Dear friends, welcome to his American English, and take your corporate book, page number 75 to 77. The way the Americans, the way the Britishers, how do they speak, and what are the words they speak, the phrases they speak. This is what you are going to see. It's not only the Americans and Britishers, the native English speakers, whether they are from Canada or Australia or Ireland, any country, the native speakers, the phrases. This is what you are going to see. Take page number 75 to 77. Under the letter E, the word jaundice die. What do you mean by jaundice? It's a yellow fever, that's what they say, isn't it? Jaundice die. So here, suspecting person. Whenever you want to mention about something, say about a suspecting person, then you use the word jaundice die. A person with a jaundice die means what? A person who is of suspicion. He always suspects others. So the policeman looks everything on a jaundice dice means what? The policeman always suspects everybody, everyone. Jaundice dice means what? A person who suspects. Jaundice die, once again, a biased outlook. What do you mean by bias? You are showing special favor for somebody compared to others. You just two persons are there. You are giving some special preference for somebody, one person, and not showing preference to others. That is called jaundice die, a biased outlook. Bias means special preference, showing your special preference. So the father has a jaundice die on his children means what? For one son, he is giving special preference. One other son is not giving any importance. So jaundice die means one of the meaning is a biased outlook. Open one's eyes means what? See something carefully. Open one's eyes. So the exams are nearing. The exams are nearing. Open your eyes and work hard. Open your eyes means what? See everything carefully. Study carefully. Open your eyes means be alert. Shut eye means what? Go to sleep. Shut eye. Go to sleep. 2 days we didn't sleep because of this project. Let us get some shut eye. So let us get shut eye. Shut eye means what? Go to sleep. See eye to eye, to be in full understanding with one other person. Seeing eye to eye. See, I have a good understanding with my friend, so I see eye to eye means we are both in good understanding. I don't see eye to eye with my friend means what? We have a misunderstanding. So see eye to eye means you have a good understanding with the other person. The husband and wife don't see eye to eye means what? They have problems, they have misunderstanding. So see eye to eye means having an understanding. Private eye means a detective. They hired a private eye to check the boy. They hired means what? Employed. A private eye means a private detective to check the boy, to check the movements of the boy. Next word, my eye, an exclamation on something which may be an agreement. An exclamation, my eye. Disagreement or a stupid thing. When you agree with something, then with the exclamation you say my eye. When you disagree with something, then you say my eye. And when you say it is a stupid thing, then you use the phrase my eye. He got the best Indian actor award, my eye. It is a surprise word, it's an exclamation word. He got the best actor award, my eye. You are saying in surprise. So my eye is an exclamatory word, phrase. So once again I am coming here, my dear friend. Jaundice dies means what? You have some suspicion on somebody. So you are suspecting somebody, then you use the word jaundice die. Once again, jaundice die means what? You are showing your bias. You are showing your certain preferences for one thing to other thing or one person to other person. Open one's eyes means what? To take things seriously. Start doing things seriously. Shut eye means what? Go to sleep. See eye to eye means what? You have a good understanding with the opposite party or with the person whomever you are moving. See eye to eye. Private eye means what? A detective who investigates. My eye is an exclamation mark. My eye, my daughter got selected in IAS examination. My eye, I won a lottery ticket. My eye, my friend has bought a beautiful car. So with the exclamation you use the word my eye. Hope you are able to get this side, right side. Then coming here to the left side. Mud in your eye. What do you mean by mud in your eye? Mud in your eye. See, when mud is there in your eye, what will happen? It will irritate you, isn't it?
So mud in your eye means when having a drink, these expressive words are used. When you are having drinks, alcohol, you are using these words. Mud in your eye. Good, here is mud in your eye. Good, here is your mud in your eye. Here is your drink. Come on, let's have it. Not bat an eye. What do you mean by bat? The bat is as a noun. You know, the bat is used for playing cricket. Bat means what? Hitting as a verb. Bat means closing your eyes, winking, closing and opening your eyes. This is called bat. So, not bat an eye means not showing any reaction. You're just looking at it. Not batting your eyes means not closing, winking. So, it means that there is no reaction at all, not showing any reaction. Manager didn't bat an eye when he told he wants to resign from the company. When an employee comes there, he says to the manager, I want to resign from the company. The manager didn't bat his eye means what? He is not at all surprised. He is not at all shocked. He just casual. He was just casual, not bat an eye. In the blink of an eye means what? Immediately. In the blink of an eye means what? You close your eyes and open it up. In the blink of eyes means immediately. So, here they came and went away in the blink of an eye means what? They came in, they went back immediately, suddenly. So, in the blink of an eye means immediately. Raise an eyebrow means what? The eyebrow is raised. Whenever you go in for a surprise, whenever you hear a surprise news, then you raise up your eyebrow. So, here raise an eyebrow means what? A sudden surprise. The arrest of the MP raised an eyebrow among the politicians. MP was arrested. All the politicians raised their eyebrow means what? They were surprised. Sight for sore eyes. Sore eyes means what? Sore. It's a painful eyes. Sight, beautiful. For some sore eyes means what? You are suffering and suddenly you see something good. It is like a feast for your eyes, good for your eyes. A person who has a good appearance. A person is there, a girl or a boy. A girl looks so beautiful, a boy looks very handsome. So you see them, suddenly it is like a sight for sore eyes. Some wonderful sceneries, wonderful pictures are there. Then you see that it becomes something very nice. When he came out of the jail and saw his village, it was like a sight for sore eyes. He was in the jail, suffering, seeing all type of bad things. Suddenly when he comes to the village, it looks so nice. So, sight for the sore eyes means it is something good for some persons who has suffered or who has not seen anything good. Pull the wool over one's eyes means to cheat others. Pull the wool over one's eyes means to cheat others. The financier tried to pull the wool over the people's eyes by asking them to deposit their money in his finance company. So, the financier, what did he do? He asked the people to deposit the money in his bank. What is the ultimate need for him? He wants to cheat the people. So, pull the wool over one's eyes means to cheat others. Eye sore. Eye sore means what? The pain in the eyes, which is not good to see, which is not nice to see. So, sore eyes means which is not nice to look at. The big cinema posters are an eyesore for the commuter. Commuters means what? Anybody? The travelers, the bus travelers, the bike travelers, the people who are walking in the street, people who go travel by car. They are called commuters. The verb form is commute. So, the big cinema posters are put on the either side of the road. Or a eyesore means what? It is not good for the eyes. People are disturbed. So, eyesore means which is disturbing. The big cinema posters are an eyesore for the commuters. Give someone eye means to look at somebody with love, with anger, with admiration and with surprise or surprise. So, give someone an eye means to look at somebody with love, anger, frustration, whatever it is. The two fighting party leaders. Two fighting party leaders means what? Two political leaders who are fighting each other gave each other eye before they started fighting. Gave each other eye means what? They showed their anger through the eyes. So, see, when the competition is there, either the boxing competition, you see both the persons are introduced to each other. They give an eye means what? Give someone eye means what? With anger they will show their eyes.
through the eyes they will show their anger. So give someone eye means it is to look at somebody with love, anger, admiration and surprise. So my dear friends, what do you mean by mud in your hair? Mud in your eye? It means having a drink. Not bat an eye means what? Not showing any reaction at all. In the blink of an eye means what? Immediately. Raise an eyebrow means what? A sudden surprise. Sight for sore eyes means what? You are always looking something bad and suddenly you see something wonderful. That is the phrase here, sight for sore eyes is used. Pull the wool over one's eyes means what? Cheating others. Eyesore means which is not nice to look at, which is very bad and ugly. Eyesore. Give someone an eye means what? To look at somebody with anger and frustration or irritation or love or admiration. So, hope you are able to understand all these phrases. So, once again I am saying, my dear friends, see here, what do you mean by jaundiced eye? Suspecting somebody, you are looking at somebody with a suspicion. And jaundiced eyes means what? A biased outlook. You are giving special preference for one to other. Open one's eyes means what? See something very carefully. Shut eye means what? Go to sleep. See eye to eye means what? To be in full understanding with one other person. Private eye means what? A detective. My eye means what? An exclamation mark which you use whenever you feel surprised. Mud in your eyes means what? Having a drink, alcohol. Not bat an eye means what? Not showing any reaction at all. In the blink of an eye means what? Immediately. Raise an eyebrow means what? A sudden surprise. Sight for sore eyes means what? Always looking something bad and suddenly you see so wonderful thing. Pull the wool over one's eyes means what? Cheating others. Eyesore means which is not nice to look at, which is not at all good to look at. Eyesore. Give someone eye means what? To look at somebody with anger or love or hate. That is called give someone eye. Hope you are able to get it. No doubt about it. Right, sir. So you have to form sentences and start writing using these phrases, or you can start speaking with these phrases. Right, sir. We shall go for a Tamil translation. நண்பர்களே, ஜாண்டிஸ் டை என்றால் என்ன? இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது கார்ப்பரேட் ஆங்கிலம் அல்லது அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்ஸிலும் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புக் 75 74 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். முதலாவது வார்த்தை ஜாண்டிஸ் டை. அப்படி என்றால் என்ன? ஜாண்டிஸ்ட் என்றால் மஞ்சக்காமாலை. மஞ்சக்காமாலை கண்கள் என்றால் என்ன? சஸ்பெக்டிங் பர்சன், சந்தேகப்படக்கூடிய நபர்களை, மனிதர்களை ஜாண்டிஸ் டை என்று சொல்கிறோம். ஜாண்டிஸ் டை என்றால் என்ன? மஞ்சக்காமாலை கண்கள். அப்படி என்று பார்க்கும்பொழுது த போலீஸ்மேன் லுக்ஸ் எவ்ரிதிங் ஆன் ஏ ஜாண்டிஸ் டை. போலீஸ்காரர் அனைவரையும் சந்தேக பார்வையிலே பார்க்கிறார். இப்போ மஞ்சக்காமாலை கண்களுடன் பார்க்கிறார் என்றால் சந்தேகத்துடன் பார்க்கிறார் என்ற அர்த்தம். ஸோ ஜாண்டிஸ் டைஸ் என்றால் என்ன? மஞ்சக்காமாலை கண். பார்க்குறவனுக்கெல்லாம் மஞ்சளாக தெரியும். மஞ்சக்காமாலை கண்ணுக்காரனுக்கு பார்த்ததெல்லாம் மஞ்சளாக தெரியும். இன்னொரு ஜாண்டிஸ் டைஸ் என்றால் ஏ பயஸ் அவுட்லுக், ஓரவஞ்சனையாக பார்ப்பது. ஒரு நபரை இன்னொரு நபரையும் பார்க்கும்பொழுது சரிசமமாக பார்ப்பதில்லை. ஒருவர் மேல் அதிக வெறுப்பையும் இன்னொருவர் மேல் அதிக அன்பையும் காட்டி நாம் பார்க்கக்கூடிய அந்த ஓரவஞ்சனை பார்வையை ஜாண்டிஸ் டைஸ் என்று சொல்கிறோம். த ஃபாதர் ஹஸ் எ ஜாண்டிஸ் டைஸ் ஆன் ஹிஸ் சில்ட்ரன். தந்தையாருக்கு தனக்கு பிறந்த மகன்களிலே ஒருவனை அதிக பாசத்துடனும் ஒருவனை அதிக வெறுப்புடனும் ஓரவஞ்சனையுடன் பார்க்கிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஜாண்டிஸ் டை என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது ஓப்பன் ஒன்ஸ் ஐஸ் என்றால் என்ன? see something carefully. கண்களை திறந்தது, கண்களை திற என்று சொல்லும் பொழுது ஒன்றை ஜாக்கிரதையாக எச்சரிக்கையுடன் விவரமாக செய் என்று அர்த்தமாக வருகிறது. The exams are nearing. பரீட்சைகள் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது. Open your eyes and work hard. நீ விழிப்புணர்வுடன் இருந்து படிக்க ஆரம்பி. ஸோ விழிப்புணர்வுடன் இருப்பதை ஓப்பன் யோர் ஐஸ் என்று சொல்கிறோம். ஷட் ஐ என்றால் என்ன? மூடு. ஷட்டுனா மூடு, ஐயினா கண்களை மூடு என்று சொல்லும் பொழுது அந்த சொற்றொடருடைய அர்த்தம் கோ டு ஸ்லீப், உறங்கச்செல், தூங்கச்செல். 2 days we didn't sleep because of this project. Let us get some shut eye. 2 நாட்களாக ஒரு ஆய்வுக்காக நாங்கள் தூங்கவே இல்லை. இப்போவாது கொஞ்சம் ஓய்வெடுப்போம், கண்களை மூடி தூங்குவோம். ஷட்டை என்றால் தூங்கச் செல்வது. சி ஐ டு ஐ என்றால் என்ன? ஒருவருடன் ஒருவர் கண்கள் மூலமாக முழுமையாக பார்த்தல் என்பது டு பி இன் ஃபுல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வித் ஒன் அதர் பர்சன். இன்னொரு நபருடன் முழு
அண்டர்ஸ்டாண்டிங்குடன், புரிந்து கொள்ளுதல். அந்த புரிந்து கொள்ளுதல் இருக்கும் பொழுது 2 பேரும் இருக்கிறாங்க, அன்பு, பாசம், நேசம், ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒளிவு மறைவின்றி பழகுகிறார்கள். அதை என்னவென்று சொல்வீர்கள்? see eye to eye என்று சொல்வீர்கள். அதை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் டு நாட் see eye to eye என்றால் என்ன? கணவனும் மனைவிக்கும் ஏதோ பிரச்சனை, அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் புரிந்து கொள்ளல் இல்லை, சண்டையுடன் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான see eye to eye என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். பிரைவேட் ஐ என்றால் என்ன? தனியார் துப்பறிவாளன், ஏ டிடெக்டிவ் என்று சொல்கிறோம். தே ஹையர்ட் ஏ பிரைவேட் ஐ டு செக் த பாய். பையனுடைய நடமாட்டத்தை, அவன் எங்கு செல்கிறான், ஏது செல்கிறான் என்று அவனை கவனிப்பதற்காக, அவனை அறியாமல் கவனிப்பதற்காக ஒரு துப்பறிவாளன் நியமிக்கப்பட்டான். பிரைவேட் ஐ என்றால் என்ன? துப்பறிவாளன். மை ஐ என்றால் என்ன? என் கண்ணே, என் கண்ணே என்று சொல்லும் பொழுது எப்பொழுது சொல்கிறோம்? என் கண்கள், என் கண்கள் அல்லது என் கண். An exclamation on something which may be agreement or disagreement or a stupid thing. அப்ப ஒரு ஆச்சரிய வார்த்தை, ஒன்றுடன் நீ ஒற்று போகிறாய், ஆச்சரியமாக மை ஐ என்று சொல்கிறாய். ஒன்றுடன் ஒற்று போகவில்லை, மை ஐ என்று ஆச்சரியமாக, மை ஐ என்று வெறுப்புடன் சொல்கிறாய். கிறுக்குத்தனமான விஷயம் என்று சொல்லும் பொழுது மை ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுகிறாய். ஸோ இதை எதில் வேணாலும் நீங்கள் உபயோகித்துக் கொள்ளலாம். he got அவனுக்கு கிடைத்தது த பெஸ்ட் இந்தியன் ஆக்டர் அவார்ட் மையே, அவனுக்கு சிறந்த, இந்தியாவிலே சிறந்த நடிகன் அவார்ட் பரிசு கிடைத்தது என் கண்ணே, என் கண்கள் அப்படி என்று சொல்லும் பொழுது வியப்புடன் சொல்கிறாய். ஸோ ஜாண்டிஸ் டைஸ் என்றால் மஞ்சக்காமாலை கண், சந்தேக பேர்வழி. ஜாண்டிஸ் டை என்றால் ஓரவஞ்சனையுடன் பார்ப்பது. ஓப்பன் ஒன் சைஸ் என்றால் என்ன? எந்த விஷயத்தையும் ஜாக்கிரதையுடன் செய்வது. ஷட் ஐ என்றால் உறங்கச் செல்வது. சி ஐ டு ஐ என்றால் என்ன? ஒருவரும் புரிந்து கொள்ளுதல். பிரைவேட் ஐ என்றால் என்ன? ஒரு தனியார் துப்பறிவாளன். மை ஐ என்றால் என் கண்ணே, என் கண்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஆச்சரிய சொல். அடுத்ததாக இங்கே பாருங்க, மட் இன் யோர் ஐ, கண்களிலே மண் என்று சொல்லும் பொழுது அது எதை குறிக்கிறது? when having a drink, மது அருந்தி குடிக்கும் பொழுது this expressive words are used, இந்த வெளிப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறீர்கள். குட், here is mud in your eye, இங்கே இருக்கிறது உன்னுடைய அந்த மது குடி என்று சொல்லும் பொழுது mud in your eye என்று சொல்கிறோம். not bat an eye, bat என்றால் என்ன? பேட் என்றால் இந்த கிரிக்கெட் பேட்டுன்னு சொல்லுவோம், அது ஒன்று சொல்லுவோம். இன்னொரு பேட்டு என்றால் என்ன? அடிப்பது, பந்தை மட்டையால் அடிப்பது. அந்த பந்து, கிரிக்கெட் மட்டையை பேட் என்று சொல்வீர்கள் பெயர் சொல்லாக. வினைச்சொல்லாக வரும்பொழுது பேட் என்றால் அந்த கட்டை மூலமாக நீ பந்தை அடிப்பதை பேட். இன்னொரு மீனிங் பேட் என்றால் கண்களை மூடுவது, இமைகளை மூடுவது பேட் என்று சொல்கிறோம். ரைட்டுங்களா? அப்போ நாட் பேட் அண்ட் ஐ என்றால் நாட் ஷோயிங் எனி ரியாக்ஷன். அப்போ கண்களை திறந்து வச்சுட்டே இருக்கிற, என்ன சொன்னாலும் மூடக்கூட மாட்டேங்கிற. அப்போ என்ன அது புரிந்து கொள்கிறாய்? நாட் பேட் அண்ட் ஐ என்றால் நாட் ஷோயிங் எனி ரியாக்ஷன், எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாமல் அப்படி பார்த்தபடியே இருக்கிறாய், ஒன்றும் பாதிப்பே உனக்கு ஏற்படவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது நாட் பேட் அண்ட் ஐ என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். த மேனேஜர் டிட் நாட் பேட் அண்ட் ஐ, மேனேஜர் டிட் நாட் பேட் அண்ட் ஐ என்றால் கண் இமைகளை மூடவில்லை என்றால் அவர் ஆச்சரியப்படவே இல்லை. when he told he wants to resign from the company, ஒருத்தன் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறவன் வேலையை விட்டு வேலையை ராஜினாமா செய்கிறான் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் இமைகளை கூட மூடி திறக்கவில்லை என்றால் எந்த விதமான ஒரு பிரதிபலிப்பும் அல்லது ரியாக்ஷனும் காண்பிக்காமல் அப்படியே இருந்து கொண்டார். இந்த பிளிங்க் ஆஃப் an eye என்றால், பிளிங்க் என்றால் என்ன? இமைகளை மூடி திறப்பது, பிளிங்க். இந்த பிளிங்க் ஆஃப் an eye என்றால் என்ன? கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கிறதுக்குள்ள என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சொற்றொடரானது இமீடியட்லி, உடனடியாக என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. இந்த பிளிங்க் ஆஃப் an eye, they came and went away in the blink of an eye, அவர்கள் வந்தார்கள், அவர்கள் போனார்கள். அது எப்படி இருந்ததுன்னா, வந்தார்கள், உடனே போனார்கள், உடனடியாக கண்ணை மூடி கண்ணை திறப்பதற்குள் அவர்கள் சென்று விட்டார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த பிளிங்க் ஆஃப் an eye என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ரைஸ் அண்ட் ஐப்ரோ என்றால் என்ன? ஐப்ரோ என்றால் என்ன? இந்த கண்களுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஐப்ரோ, அதை அப்படி ரைஸ் பண்ணுறீங்கன்னா என்ன? அதை மேலோட்டமாக கொண்டு போகும் பொழுது ஆச்சரியம், திடீர் ஆச்சரியம். ஐப்ரோ. த அரெஸ்ட் ஆஃப் த எம்பி ரைஸ்ட் அன் ஐப்ரோ அமங் த பொலிட்டீஷியன், ஒரு எம்பியை அரெஸ்ட் செய்து ஜெயிலிலே வைத்தார்கள். இது மற்ற அரசியல்வாதிகளுக்கு ஒரு வியப்பாக இருந்தது. வியப்பு என்ற சொற்றொடர் ரைஸ் அன் ஐப்ரோ, கண்ணை அகல திறந்தார், ரைஸ் அன் ஐப்ரோ என்று சொல்ல ஆச்சரியத்திலே. சைட் ஃபார் சோ ரைஸ் என்றால் என்ன? சைட் என்றால் நல்ல ஒரு
பார்க்கறதுக்கு பசுமையாக இருக்கிறது. சோர் ஐஸ் என்றால் என்ன? கண்கள், வலி எடுத்த கண்கள் அல்லது எந்த விதமான நல்லதையும் பார்க்காத கண்களுக்கு பார்க்கக்கூடிய அருமையான காட்சிகளை பார்க்கும் பொழுது சைட் ஃபார் சோர் ஐஸ். அப்போ இது வரைக்கும் கெட்டதையே பார்த்துருக்குறோம், திடீர்னு பார்த்தா ஒரு அருமையானதை பார்க்கும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான சைட் ஃபார் சோர் ஐஸ். சைட் என்றால் என்ன? SIGHT, பார்வை என்று அர்த்தம். CITனா என்ன? சைட்டு, உதாரணமாக கூறு என்று சொல்கிறோம். SITனா என்ன? இடம் என்று சொல்கிறோம். இந்த இடத்துல SIGHTனா பார்வை, பார் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. சைட் ஃபார் சோர் ஐஸ் என்றால் என்ன? சோர் என்றால் என்ன? வலி எடுத்த கண்கள், வலிக்கிற கண்கள். அப்போ சைட் ஃபார் சோர் ஐஸ் என்றால் a person who has a good experience, who has a good appearance, sorry. அப்போ நிறைய பேர் பார்த்துருக்கிறீங்க, திடீர்னு பார்த்தா ஒரு அருமையான காட்சியை பார்க்கிறீர்கள், நன்றாக இருக்கிறது. அப்போ சைட் ஃபார் சோர் ஐஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். when he came out of the jail, அவன் ஜெயிலிலிருந்து வந்த பொழுது, and saw his village, அவன் கிராமத்தை அவன் பார்த்த பொழுது, it was like a sight for sore eyes. அப்போ இருண்ட கண்களுக்கு ஒரு வெளிச்சம் உண்டானது போல என்ற வரக்கூடிய அந்த சொற்றொடர் தான் சைட் ஃபார் சோர் ஐஸ். புல் த உல் ஓவர் ஒன் ஐஸ் என்றால் என்ன? டு சீட் அதர்ஸ், மற்றவர்களை ஏமாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த சொற்றொடர் புல் த உல் ஓவர் ஒன் ஐஸ். அப்படின்னா ஃபைனான்ஷியர் ட்ரை டு புல் த உல் ஓவர் த பீப்புள்ஸ் ஐஸ் பை ஆஸ்கிங் தெம் டு டெபாசிட் தயர் மணி இன் இஸ் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி. அப்போ அந்த ஃபைனான்ஷியர் என்றால் என்ன? தனியார் நிதி நிறுவனர் மக்களை ஏமாற்றுவதற்காக மக்களிடம் உங்களுடைய பணத்தை என்னிடம், என் கம்பெனியிலே டெபாசிட் செய்யுங்கள் என்று சொல்கிறார். அதான் புல் த உல் ஓவர் ஒன் ஐஸ் என்றால் மற்றவர்களை ஏமாற்றுவதற்கு. ஐ சோர் என்றால் என்ன? கண்கள் வீக்கம் அடைகிறது, கண்கள் வலி எடுக்கிறது, கண்கள் எரிச்சலை உண்டாக்குகிறது. சோர் என்றாலே எரிச்சல் என்று அர்த்தம். அப்போ இங்கே மேலே இங்கே பார்த்துருக்கீங்க, இந்த சோர்னு பார்க்குறீங்க. சைட் ஃபார் சோர் ஐஸ் என்றால் என்ன? எரிச்சல் அடைந்த கண்களுக்கு ஒரு அருமையான காட்சி தெரிகிறது. அப்போ சோர் என்றால் எரிச்சல் உண்டாக்கக்கூடிய சோர். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐ சோர் என்றால் என்ன? கண் எரிச்சல். which is not nice to look at, பார்ப்பதற்கு நன்றாக இல்லை ஒன்று, அதற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த சொற்றொடர் ஐ சோர் என்று சொல்கிறீர்கள். சோர், SORE. The big cinema posters are an eyesore for the commuters. கம்யூட்டர்ஸ்ங்கிறது அருமையான வார்த்தை, கம்யூட்டர்ஸ். அப்போ கம்யூட்டர்ஸ் என்றால் யாரு? பயணிப்பவர்கள், பாதசாரிகள், இரு சக்கர வாகனத்திலே போகக்கூடியவர்கள், 4 சக்கர வாகனத்திலே போகக்கூடியவர்கள், பஸ்ஸிலே போகக்கூடியவர்கள், ட்ரெயினிலே போகக்கூடியவர்கள், அவர்கள் அனைவரையும் என்னவென்று அழைப்பாய்? கம்யூட்டர்ஸ் என்று சொல்வாய். அப்போ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு செல்வதற்கு அது என்ன ஆங்கிலத்தில் என்ன ஒரு வினை சொல்லாக வருகிறது? கம்யூட் என்று சொல்ல வேண்டும். கம்யூட் என்றால் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு செல்வது. கம்யூட்டர் என்றால் என்ன? ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு செல்லக்கூடியவர்களை கம்யூட்டர்ஸ் என்று சொல்கிறாய். சைக்கிள் கம்யூட்டர்ஸ், சைக்கிளிலே போகக்கூடியவர்கள். ஸோ த பிக் சினிமா போஸ்டர்ஸ், அந்த பெரிய பெரிய சினிமா போஸ்டர்கள், ரோட்டில் இருபக்கமும் இருக்கக்கூடிய சினிமா போஸ்டர்கள். ஆரன் ஐசோர் என்றால் என்ன? கண்களை எரிச்சல் அடைய வைக்கிறது. ஃபார் த கம்யூட்டர்ஸ் என்றால் என்ன? பயணம் செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு. கிவ் சம்ஒன் ஐ, ஒருவரை பார் என்று அர்த்தம். கிவ் சம்ஒன் ஐ, ஒருவரை பார் என்று அர்த்தம். டு லுக் அட் சம்படி வித் லவ், ஒருவரை அன்புடன் பார்த்தல். டு லுக் சம்படி வித் ஏங்கர், ஒருவரை கோபத்துடன் பார்த்தல். டு லுக் சம்படி வித் அட்மிரேஷன், ஒருவரை வியப்புடன் பார்த்தல். டு லுக் சம்படி வித் சர்ப்ரைஸ், ஒருவரை ஆச்சரியத்துடன் பார்க்கும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த சொற்றொடர் கிவ் சம்ஒன் ஐ, ஒருவரை பார். த டூ ஃபைட்டிங் பார்ட்டி லீடர்ஸ், சண்டையிட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய 2 தலைவர்களும் கேவ் ஈச் அதர் ஐ, ஒருவரை ஒருவர் முறைத்து கொண்டார்கள். பிஃபோர் தே ஸ்டார்டட் ஃபைட்டிங், அவர்கள் சண்டையிடுவதற்கு முன் முறைத்து கொண்டு பார்த்தார்கள். கிவ் சம்ஒன் ஐ என்றால் என்ன? முறைத்து பார்ப்பது, ஆச்சரியத்துடன் பார்ப்பது, வியத்துடன் பார்ப்பது, எல்லாமே கிவ் சம்ஒன் ஐ என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இப்போ மட் இன் யோர் ஐ என்றால் என்ன? மது அருந்துதல். நாட் பேட் இன் ஐ என்றால் என்ன? எந்த விதமான ஒரு பாதிப்பும் இல்லாதது போல் பார்ப்பது. இந்த பிளிங்க் ஆஃப் அன் ஐ என்றால் என்ன? உடனடியாக. ரைஸ் அன் ஐப்ரோ என்றால் என்ன? வியத்தல். சைட் ஃபார் சம் சோர் ஐஸ் என்றால் என்ன? எரிச்சல் அடைந்த கண்களுக்கு பசுமை காட்சிகளாக நல்ல காட்சிகள் தெரிகிறது. புல் த உல் ஓவர் ஒன் ஐஸ் என்றால் என்ன? ஒருவரை ஏமாற்றுவது. ஐ சோர் என்றால் என்ன? கண் எரிச்சல். கிவ் சம்ஒன் ஐ என்றால் என்ன? ஒருவரை முறைத்து பார்த்தல். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்கள். ஜாண்டிஸ் ஐஸ் என்றால் என்ன?
மஞ்சக்காமாலை, கண்கள் என்றால் சந்தேகப்படக்கூடிய மனிதர். ஜாண்டிஸ்டை என்றால் என்ன? மறுபடியும் ஓரவஞ்சனையுடன் பார்ப்பது. ஓப்பன் ஒன்ஸ் ஐஸ் என்றால் என்ன? ஒன்றை எச்சரிக்கையுடன் ஜாக்கிரதையாக பார்த்தல். ஷட்டை என்றால் என்ன? கண்களை மூடி தூங்குதல். சி ஐ டு ஐ என்றால் என்ன? ஒருவரை ஒருவர் நன்கு புரிந்து கொள்ளல். பிரைவேட் என்று ஐ என்றால் என்ன? தனியார் துப்பறிவாளன். மை ஐ என்றால் என்ன? ஆச்சரியத்துடன் சொல்லும்போது என் கண்களே என்று சொல்கிறோம் அல்லவா? மை ஐ. மறுபடியும் பாருங்க, இங்கே மட்டின்யோ ஐ என்றால் என்ன? ஒரு மது அருந்துதல், போதை வஸ்துக்களை அருந்தி கண்களுக்கு ஒரு போதையை உண்டாக்குதல். நாட் பேட்டன் ஐ என்றால் என்ன? எந்த விதமான ஒரு பிரதிபலிப்பும் ரியாக்ஷனும் காண்பிக்காதது நாட் பேட்டன் ஐ என்று சொல் என்று சொற்றொடர். இந்த பிளிங்க் ஆஃப் என் ஐ, பிளிங்க் என்றால் என்ன? கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கிறக்குள்ள உடனடியாக என்று வருகிறது. ரைஸ் அண்ட் ஐப்ரோ என்றால் என்ன? கண்களினுடைய அந்த ஐப்ரோ அதை ஆச்சரியத்துடன் மேலே கொண்டு வருவது. சடன் சர்ப்ரைஸ், உடனடி ஆச்சரியம். சைட் ஃபார் சோர் ஐஸ் என்றால் என்ன? எரிச்சல் அடைந்த கண்களுக்கு பசுமையான காட்சிகள். புல் த உல் ஓவர் ஒன் சைஸ் என்றால் என்ன? மற்றவர்களை ஏமாற்றுவது. ஐ சோர் என்றால் என்ன? கண் எரிச்சல். கிவ் சம் ஒன் ஐ என்றால் என்ன? ஒருவரை முறைத்து பார்த்தல், வியத்தலால், அன்பால், பாசத்தால், எப்படி வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அனைத்து சொற்றொடர்களையும் உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் உபயோகித்து நீங்கள் சிறந்த ஆங்கில பேச்சாளர்களாகவும் ஆங்கில சிறந்த எழுத்தாளர்களாகவும் மாற வேண்டும். தேங்க்யூ. Dear folks, welcome to AS American English Center, the spoken English words of the Britishers and Americans. Take corporate book page number 77 to 78. Now we are starting with the letter F words. Under the letter F, what is the word we are seeing? Fall. And the phrases are fall for. Number one, what do you mean by fall for? You're falling from a building, is it so? No. Fall for means being infatuated with. What do you mean by infatuation, sir? You are attracted because of the outward appearance. It's sudden, the feeling at the age of 16 or 15, 17. You are attracted with the opposite sex because of the, outward physical features and needs of your physical needs. Then you call it as infatuated. So, fall for means being infatuated with, having a crush on somebody. Crush means what? Not exactly love. It is just you get attracted of physical appearance. So, fall for means having infatuation or having crush. What do you mean by the word crush, sir? The crush means physical attraction. So, the youth fell for the heroine of movie because of her looks. The youth, youngsters, fell for means got infatuated with, had a crush with heroine of the movie because of her looks. She was looking very attractive, and these people are just because of her appearance they fell for, they are infatuated with. Fall short. What do you mean by fall short? Fall as a verb means what? You are falling down. Short means it's an adjective. The phrase fall and short together, combined together, the meaning comes here, not enough for something. It's not enough for something. Fall short means to have something, you have certain things, but it is not enough. So here, not enough for something. We fell short of money to buy a house. The price of an house is 50 lakhs. You have 35 lakhs of rupees. 15 lakhs is short. So you fall short of money to buy an house. You got it, sir? Next word. Fall flat. Flat means what? Flat is even. Fall flat. It means total failure. Total failure is called fall flat. The ruling party fell flat in the elections. What do you mean by that? The ruling party lost majority of the seats in the elections. So, fall flat means complete, total loss. Fall in a trap. What do you mean by trap? To make somebody to get caught. Trap. You trap somebody means you cheat and make them to get arrested or get failure. So, fall in a trap, fall into a trap means making somebody to get into a problem. You are making others to fall into a problem. Then you use the phrase fall into a
trap. Don't be friendly with them. Don't be friendly with those guys, or else you will fall into a trap and spoil your life. Fall into a trap means what? You, without your knowledge, you have got caught in a problem. So fall into a trap means you are getting yourself into a problem without your knowledge. And fall on deaf ears. What do you mean by fall on deaf ears? What do you mean by deaf? Unable to hear, then you use the word deaf. You are unable to hear. The people who don't hear, who don't have the power of hearing, then you call them deaf. Deaf ears means unable to hear. Fall on deaf ears. Something fall on deaf ears. So no use, isn't it? So others are ignoring. Others not able to hear or understand. The other person is ignoring. You are speaking something, he is indifferent, he is not at all bothered to reply. Then whatever you say falls on the deaf ears. Not able to hear or understand. You are speaking something, he is not able to understand. That also the phrase you can use is fall on deaf ears. The teachers advised to the students. Teachers were advising to the students, which fell on deaf ears means what? There is no reaction on the student's side. Students are not able to understand or able to comprehend or accept the teacher's advice. So everything fell on deaf ears means what? It has been no useful for the students. Fall out with someone means what? Fall out with someone. Fight, quarrel, diverse with somebody. You are fighting with somebody. You are quarreling with somebody. You are divorcing or ending up the relationship with somebody. Then you use the phrase fall out with someone. I fell out with my girlfriend. I fell out with my boyfriend. I fell out with my friend means the mutual relationship is over. We are getting separated. My friend had a fallout with his wife. My friend had a fallout. Means my friend got separated from his wife. Fall of the wagon. Wagon means what? You know wagon? What do you mean by wagon? Anybody? A vehicle? Wagon? Fall of the wagon means to come back to the addiction habit like drinking alcohol and taking drugs. See, you generally you used to have drinking habit, drinking alcohol and taking drugs. Then later you have given up. Once again, for some reason, you are going back for addiction. Then you use the phrase fall off the wagon. He fell off the wagon when his business suffered a loss. When his business suffered a loss, he went back for the old habits of drinking alcohol and taking drugs. So, my dear friends, what do you mean by fall for? You are getting infatuated with, you are getting attracted with the outward appearance, you are having a crush. Fall short means what? Not enough to do something, not enough. Fall flat means what? Total failure. Fall into a trap means what? You, without your knowledge, getting caught into some problems. Fall on deaf ears means what? Whatever you are saying, the other people is unable. They are unable to understand, or they are not able to hear, or they are not reacting. They are being indifferent. So fall on deaf ears. Fall out with somebody means what? You are there's an enmity between you. Misunderstanding has gone. Relationship is getting over. You are getting divorced. That is fall out with. Fall off the wagon means what? Earlier you had a habit, now you have changed into a good man without any habits, and once again you are going for the bad habits. That is called the fall of the wagon. Yes, my dear friends, hope you are able to get this side and coming here to this side. Fall from grace. Wonderful word. What do you mean by grace? Showing your merciness to others. That is called grace. Mother Teresa had a grace, isn't it? So, fall from grace means going from good to bad. From good you are going to bad, getting worse. So, here the minister fell from grace when he was arrested and put in jail by CBI, Central Bureau of Investigation. North Indian one politician Lalu Prasad Yadav was arrested. The minister fell from grace, means his authority, his dignity, everything has gone down. Fell from grace when he was arrested and put in jail by Central Bureau
investigation. So, what do you mean by that? Fell from grace. You are means going from good to bad. You are getting worse. You are in a top position and you are going down because of some misdeeds. The minister fell from grace when he was arrested and put in jail by CBI, Central Bureau Investigation. So, fall from grace means from the top position you are falling down, you are losing your power. Fall by the wayside means what? Fall by the wayside. Stop before finishing something and quitting. Stop before finishing something and quitting. So, fall by the wayside means you have to do a work. Before finishing the job, before finishing the task, you are leaving it and coming. So, fall by the wayside means stop before finishing something and quitting. Various government schemes, most of the government schemes fell by the wayside. It has gone, they have not finished the project. See, Sedu Samutram project, 100 crores. So, it was about to get finished, then it has been stopped. Others giving identification cards, they were about to finish, but they have stopped it. So, various government schemes fell by the wayside. Fell by the wayside means what? About to finish, now you leave it and go. Because the government was not having enough funds. Because the government was not having enough funds, when it was about to get finished, they just give it up and go away. So, fall by the wayside means stop before finishing something and quitting. Next coming here, fall apart. Emotionally a person is broken, losing one's control. A person emotionally is broken means person is broken, losing one's control. Then you use the word fall apart. See, emotionally I am a strong person. My loved one is dead. Then I become sad. Then I become depressed. In business I was fine. I was happy man. When I lose my business, I get rejected, dejected and completely lose my mind. Then I use the word fall apart. Emotionally a person is broken and losing one's control. You see the phrase, I fell apart. I fell apart when my grandmother died. When my grandmother died, I was mentally and emotionally broken. My heart became sad. Fall over oneself means what? To please another person doing some nasty things. To please another person doing some nasty things. Fall over oneself. What do you mean by fall over oneself? See, for example, Chief Minister is there. All the MLAs and ministers, they do all type of tricks, doing this, dance, that and this to please her. Then you use the phrase fall over oneself. The MLAs fell over themselves to please the Chief Minister. The MLAs fell over themselves to please the Chief Minister. So, the MLAs were doing all type of nasty things to please the Chief Minister. To please somebody, you are doing all type of things. Then you use the phrase fall over oneself. Fall behind means what? Not paying the debts properly. Debts means what? Fall behind means not paying the debts properly. What do you mean by debts, sir? You borrow some money from somebody. You have to return back. That is called debt. I am indebted. Or you can use the word owe. I owe 10,000 rupees. You borrow some money from somebody, you have to pay back to him. That money is called what? And what is the phrase you use or the word you use? I owe him. I am indebted. So, here fall behind means not paying the debts properly. You have borrowed the money and not paying it in order. You get a car loan. Monthly once you have to pay 7,000 rupees as EMI or 10,000 rupees. Suddenly 1 month you are unable to pay. That then you use the word fall behind. He fell behind to pay his home loans. For he bought a house and monthly once he has to pay what? EMI, house loan, home loan. He is unable to pay because of his sister's marriage expenses. Because of some expenses has come, he is unable to pay. So, he fell behind means you are shut off. Fall behind means compared to other one is very weak. Two persons are there. Compared to two person, one person is weaker. Then you use the word fall behind. He fell behind in paying his rents. Next, fall over the edge.
fall over the edge. See the edge, this side, see this side, the land is in the edge. So fall over the edge means going crazy, mentally losing the control. Mentally you are losing the control, then you use the word phrase fall over the edge. The cricket fans fell over the edge when their team lost. Fell over edge means what? They just fell down. They don't know what's going to happen. Deep down they are going. So here fall over the edge means going crazy, mentally losing the control. The cricket fans fell over the edge when their team lost. When the team lost, they lost their balance. So fall from grace means from, what do you mean by that? From going from good to bad. Fall by the wayside means what? Before doing something you are leaving, quitting. Fall apart means what? Emotionally a person is broken. Fall over oneself means what? To please others you are trying to do all kind of things. Fall behind means what? Not paying the debts, what you have to pay, the money properly. Fall behind means what? Compared to other, one is very weak. Fall over the edge means you are going crazy, you are mentally losing the control. So once again, my dear friends, I just ask you to recollect. Just see what I mean by fall for. Being infatuated with, or being physically attracted with, or having a crush. What do you mean by fall short? It means not enough for something. What do you mean by fall flat? Total failure. What do you mean by fall into a trap? Knowing or unknowingly, you just fell into a problem. What do you mean by fall on deaf ears? Whatever you say, that person is not responding, or whatever you are saying, that person is not able to understand. Fall out with someone means you are fighting with someone, you are getting a divorce, you are just separated. Fall off the wagon means what? Earlier you had an habit, now you have left the habit. Once again you are going in for the old habit. Then coming here, fall from grace means what? Going from good to bad. Fall by the wayside means what? Before finishing something you are quitting and leaving, that is called fall by the wayside. Fall apart means what? Emotionally a person is broken, losing his control, then fall apart. Emotionally a person is broken means mentally he is disturbed. Then fall over oneself means what? To please others you are trying to do all type of things. Fall behind means what? Not paying the borrowed amount properly. And fall behind means comparing to others, one is weak. And fall over the edge means what? You are going crazy, you don't know what to do. So hope you are able to understand all these phrases, sir. Yes sir? Okay. Now just 1 minute. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 77 28. அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்கள், அல்லது ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். நண்பர்களே, ஃபால் என்றால் விழுவது. ஃபால் என்றால் என்ன? விழுந்துட்டான் என்று அர்த்தம். விழுந்துட்டான் என்றால் என்ன? இங்கே பீயிங் இன்ஃபேஜுவேட்டட் வித். இன்ஃபேஜுவேட்டட் என்றால் என்ன? இன்ஃபேஜுவேட்டட் என்ற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இனக்கவர்ச்சி, உடல் கவர்ச்சி. அப்போ இன்ஃபேஜுவேஷன் என்றால் 13 வயசில் 16 வயசில் 17 வயசில் அந்த உடல் மூலமாக வரக்கூடிய அந்த கவர்ச்சி, அந்த காதலை இன்ஃபேஜுவேஷன் என்று சொல்வார்கள். ஹேவிங் எ க்ரஷ் ஆன் சம்படி. க்ரஷ் என்றால் என்ன? அதுவும் உடல் ரீதியான ஒரு கவர்ச்சி, அதை காதல் என்று தவறாக புரிந்து கொள்கிறார்கள். ஃபால் ஃபார் என்றால் தமிழிலே விழுந்து விட்டான், வீழ்ந்து விட்டான் என்று சொல்கிறார்கள். த யூத் ஃபெல் ஃபார் த ஹீரோயின். இளைஞர்கள் அந்த கதாநாயகி மேல் காதல் வயப்பட்டார்கள், விழுந்து விட்டார்கள் அவளுடைய அந்த அழகுக்காக. ஆஃப் த மூவி பிகாஸ் ஆஃப் ஹர் லுக்ஸ். அவளுடைய அழகுக்காக அந்த இளைஞர்கள் தங்களை மறந்து இழந்து விட்டார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஃபால் ஃபார். ஃபால் ஃபார் என்றால் என்ன? வீழ்ந்து விட்டார்கள் அவ அழகிலே. ஃபால் ஷார்ட் என்றால் என்ன? பற்றாக்குறை. நாட் இனஃப் ஃபார் சம்திங். வி ஃபெல் ஷார்ட் ஆஃப் மணி டு பை அன் ஹவுஸ். ஒரு வீடு வாங்குவதற்கு எங்களுக்கு பணம் பற்றவில்லை, பற்றாக்குறையாக இருக்கிறது, குறைவாக இருக்கிறது. ஃபால் ஃப்ளாட் என்றால் என்ன? ஒட்டுமொத்தமாக அது நாசமாக போய்விட்டது, ஒட்டுமொத்தமாக தோல்வியிலே முடிந்தது. த ரூலிங் பார்ட்டி ஃபெல் ஃப்ளாட் இன் த எலெக்ஷன். தேர்தலிலே அந்த ஆளும் கட்சி பயங்கர தோல்வியை அடைந்தது. ஃபால் ஃப்ளாட் என்றால் என்ன? பயங்கரமான தோல்வி. ஃபால் இன்டு எ ட்ராப். வலையிலே சிக்கிக் கொள்வது. ட்ராப் என்றால் வலை,
ஃபால் என்றால் சிக்குவது, வலையிலே சிக்கிக் கொள்வது என்பது மேக்கிங் சம்படி டு கெட் இன்டு எ ப்ராப்ளம், யாரோ ஒருவரை பிரச்சனையிலே சிக்க வைத்து விடுவது. ஃபால் இன்டு எ ட்ராப் என்றால் என்ன? வலை. ஃபால்னா என்ன? வலையில விழுந்துட்டேன். ஸோ டோன்ட் பி ஃப்ரெண்ட்லி வித் தேம், அவர்களுடன் நட்புடன் இருக்காதே. ஆர் எல்ஸ் யூல் பி ஃபால் இன்டு எ ட்ராப் அண்ட் ஸ்பாயில் யுவர் லைஃப், அல்லது நீ அவர்கள் வலையிலே விழுந்து உன்னுடைய வாழ்க்கை மோசமாகிவிடும். ஸோ ஃபால் இன்டு எ ட்ராப்னா ஒரு வலையிலே விழுவுதல், மாட்டிக்கொள்ளுதல். ஃபால் ஆன் டெஃப் இயர்ஸ் என்றால் என்ன? அருமையான வார்த்தை. செவிடன் காதிலே சங்கு ஊதுவது போல என்ற தமிழில் சொல்லுவார்கள். ஃபால் ஆன் டெஃப் இயர்ஸ், இது பாருங்க, அதர்ஸ் ஆர் இக்னோரிங், மற்றவர்கள் வெறுத்து ஒதுக்குகிறார்கள். அதர்ஸ் நாட் ஏபிள் டு ஹியர் ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்ட், மற்றவர்கள் நீ பேசுவதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை, கேட்க முடியவில்லை. அப்ப இந்த சொற்றொடரான ஃபால் ஆன் டெஃப் இயர்ஸ் என்றால் என்ன? செவிடன் காதிலே சங்கு ஊதுவது போல என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும். த டீச்சர்ஸ் அட்வைஸ் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெல் ஆன் டெஃப் இயர்ஸ், ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு கொடுத்த அந்த அறிவுரைகள் செவிடன் காதிலே சங்கு ஊதுவதை போன்று இருந்தது. மாணவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை, அதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை, சரி என்றும் சொல்லவில்லை மாணவர்கள். ஃபால் அவுட் வித் சம்ஒன் என்றால் என்ன? ஃபைட், சண்டையிடுதல், கோரல், வாய்ச்சண்டை, டைவர்ஸ், விவாகரத்து, வித் சம்படி, யாரோ ஒருவருடன் சண்டையிட்டு விலகுவதை ஃபால் அவுட் வித் சம்ஒன் என்று சொல்கிறோம். மை ஃப்ரெண்ட் ஹேட் ஏ ஃபால் அவுட் வித் ஹிஸ் வைஃப், என் நண்பன் தன்னுடைய மனைவியிடம் இருந்து சண்டையிட்டு விவாகரத்து பெற்றான். அடுத்தது ஃபால் ஆஃப் த வேகன். வேகன் என்றால் என்ன? வாகனம். ஃபால் ஆஃப் த வேகன் என்றால் என்ன? ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய, சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த வாகனத்திலிருந்தே கீழே விழுந்து விட்டான் என்றால் என்ன அர்த்தம் என்றால், டு கம் பேக் டு த அடிக்ஷன் ஹேபிட் லைக் ட்ரிங்கிங் ஆல்கஹால் அண்ட் டேக்கிங் ட்ரக்ஸ். ஆரம்பத்திலே தண்ணி அடித்து கொண்டிருந்தான், போதை வஸ்துக்களை உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருந்தான், இடையிலே விட்டுவிட்டான். ஆனால் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையினால் மறுபடியும் தண்ணி அடிக்க ஆரம்பித்து விட்டான், போதை வஸ்துக்களை எடுத்து கொண்டான். அப்பொழுது இந்த சொற்றொடரான ஃபால் ஆஃப் த வேகன் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும். ஈ ஃபெல் ஆஃப் த வேகன் வென் இஸ் பிஸ்னஸ் சஃபர்ட் எ லாஸ், அவனுடைய வியாபாரம் ஒரு நஷ்டத்தை அடைந்த பொழுது அவன் என்ன செய்தான்? அவன் மறுபடியும் குடிப்பழக்கத்துக்கு சென்று விட்டான். ஸோ நண்பர்களே, ஃபால் ஃபார் என்றால் என்ன? வீழ்ந்து விடுவது, கவர்ச்சி, அவள் வெளி தோற்றத்துக்கு கவர்ச்சிக்கு வீழ்ந்து விடுவது. ஃபால் ஷார்ட் என்றால் என்ன? ஒன்று பற்றாக்குறையாக இருப்பது. ஃபால் ஃப்ளாட் என்றால் என்ன? ஒட்டுமொத்த தோல்வி. ஃபால் இன்டு எ ட்ராப் என்றால் என்ன? ஒரு வலையிலே சிக்கிக்கொள்வது. ஃபால் ஆன் டெஃப் இயர்ஸ் என்றால் என்ன? செவிடன் காதிலே சங்கு ஊதுவதை போன்று. ஃபால் அவுட் வித் சம்ஒன் என்றால் என்ன? யாரோ ஒருவருடன் சண்டையிட்டு பிரிந்து விடுவது. ஃபால் ஆஃப் த வேகன் என்றால் என்ன? மறுபடியும் பழைய கெட்ட பழக்கங்களுக்கு சென்று விடுவது. அடுத்தது ஃபால் ஃப்ரம் கிரேஸ். கிரேஸ்னா கருணை, ஃபால்னா என்ன? அப்போ உயர் பதவியிலிருந்து சாதாரண பதவிக்கு வருது. முன்னாடி மக்கள் மதித்தார்கள், இப்பொழுது கேவலமாக உன்னை நினைக்கிறார்கள். ஃபால் ஃப்ரம் கிரேஸ், கோயிங் ஃப்ரம் குட் டு பேட், நல்லதிலிருந்து கெட்டதுக்கு வருதல். த மினிஸ்டர் ஃபெல் ஃப்ரம் கிரேஸ், மந்திரி தன்னுடைய மதிப்பிலிருந்து கீழே விழுந்து விட்டார். when he was arrested and put in jail by CBI, சிபிஐ என்று சொல்லக்கூடிய மத்திய புலனாய்வு மந்திரியை கைது செய்து அவரை ஜெயிலிலே அடைத்தவுடன் அவரிடம் இருந்த பேர் புகழ் எல்லாம் குறைந்து மரியாதை அவமானமாக மாறிவிட்டது அவருக்கு. ஃபால் பை த வே சைடு என்றால் என்ன? ஒரு காரியம் முடிவதற்குள் அதை விட்டு விலகி விடுவது. ஒரு காரியத்தை எடுத்து விடுவீர்கள், அதை முடிக்கும் தருவாயிலே விட்டு செல்வதை ஃபால் பை த வே சைடு என்று சொல்கிறீர்கள். வேரியஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ், நிறைய அரசாங்க திட்டங்கள் ஃபெல் பை த வே சைடு என்றால் என்ன? அதெல்லாம் நடுவழியில் எல்லாத்தையும் விட்டார்கள். பிகாஸ் த கவர்மெண்ட் வாஸ் நாட் ஹேவிங் இனஃப் ஃபண்ட்ஸ், அரசாங்கத்திற்கு போதுமான அளவு பணம் இல்லாத காரணத்தினால் என்ன செய்து விட்டார்கள்? போதுமான அளவு பணம் இல்லாத காரணத்தினால் அந்த திட்டங்களை எல்லாம் கிடப்பிலே போட்டு விட்டார்கள், நிறுத்தி விட்டார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஃபால் பை த வே சைடு என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும். ஃபால் அபார்ட் என்றால் என்ன? எமோஷனலி a person is broken, உணர்வு பூர்வமாக ஒரு மனிதன் மனது உடைந்து விடுகிற நிலையிலே லூசிங் ஒன்ஸ் கண்ட்ரோல், அவன் தன்னுடைய நிலை கட்டுப்பாட்டை இழக்கும் பொழுது ஃபால் அபார்ட் என்று சொல்லுகிறோம். உதாரணத்துக்கு ஐ ஃபெல் அபார்ட் when my grandmother died, என்னுடைய பாட்டி இறந்தவுடன் மனது உடைந்து விட்டேன், நொறுங்கி விட்டேன் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஃபால் அபார்ட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும். ஃபால் ஓவர் ஒன் செல்ஃப் என்றால் என்ன? டு ப்ளீஸ் another person,
டூயிங் சம் நாஸ்டி திங்ஸ். ஒருவரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அனைத்து வித கோமாளித்தனமும் செய்வதுதான் இந்த ஃபாலோவர் ஒன் செல்ஃப் என்ற சொற்றொடர். ஒருவரை திருப்திப்படுத்துவதற்கு, உதாரணத்துக்கு அலுவலகங்களில் பார்க்குறீங்க, மேனேஜர் இருக்கார், மேனேஜரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு இவங்க என்னென்னமோ செய்வாங்க. நைஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழிலே, அதாவது என்ன வேணாலும் செஞ்சு எதை செய்வார்கள். த எம்எல்ஏஸ் ஃபெல் ஓவர் தெம்செல்ஸ் டு ப்ளீஸ் த சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ். எம்எல்ஏக்கள் என்ன செய்கிறாங்க, அந்த முதலமைச்சருடைய சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக எல்லா விதமான கோமாளித்தனமும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஃபாலோவர் ஒன் செல்ஃப். ஃபால் பிஹைண்ட் என்றால் என்ன? நாட் பேயிங் த டெட்ஸ் ப்ராப்பர்லி. டெட் என்றால் கடன். வாங்கிய கடனை டெட் என்று சொல்வீர்கள். வாங்கிய கடனை சரியாக கொடுக்க முடியாத காரணத்தினாலே அந்த நேரங்களிலே ஃபால் பிஹைண்ட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஈ ஃபெல் பிஹைண்ட் டு பே ஹிஸ் ஹோம் லோன்ஸ். அவன் வீட்டுக்கு வாங்கிய கடன்களை கொடுக்க முடியாத காரணத்தினாலே, பிகாஸ் his sister's மேரேஜ் எக்ஸ்பென்ஸ், அவனுடைய தங்கையினுடைய திருமண செலவினங்களுக்கு செலவு செய்த காரணத்தினாலே வாங்கிய பணத்திற்கு சரியான தொகையை திருப்பி செலுத்த முடியவில்லை. ஸோ கடனை திருப்பி சரியாக செலுத்த முடியாததை ஃபால் பிஹைண்ட் என்ற சொற்றொடர் மூலம் பயன்படுத்துகிறீர்கள். மறுபடியும் ஃபால் பிஹைண்ட் என்றால் கம்பேர் டு அதர் ஒன் இஸ் வீக். ரெண்டெண்ணத்தை ஒப்பிட்டு பார்க்குறீங்க, ரெண்டை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது ஒன்று வலிமை குன்றியதாக சீப்பாக இருக்கும் பொழுது இந்த ஃபால் பிஹைண்ட் என்று சொல்லுகிறீர்கள். ஈ ஃபெல் பிஹைண்ட் இன் பேயிங் இஸ் ரெண்ட்ஸ். அப்போ வாடகை, ஒரு 10 குடித்தனங்கள் இருக்குது, எல்லாமே ரெண்ட் பே பண்ணுறாங்க, 2 பேர் ரெண்ட் பே பண்ணுறாங்க, 2 பேர் பே பண்ணுறதில்ல, 2 பேர் சரியாக வாடகை கொடுப்பதில்லை. ஸோ ஃபெல் பிஹைண்ட் என்று சொல்கிறோம். ஃபால் ஓவர் த எட்ஜ். எட்ஜ் என்றால் என்ன? எல்லை. ஃபால் ஓவர் த எட்ஜ்னா எல்லையிலேருந்து பொத்துன்னு விழுந்துறது, கீழே எங்கே போவாங்கன்னு தெரியாது, அதுதான் ஃபால் ஓவர் த எட்ஜ். கோயிங் கிரேசி. கிரேசி என்றால் என்ன? பைத்தியக்காரனாக மாறிவிடுவது. மென்டலி லூசிங் த கண்ட்ரோல் என்றால் என்ன? மன ரீதியாக கட்டுப்பாட்டை இழப்பது. த கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸ், கிரிக்கெட் விசிறிகள், ஃபெல் ஓவர் த எட்ஜ் என்றால் மனம் உடைந்து விட்டார்கள், பைத்தியமாகி விட்டார்கள். when the team lost, அவர்களுடைய அணி கிரிக்கெட்டிலே தோல்வி அடைந்தவுடன் மனது குழம்பி விட்டார்கள். ஸோ நண்பர்களே, ஃபால் ஃப்ரம் கிரேஸ் என்றால் என்ன? நல்ல செல்வாக்கு உடன் இருந்தவர் திடீரென்று கீழே விழுந்து ஒன்றுமில்லாதவராக மாறிவிடுகிறார், ரொம்ப கேவலமாக மனிதராக மதிக்கப்படுகிறார். ஃபால் பை த வே சைடு என்றால் என்ன? ஒரு காரியம் முடிவதற்குள் அதை விட்டு ஓடி விடுவது. ஃபால் அப்பார்ட் என்றால் என்ன? மன ரீதியாக ஒருவர் மனது உடைந்து விடுதல். ஃபால் ஓவர் ஒன் செல்ஃப் என்றால் என்ன? ஒருவரை திருப்திப்படுத்துவதற்கு அனைத்து காரியங்களையும் செய்தல். ஃபால் பிஹைண்ட் என்றால் என்ன? கடன்களை ஒழுங்காக அடைக்க முடியாதது. ஃபால் பிஹைண்ட் என்றால் என்ன? ஒன்றுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது ஒன்று குன்றியதாக இருக்கிறது. அடுத்தது ஃபால் ஓவர் த எட்ஜ் என்றால் என்ன? ஒரு பைத்தியக்காரனாக மாறிவிடுது, புத்தி கெட்டு விடுகிறது, மனம் உடைந்து விடுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்க, ஃபால் ஃபார் என்றால் என்ன? வீழ்ந்து விடுவது, அதை கவர்ச்சியிலே வீழ்ந்து விடுவது, காதலிலே வீழ்ந்து விடுவது. அடுத்ததாக ஃபால் ஷார்ட் என்றால் என்ன? ஒன்று காரியம் செய்வதற்கு ஒன்று அதற்கு பற்றாக்குறையாக இருப்பது, பணம் பற்றாக்குறை, பொருள் பற்றாக்குறை. ஃபால் ஃப்ளாட் என்றால் என்ன? ஒட்டுமொத்த தோல்வி. ஃபால் இன்டு ஏ ட்ராப் என்றால் என்ன? வலையிலே சிக்கிக்கொள்வது, பிரச்சனையிலே சிக்கிக்கொள்வது. ஃபால் ஆன் டெஃப் இயர்ஸ் என்றால் நம்ம என்னதான் சொன்னாலும் மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஃபால் அவுட் வித் சம்மோன் என்றால் என்ன? ஒருவருடன் சண்டையிட்டு பிரிந்து கொள்வது. ஃபால் ஆஃப் த வேகன் என்றால் என்ன? மறுபடியும் கெட்ட பழக்கத்துக்கு அடிமையாகுதல், மறுபடியும் போய் விடுதல். ஃபால் ஃப்ரம் கிரேஸ் என்றால் என்ன? நல்ல அதிகாரத்துடன் இருந்தவர், மதிக்கப்பட்டவர், கேவலமாக மதிக்கப்படுகிறார். அப்போ நன்கு மதிக்கப்படுகிறவர் கேவலமாக மதிக்கப்படும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான ஃபால் ஃப்ரம் கிரேஸ் என்ற சொற்றொடரை யூஸ் பண்ணணும். ஃபால் பை த வே சைடு என்றால் என்ன? ஒரு காரியம் முடிவதற்குள் அதை விட்டு சென்று விடுவது. ஃபால் அப்பார்ட் என்றால் என்ன? மன ரீதியாக ஒரு மனிதர் உடைந்து விடுவது. ஃபால் ஓவர் ஒன் செல்ஃப் என்றால் என்ன? ஒருவரை திருப்திப்படுத்துவதற்கு எல்லா விதமான காரியங்களையும் செய்தல். ஃபால் பிஹைண்ட் என்றால் என்ன? கடன்களை ஒழுங்காக செலுத்தாதது. ஃபால் பிஹைண்ட் என்றால் என்ன? ஒன்றுடன் ஒன்று ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது ஒன்று குறைவாக இருக்கிறது. ஃபால் ஓவர் த எட்ஜ் என்றால் என்ன? மன ரீதியாக குழம்பி விடுவது, மென்டலி லூசிங் த கண்ட்ரோல். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி நல்ல ஒரு ஆங்கில பேச்சாளராகவும் நல்ல ஒரு ஆங்கில எழுத்தாளராகவும் பயிற்சி செய்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, welcome to AS Americans English Center, and take your corporate book, page number 78 to 80, the spoken English words and phrases of Britishers and Americans or the native English speakers
the words and phrases. This is what you are going to see under the letter F. Under the letter F, you are going to see. See, first word, the phrase is fall under. Fall under. What do you mean by that? A person, company or place comes under one's authority. So, it is categorized. It comes under one's authority. See, Ambani falls under business category. So, Ambani group of industries falls under business category, or simply Ambani as a person, he falls under business category. For example, Apollo Hospitals falls under the category of service sector. So, fall under means it comes under the category of, it comes under the under one's authority. The second word is fall one's face. Fall on one's face means what? To do an error in judgment. You made a wrong error. I mean, you have made an error in the judgment. To make a mistake, he makes a mistake or you make a mistake. To make an error in judgment. People fell on their face when they buy shares to earn money. When they buy shares, they always think positively that they will get a dividend and the share value goes up. Sometimes it dramatically goes down. So, it's fall on one's face means people commit mistakes. They do make mistakes. Fall out of bed, going down, getting bad, getting worse or going down, then you use the phrase fall out of bed. The economy of our country fell out of bed cause of high petroleum prices. Cause of the high petroleum prices, the economy of India fell out of bed means it deteriorated, it has gone down. Coming here, fall one's ass means losing very badly. Fall one's ass means you are losing it very badly. He produced a movie and fell his ass means he has become bankrupt. He has lost all his money. So, fall on one's ass means you are failing very miserably. Let the chips fall where they may be. Let the chips fall where they may be. What do you mean by that? Be ready to accept good or bad, not bothered about someone's actions or words. Let the chips fall where they may be means, what do you mean by that? You are expecting something from somebody. It may be positive or negative. You are not at all bothered. You start a business. You are not bothered whether it will be successful or you meet a loss. You just carry on. You are not bothered about what others say or do, whether it is successful or failure, whether they hurt you or they love you. You are not at all bothered. Then let the chips fall where they may be. Let us work hard in this company. Let us work very hard in this company. And let the chips fall when they may. Means let it be. Let us work very hard. If we get reward, well and good. If we don't get rewarded, no problem at all. Let us work in this company. If we get a promotion, it's fine. If we don't get promotion, nothing wrong. We are not losing anything. So coming here, fancy. Fancy means what? The thoughts. The fancy thoughts means take a fancy to. What do you mean by that? Take a fancy to. Getting attracted to. You are getting attracted to something or somebody. Then you use the phrase take a fancy to. She took a fancy to buying modern clothes. She took a fancy means she took interest to buy modern clothes and now she is a costume designer. So, getting attracted to. Then you use the phrase take a fancy to. She took a fancy to buying modern clothes. So, she is highly interested, very attracted for buying modern clothes and now she is a costume designer. So, my dear friends, see the phrases here. Fall under means what? It comes under the category, comes under the authority of, comes under the division of. Fall one's face means what? To do an error in judgment or to make a mistake. Fall out of bed means what? Going down, getting worse. Fall one's ass means what? One losing very badly. Let the chips fall where they may means let whatever happens, happens, whether it is positive or negative. You aren't bothered. Then you are using the phrase let the chips fall where they may be. Fancy, take a fancy to means get attracted to. You are getting attracted to. And coming here, fancy that. Imagining a pleasant, soft and a beautiful thing.
fancy that. The phrase means you are imagining something wonderful, something pleasant, something happy, something positive. So I never fancied that my son is such a talented person. I never imagined, I never thought positively that my son would be such a talented person. So here, fancy that means imagining somebody, or something which is pleasant and beautiful. So fancy that. Fancy footwork, what do you mean by that? Disturbing somebody so that the person will be confused and cheated. Fancy footwork means you are trying to cheat somebody, you are trying to misguide him. Fancy somebody means you are trying to disturb somebody. They had to fancy footwork to get the government contracts. Fancy footwork. So they had to, fancy footwork means what? They have to confuse and cheat so that they get a government contract. They have to do a lot of cheating. So doing a lot of cheating is called as fancy footwork. Coming here, fancy Dan. What do you mean by fancy Dan? A person who shows off without any skills or talent. A person who doesn't have any skills, a person who doesn't have talents, but he shows off. Then you use the phrase fancy Dan. See, she is just a fancy Jan and she doesn't have the dancing skills. She is not a good dancer, she is not a best dancer, but she is just a fancy Dan, means she just shows off. Flight of fancy means what? An unachievable idea, an idea which cannot be achieved, an idea which cannot be materialized. Then you use the phrase flight of fancy. Flight means what? Flight of fancy. So flight of fancy means an unachievable idea. It is impossible to achieve. It is a flight of fancy to expect the new government to abolish corruption within a month. So it is an unachievable idea that the new government which has taken responsibility will be able to abolish corruption within a month. It is not possible at all. Flight of fancy means an unachievable thing. Coming here, tickle one's fancy, have a liking for tickling. Tickling one's fancy means have a liking for someone or something. So tickle one's fancy means you are attracted towards somebody or you are liking something. He tickles my fancy, makes me feel, make me feel liking him. So he tickles my fancy means makes me to love him. Feather, ruffle one's feather means what? Making somebody to get angry. You make somebody to get angry, you make somebody to get anxiety, you make somebody to get frustrated, then you use this phrase ruffle one's feather. So the journalist means what? The reporters. The journalist ruffled the chief minister's feather, made the chief minister to get angry by asking personal questions. So the journalists were asking personal questions which made the chief minister angry. Instead of making the chief minister angry, you can use the phrase ruffled his chief minister's feathers. So ruffled his feathers means making somebody to get angry. So coming here, fancy, that means what? Imagining something wonderful, beautiful, pleasant. Fancy footwork means what? So disturbing somebody so that someone will be getting cheated and confused. Fancy dance means a person who shows off without any talents. And coming here, flight of fancy means what? An unachievable thing. And coming here, tickle one's fancy means what? You start liking somebody or loving somebody, getting infatuated to somebody or getting a crush with somebody. Then you use the phrase tickle one's fancy. Coming here, ruffle one's feather means what? Making somebody to get angry. Say making somebody to get wild. Then you use the phrase ruffle one's feathers. So coming here, my dear friends, once again, fall under means what? It comes under the category of, comes under the division of. Fall on one's face means what? To make a error in the judgment, to make a mistake. Fall out of bed means what? Getting worse. And fall one's ass means what? One losing very badly. And coming here, let the chips fall where they may means let whatever happens, let it happen. It is not going to, let us do the work. It is not going to bother. Let us not get bothered, or let us not be too happy about that. So let the chips fall where they may. Fancy,
take a fancy means getting attracted to, and coming here, fancy, that means imagine a pleasant and beautiful thing, and fancy footwork means what? Disturbing somebody so that someone will get confused and cheated. Fancy Dan means a person who shows off, who doesn't have any talents of himself. Flight of fancy means what? An unachievable, not able to achieve, and that particular idea or things called flight of fancy. Tickle one's fancy means what? Makes somebody to get attracted towards someone. Ruffle one's feathers means making somebody to get angry. Hope you are able to understand, my dear friends. Use all these phrases in your day-to-day conversation and be a good writer and a good speaker. Thank you very much. நண்பர்களே, இப்பொழுது உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புக் பக்கம் 78-80 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். இங்கே எஃப் என்ற எழுத்துக்கு கீழே வரக்கூடிய அந்த வார்த்தை ஃபால் என்றால் விழுவது. ஃபால் அண்டர் என்பது சொற்றொடர். ஃபால் அண்டர் என்றால் என்ன? A person, company or place comes under one's authority. அப்போ ஏதோ ஒரு மனிதர் அல்லது குழுவான மனிதர்கள், ஒரு நிறுவனம் அல்லது ஒரு இடம் ஒரு பிரிவுக்கு கீழே வருகிறது. உதாரணத்துக்கு அம்பானி ஃபால்ஸ் அண்டர் பிஸ்னஸ் கேட்டகரி என்றால், அம்பானி என்ற தனிப்பட்ட மனிதன் வியாபார பிரிவிலே அவர் வருகிறார். ஃபால்ஸ் அண்டர்னா அதற்கு கீழே வருகிறது. ஃபால்ஸ் அண்டர்னா அதற்கு கீழே வருகிறது. அப்போ ஒரு பிரிவுக்கு கீழே வருகிறது. உதாரணத்துக்கு அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் சேவை துறையிலே வருகிறது. ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நடிப்பு துறையிலே வருகிறார். அமிதாப் பச்சன் நடிப்பு திறமையிலே வருகிறார். ராகுல் காந்தி அரசியல் துறையிலே வருகிறார். ஸோ ஒவ்வொரு மனிதர்களும் ஒவ்வொரு பிரிவுகளாக வரும்பொழுது ஃபால் அண்டர், அந்த பிரிவுக்கு கீழே வருகிறார் என்ற சொற்றொடரை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். ஃபால் அண்டர். ஃபால் ஆன் ஒன்ஸ் ஃபேஸ் என்றால் என்ன? முகம் தரையிலே முகம் மோதியது என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு தவறு செய்தலை ஃபால் ஆன் ஒன்ஸ் ஃபேஸ், நேராக மூஞ்சி நேராக கீழே போய் பொத்துன்னு விழுந்தது என்றால் அப்போ தவறு இழைக்கப்பட்டது. பீப்புள் ஃபெல் ஆன் தை ஃபேஸ் வென் தே பை ஷேர்ஸ் டு ஏர்ன் மணி. கம்பெனி பங்குகளை வாங்கி மக்கள் லாபம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிற பொழுது நிறைய முறை தவறு செய்து விடுகிறார்கள். தவறு செய்வதை ஃபால் ஆன் ஒன்ஸ் ஃபேஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது ஃபால் அவுட் ஆஃப் பெட், படுக்கையிலிருந்து விழுந்து விட்டான் என்று சொல்லும் அந்த சொற்றொடனுடைய அர்த்தம் மோசமாகி கொண்டிருக்கிறது, நிலைமை மோசமாகி கொண்டிருக்கிறது. The economy of our country fell out of bed because of high petroleum prices. பெட்ரோலிய பொருட்களின் விலை அதிகமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே நம் இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் சாய்ந்து கொண்டே இருக்கிறது, குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது, வலுவிழந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஸோ வலுவிழந்து கொண்டிருக்கிறதை ஃபால் அவுட் ஆஃப் பெட், குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது என்பதை ஃபால் அவுட் ஆஃப் பெட் என்று சொல்லுகிறோம். ஃபால் ஒன்ஸ் ஆஸ் என்றால் பின்புறம். அப்போ மல்லாக்க விழுந்து விட்டான் என்று சொல்லும் பொழுது ஒன் லூசிங் வெரி பேட்லி, ரொம்ப மோசமாக ஒருவன் தோற்றுவிட்டான் என்று சொல்லும் பொழுது ஃபால் ஒன்ஸ் ஆஸ் என்று சொல்கிறோம். ப்ரொடியூஸ் ஏ மூவி, அவன் ஒரு திரைப்படம் தயாரித்தான். அண்ட் ஃபெல் இஸ் ஆஸ் என்றால் என்ன? இது குப்புறப்படுத்தி விட்டான் என்று சொல்லுகிறோம். லெட் த சிப்ஸ் ஃபால் வேர் தே மே, அப்படி என்றால் என்ன? என்ன நடந்தாலும் நடக்கட்டும். லெட் த சிப்ஸ் ஃபால் வேர் தே மே என்றால் இந்த சொற்றொடர் என்ன நடந்தாலும் நடக்கட்டும். பி ரெடி டு அக்செப்ட் குட் ஆர் பேட், நல்லதோ கெட்டதோ. நாட் பாதர்ட் அபவுட் சம் ஒன் ஆக்ஷன் ஆர் வேர்ட்ஸ், மற்றவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்களோ செய்கிறார்களோ அதை பற்றி கவலை இல்லை. லெட் த சிப்ஸ் ஃபால் வேர் தே மே என்ற சொற்றொடர் எது நடந்தாலும் பரவாயில்லை, அது நன்மையாக இருந்தாலும் தீமையாக இருந்தாலும் கெட்டதாக இருந்தாலும் பாராட்டுதல்களாக இருந்தாலும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான லெட் த சிப்ஸ் ஃபால் வேர் தே மே என்ற வாசகத்தை நாம் பயன்படுத்துகிறோம். ஃபேன்சி என்றால் என்ன? கற்பனை. ஃபேன்சி என்றால் என்ன? கனவு. ஃபேன்சி தாட்ஸ் என்றால் என்ன? கற்பனை நினைவுகள், கற்பனை சிந்தனைகள். டேக் ஏ ஃபேன்சி டு என்றால் என்ன? கெட்டிங் அட்ராக்டட் டு, ஒன்றின் மேல் கவர்ந்திழுக்கப்படுதலை டேக் ஏ ஃபேன்சி டு என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு she took a fancy to buying modern clothes, அவள்
நாகரீக உடைகளை வாங்குவதற்கு அதிக ஆசைப்படுகிறாள் ஃபேன்சி. அண்ட் நவ் ஷீ இஸ் எ காஸ்டியூம் டிசைனர். இப்பொழுது அவள் உடை வடிவமைப்பாளராக இருக்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, ஃபால் அண்டர் என்றால் என்ன? ஒரு பிரிவுக்கு கீழே வருகிறது. ஃபால் ஆன் ஒன்ஸ் ஃபேஸ் என்றால் என்ன? தவறு இழைப்பது. ஃபால் ஆஃப் ஆஃப் பெட் என்றால் என்ன? தரம் குறைந்து கொண்டு இருக்கிறது, நாளுக்கு நாள் பிரச்சனை பெரிதாகி கொண்டு இருக்கிறது. ஃபால்ஸ் ஒன்ஸ் ஆஸ் என்றால் என்ன? மிக மோசமாக தோல்வி அடைதல். லெட் த சிப்ஸ் ஃபால் வேர் தே மே என்றால் என்ன? என்ன நடந்தாலும் நடக்கட்டும், நல்லதோ கெட்டதோ, என்ன குற்றம் குறை கூறினார்களோ பாராட்டினார்களோ எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் நம் காரியத்தை செய்வோம் என்று சொல்லும் பொழுது லெட் த சிப்ஸ் ஃபால் வேர் தே மே என்று சொல்கிறோம். ஃபேன்சி என்றால் கற்பனை. டேக் எ ஃபேன்சி டு என்றால் என்ன? ஒன்றிற்கு அதிகமாக கவர்ந்திழுக்கப்படுதல், ஒன்றின் மேல் அதிகமாக ஆசைப்படுதல் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். மறுபடியும் இங்கே பாருங்க, ஃபேன்சி தட் என்றால் என்ன? கற்பனை பண்ணி பார் பிரமாதத்தை, கற்பனை பண்ணி பார் அந்த அழகான விஷயத்தை. ஒன்றை ஆக்கப்பூர்வமாக அழகாக கற்பனை பண்ணும் பொழுது ஃபேன்சி தட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு, ஐ நெவர் ஃபேன்சி தட் மை சன் இஸ் சச் எ டேலண்டட் பர்சன். நான் கற்பனை பண்ணி கூட பார்த்ததே இல்லை என் மகன் அப்படி ஒரு திறமைசாலி என்று. ஸோ ஃபேன்சி தட் என்றால் நல்லபடியாக பாசிட்டிவாக நினைத்தலை ஃபேன்சி தட் என்று சொல்கிறோம். ஃபேன்சி ஃபுட்வொர்க், அருமையான வார்த்தை. ஃபுட்டுனா பாதம், ஒர்க்குனா பாத வேலை, ஃபேன்சி என்றால் கற்பனை பண்ணி பார். ஸோ இங்கே டிஸ்டர்பிங் சம்படி, யாரோ ஒருவரை தொந்தரவு செய்தல், ஸோ தட் த பர்சன் வில் பி கன்ஃபியூஸ்ட் அண்ட் சீட்டட். ஒரு மனிதனை தொந்தரவு செய்தல், தொந்தரவு செய்கிற பொழுது அந்த மனிதர் குழம்பி விடுவார், ஏமாற்றப்படுவார். அந்த மாதிரி இடத்துல ஃபேன்சி ஃபுட்வொர்க் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும். தே ஹேட் டு ஃபேன்சி ஃபுட்வொர்க் டு கெட் த கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ். அரசாங்க ஒப்பந்தங்கள் பெறுவதற்காக அவர்கள் ஏமாற்று வேலை செய்தாக வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஃபேன்சி ஃபுட்வொர்க். அடுத்ததாக ஃபேன்சி டயன் என்றால் என்ன? எ பர்சன் ஹூ ஷோஸ் ஆஃப் விதவுட் எனி ஸ்கில்ஸ் ஆர் டேலண்ட்ஸ். எந்த திறனும் இல்லாமல், எந்த திறமைகளும் இல்லாமல் இருப்பது போல காண்பிப்பவர்களை ஃபேன்சி டான் என்று சொல்கிறோம். ஷீ இஸ் ஜஸ்ட் எ ஃபேன்சி டான் அண்ட் ஷீ டசன்ட் ஹேவ் த டான்சிங் ஸ்கில்ஸ். அவள் சும்மா, தமிழிலே சொல்லுவார்கள், பந்தா காண்பிக்கிறார்கள் என்று. ஒன்றுமில்லாமல் திறமை இருக்கிறது என்பதை காண்பித்தல், அது ஃபேன்சி டான் என்று சொல்லுகிறோம். அவளுக்கு ஆட தெரியாது, ஆனாலும் தான் ஒரு பெரிய ஆட்டக்காரி என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாள். ஃப்ளைட் ஆஃப் ஃபேன்சி என்றால் என்ன? சாதிக்க முடியாத கற்பனை. ஃப்ளைட் என்றால் பறந்து விடுகிறது, பறக்கிறது. ஃப்ளைட் ஆஃப் ஃபேன்சி என்றால் என்ன? an unachievable ஐடியா, சாதிக்க முடியாத ஒரு சாதனையை, கருத்தை, ஐடியாவை ஃப்ளைட் ஆஃப் ஃபேன்சி என்று சொல்கிறார்கள். இட் இஸ் a flight of fancy to expect the new government to abolish corruption within a month. அப்போ இது கற்பனை. எது கற்பனை? புதிய அரசாங்கம் லஞ்சத்தை ஒரு மாதத்திலே அழித்து விடும் என்பது கற்பனை என்று சொல்லும் பொழுது ஃப்ளைட் ஆஃப் ஃபேன்சி என்று சொல்கிறோம். டிக்கிள் ஒன்ஸ் ஃபேன்சி. அப்போ ஒருவனை மனதிலே கிள்ளி விடுதல், கற்பனையிலே அவனை உற்சாகமூட்டுதல். டிக்கிள் என்றால் உற்சாகமூட்டுதல். ஒன்ஸ் ஃபேன்சி என்றால் என்ன? ஒருவனை கற்பனையை உசுப்படுத்தி விடுதல். ஹேவிங் எ லைக்கிங் ஃபார் சம்ஒன் ஆர் சம்திங். ஒன்றின் மேல் அல்லது ஒரு மனிதர் மேல், ஒரு ஆணோ பெண்ணோ மேல் ஒரு இனம் புரியாத ஒரு கவர்ச்சி, ஆசையை உருவாக்குவது டிக்கிள் ஒன்ஸ் ஃபேன்சி என்று சொல்கிறார்கள். ஹீ டிக்கிள்ஸ் மை ஃபேன்சி. அவன் என் உணர்ச்சிகளை தூண்டி விடுகிறான் என்று வருகிறது. ஃபேதர் என்றால் என்ன? ஃபேதர் என்றால் இறகு என்று சொல்லுகிறோம் தமிழிலே. ரஃபிள் ஒன்ஸ் ஃபேதர்ஸ் என்றால், ரஃபிள் என்றால் என்ன? அந்த இறகுகளை அடிக்க வேண்டியது இருக்கிறது என்று சொல்லும்போது ரஃபிள் ஒன்ஸ் ஃபெதர்ஸ். மேக்கிங் சம்படி டு கெட் ஆங்கிரி. ஒருவரை கோபப்படுத்துதல், ஒருவரை எரிச்சல் அடைய வைத்தல், அதனுடைய சொற்றொடர் ரஃபிள் ஒன்ஸ் ஃபெதர் என்று சொல்கிறோம். த ஜேர்னலிஸ்ட், பத்திரிகையாளர்கள். ரஃபிள் த சீஃப் மினிஸ்டர், முதலமைச்சரை எரிச்சல் அடைய வைத்தார்கள். சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஃபெதர்ஸ் பை ஆஸ்கிங் பர்சனல் கொஸ்டின்ஸ். அவரிடம் தனிப்பட்ட முறையிலே கேள்விகள் கேட்டு முதலமைச்சரை எரிச்சல் அடைய வைத்தார்கள். ஸோ ரஃபிள் ஒன்ஸ் ஃபெதர் என்றால் ஒருவரை கோபமடைய வைப்பது, எரிச்சல் அடைய வைப்பது. ஸோ நண்பர்களே, ஃபேன்சி தட் என்றால் என்ன? ஒரு நல்ல விஷயத்தை கற்பனை பண்ணி பார்த்தல். ஃபேன்சி ஃபுட்வொர்க் என்றால் என்ன? ஒருவரை குழப்பி ஏமாற்றுதல். ஃபேன்சி டான் என்றால் என்ன? இல்லாத ஒன்றை இருப்பது போல காண்பித்து கொள்ளக்கூடியவர்கள். ஃப்ளைட் ஆஃப் ஃபேன்சி என்றால் என்ன?
சாதிக்க முடியாத சில விஷயங்கள். டிக்கிள் ஒன்ஸ் ஃபேன்சி என்றால் என்ன? உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் தூண்டி விடுதல். ரஃபிள் ஒன்ஸ் ஃபெதர் என்றால் என்ன? ஒருவரை எரிச்சல் அடைய வைக்கிறது. ஸோ நண்பர்களை மறுபடியும் பாருங்கள், ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கங்க. ஃபால் அண்டர் என்றால் என்ன? அந்த பிரிவுக்கு கீழே வருகிறது. ஃபால் ஒன்ஸ் ஃபேஸ் என்றால் என்ன? முகம் தரையிலே மோதியது என்று சொல்லும்போது தவறு இழைக்கப்பட்டது என்று சொல்கிறோம். ஃபால் அவுட் ஆஃப் பெட் என்றால் என்ன? மோசமாகி கொண்டிருக்கிறது நிலைமை என்று சொல்கிறோம். ஃபால் ஒன்ஸ் ஆஸ் என்றால் என்ன? மிக மோசமான நஷ்டத்தை சந்தித்தல். லெட் த சிப்ஸ் ஃபால் வேர் தே மே என்றால் என்ன? என்ன நடந்தாலும் நடக்கட்டும், நம் காரியத்தை செய்வோம், போற்றுவோர் போற்றட்டும், தூற்றுவோர் தூற்றட்டும் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வாசகம். ஃபேன்சி கற்பனை, டேக் ஏ ஃபேன்சி டூ என்றால் என்ன? ஒன்றின் மேல் கவர்ந்திழுக்கப்படுதல். அடுத்ததாக ஃபேன்சி தட் என்றால் என்ன? நல்ல விஷயத்தை கற்பனை பண்ணிப்பார். ஃபேன்சி ஃபுட்வொர்க் என்றால் என்ன? குழப்புதல், மற்றவர்களை குழப்பி அவர்களை ஏமாற்றுதல். ஃபேன்சி டேன் என்றால் என்ன? இல்லாத ஒன்று இருப்பது போல காண்பித்து கொண்டு சொல்லி கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள். ஃப்ளைட் ஆஃப் ஃபேன்சி என்றால் என்ன? சாதிக்க முடியாத விஷயம். டிக்கிள் ஒன்ஸ் ஃபேன்சி என்றால் என்ன? ஒருவருடைய உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் தூண்டி விடுதல். ரஃபிள் ஒன்ஸ் ஃபெதர் என்றால் என்ன? ஒருவரை கோபம் உண்டாக்குதல். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் அன்றாடம் உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி உங்களுடைய பேச்சு திறமையும் ஆங்கிலத்தில் எழுத்து திறமையையும் வளப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, welcome to AS American English, and this is take your page number 80 to 81 in your corporate English book, the spoken English words of Britishers and Americans, or the phrases which the native English speakers speak. And now you take the page number 80 to 81 under the letter F. Bird of the same feather. Bird of the same feather. What this phrase means: persons of same style, persons of same language, persons of same speech, and the persons who have the same mannerisms. Then you say them bird of the same feather. See here, the politicians all over the world, the politicians all over the world are the birds of the same feather. Means everybody are of same quality, they belong to the same category. So bird of the same feather means persons are belonging to one particular division, they all are the same. Birds of different feather, people who have different liking, people who have different taste, people who have different preferences. Then you use the phrase birds of different feather. So birds of a different feather means people of different taste and preference. Birds of the same feather means people have same quality, and birds of different feather mean the people who have different qualities. In the family, each one are birds of different feather, so they often quarrel. So in a family, people, the family members have different qualities, so they quarrel each other, so they are called birds of a different feather. Coming here, feather in one's cap. What do you mean by feather in one's cap? A person who has achieved some greatness which make him to be respected by others. Feather in one's cap means a person has achieved something, he or she is respected by somebody, then the quality which he has, which made the others to respect him, that quality is feather in one's cap or feather in his cap. See, people celebrated A.R. Rahman for getting Oscar award. It was a feather in A.R. Rahman's cap. So the Oscar award won by A.R. Rahman is a feather in his cap, means something great achievement which he has made. Feather merchant. What do you mean by that? A person who is employed without any experience. A person who doesn't have any experience but he is made to work as a employee. Then you use the phrase feather merchant. The new prime minister is a feather merchant, means he doesn't have any experience in politics. So feather merchant means a person who doesn't have any experience. Feather one's own nest. Feather one's own nest means misusing the public authority. You are misusing the public authority and earning money through bribes and corruptions. So here, money and power to enrich themselves. So they get bribe and they involve in corruption and they enrich themselves.
then you use the phrase feather one's own nest. So my dear friends, birds of the same feather, bird of the same feather, or birds of the same feather means persons of same style, and bird of different feather means people of different qualities. Feather in one's cap means what? An achievement which made him to be respected by the public. Feather merchant means what? A person who is employed without any experience. And feather one's own nest means what? Being selfish, and he is taking money in illegal ways to enrich himself. And coming here, she used her MP's post to feather her own nest. She used her MP's post to get bribes and corruption and enrich herself. Feather brain, a person without any knowledge, you call him as a feather brain. This company never recruits feather brains. This company never recruits people without any skills or knowledge. People without any skill or knowledge, you call them as feather brain. So this company never recruits feather brains, never recruits people without knowledge or skill. Feel to have. Feel means what? To have a feeling. Feel to have a feeling. See, feel the heat means what? Feeling the stress, feeling the pressure. Feel the heat means you are feeling the strain, feeling the stress, and feeling the pressure. When the guide told me to submit the project within 10 days, the guide who has told me to finish the project within 10 days, I felt the heat. I felt the heat means what? I felt the stress. I felt the tension. So, feel the heat means feeling the stress and feeling the pressure. Gut feeling, G-U-T, gut feeling, not guilt feeling. Gut feeling means an immediate idea, an instinct. Guilty feeling means what? As if you have done something wrong. So, you feel yourself. That is called guilty feeling. Here, gut feeling means an immediate idea, an instinct. Instinct means something comes in immediately. I had a gut feeling that she will get first rank in her school. I had a feeling, I had a natural feeling which comes into me that she will get first rank in her school. So, gut feeling means some feeling comes instinctively. Get the feel of means getting more experience. Get the feel of means getting more experience. When I went to a 5-star hotel, I got the feel of being in a foreign country. So, when I went to a 5-star hotel, I got the feel means I experienced the feel of a 5-star hotel, or that is equal to a foreign country. So, get the feel of means getting more experience. Feel under the weather means not in a good physical condition. Feel under the weather means you are not physically fit. So, feel under the weather, not in a good physical condition. I felt under the weather till yesterday. I was not feeling physically till yesterday. Feel out of place means having a feeling of not belonging to a group or a place. Feel out of place means you feel as if you are you are a foreign, or you belong to some other category, not belonging to a particular group. So, feel out of place means having a feeling of not belonging to a group or a place. I felt out of place in my own home because of my family members spoke ill about me. When my family members spoke ill about me, I felt I don't belong to them. I feel out of place. This is not my place. So, my dear friends, here feather her own nest means what? Getting bribes and corruption, involved in corruption and enriching themselves, being selfish. Feather brain means a person without any knowledge. Feel means to have a feeling. Feel the heat means feeling the stress, feeling the pressure, feeling the tension. And gut feeling means an instinct feeling. Get the feel of means getting experienced. And feel under the weather means not in a good physical condition. Feel out of place means have a feel that you don't belong to that group or a category. And coming here, my dear friends, birds of the same feather means people of same quality, and birds of different feather means people who have
who are of same quality, here different quality. People who belong to same group, same race, same language, same religion, then you say them birds of the same feather. Birds are different feather. People who are of different in quality, in nature, in race, in language, then you call them as birds of a different feather. Feather in one's cap means a person's achievement which others respect him. Feather merchant means a person who is employed without any experience. Feather and zone nest means what? Misusing the public authorities and yearning them for themselves, being selfish. Feather brain means a person without any knowledge. Feel, to have a feeling. Feel the heat means feeling the tension, feeling the stress. And gut feeling means an immediate idea, an instinct. Get the feel of means what? Getting more experienced. Feel under the weather means not in a good physical condition. And feel out of place means having a feeling of not belonging to that particular group. So my dear friends, use all these phrases in your day-to-day conversation and be a better speaker, be a better writer. Okay. நண்பர்களே, இப்பொழுது தமிழ் ஆக்கத்திற்கு செல்வோம். உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகம் பக்கம் 80-81 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கன்ஸ் அண்ட் பிரிட்டிஷர்ஸ் என்று எழுத தலைப்பு. அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு பேர்ட்ஸ், இந்த எஃப்ங்கிற எழுத்து கீழே வரக்கூடிய அந்த ஃபெதர். ஃபெதர் என்றால் என்ன? இறகு என்று சொல்கிறோம். ஃபெதர் என்றால் இறகு, பறவையின் இறகை ஃபெதர் என்று சொல்கிறோம். பேர்ட்ஸ் ஆஃப் த சேம் ஃபெதர் என்றால் என்ன? ஒரே இறகுடைய பறவை என்றால் ஒரே இனத்தை சார்ந்தவர்கள் என்ற அர்த்தம். பர்சன்ஸ் ஆஃப் சேம் ஸ்டைல், ஒரே ஸ்டைல் உடைய மனிதர்கள். பர்சன்ஸ் ஆஃப் சேம் லாங்குவேஜ், ஒரே மொழி பேசக்கூடிய மக்கள். பர்சன்ஸ் ஆஃப் சேம் ஸ்பீச், ஒரே மாதிரி பேசக்கூடியவர்கள். பர்சன்ஸ் ஆஃப் சேம் மேனரிசம், அப்போ நடை உடை பாவனைகள் இனம் மொழி ஒரே மாதிரியாக இருந்தால் அவர்களை பேர்ட்ஸ் ஆஃப் த சேம் ஃபெதர், ஒரே இனம் என்று சொல்வார்கள். ஒரே இன பறவைகள் என்று சொல்கிறோம். அதுதான் இந்த சொற்றொடர். த பொலிட்டீஷியன்ஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் ஆர் த பேர்ட்ஸ் ஆஃப் த சேம் ஃபெதர். உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து அரசியல்வாதிகளும் ஒரே இன பறவைகள் கூட்டமாக இருக்கிறார்கள் என்று வருகிறது. பேர்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஃபெதர் என்றால் என்ன? பறவைகள் பல வகை என்று வருகிறது இங்கே. பீப்புள் ஹூ ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் லைக்கிங், டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ். அப்போ மனிதர்களுக்கு விதவிதமான ரசனைகள், விதவிதமான மொழி பேசக்கூடியவர்கள். ஆக அப்படிப்பட்ட மனிதர்களை சொல்லும் பொழுது, விதவிதமான பல வகையான மனிதர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது பேர்ட்ஸ் ஆஃப் எ டிஃப்ரெண்ட் ஃபெதர் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். இந்த ஃபேமிலி ஈச் ஒன் ஆர் பேர்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஃபெதர். ஒரு குடும்பத்திலே ஒவ்வொருவரும் விதவிதமாக தனித்தனியாக அவர்களுடைய ஆசை பாசை ரசனைகள் இருக்கிறது. ஸோ தே ஆஃபன் கோரல், ஆகையால் அவர்கள் சண்டையிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். ஸோ பேர்ட்ஸ் ஆஃப் எ டிஃப்ரெண்ட் ஃபெதர் என்றால் என்ன? பல வகையான ரசனை உடையவர்கள், பல எண்ணங்கள் உடையவர்கள். அதை பேர்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஃபெதர் என்று சொல்கிறோம். ஃபெதர் ஒன்ஸ் கேப் என்றால் என்ன? அப்போ ஒருவர், a person who has achieved some greatness which make him to be respected by others. Feather in one cap என்றால் என்ன? மகுடம், மகுடத்திலே ஒரு ஒரு வைரக்கல் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா? அதாவது ஒருவர் தனிச்சிறப்பு பெறுகிறார் ஏதோ ஒரு சாதனை மூலமாக. அந்த சாதனை மற்றவர்களால் மதிக்கப்படுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஃபெதர் இன் ஒன்ஸ் கேப், மகுடத்திலே இன்னும் ஒரு வைர அல்லது ஒரு வைரம் அல்லது முத்து என்று சொல்கிறோம். People celebrated A.R. Rahman for getting Oscar award. ஆஸ்கார் அவார்ட் பெற்றதால் ஏஆர் ரஹ்மானை மக்கள் பாராட்டுகிறார்கள். இட் வாஸ் எ ஃபெதர் இன் ஏஆர் ரஹ்மான்ஸ் கேப். அது அவருடைய மகுடத்தில் ஒரு வைரக்கல் என்று சொல்கிறோம். அதுதான் ஃபெதர் இன் ஒன்ஸ் கேப். ஃபெதர் மெர்ச்சன்ட், ஃபெதர்னா இறகு, மெர்ச்சன்ட்னா வியாபாரி. ஆனால் இங்கே என்ன அர்த்தம் முடிக்கிறது? எ பர்சன் ஹூ இஸ் எம்ப்ளாய்ட் விதவுட் எனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எந்த முன் அனுபவமும் இல்லாமல் ஒருவரை வேலைக்கு அமர்த்தல், அவர்களை ஃபெதர் மெர்ச்சன்ட் என்று சொல்கிறோம். த நியூ பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் எ ஃபெதர் மெர்ச்சன்ட். புதிய பிரதம மந்திரி அனுபவம் இல்லாதவராக இருக்கிறார். ஃபெதர் ஒன்ஸ் ஓன் நெஸ்ட் என்றால் மிஸ்யூசிங் த பப்ளிக் அத்தாரிட்டி அண்ட் ஏர்னிங் மணி அண்ட் பவர் டு என்ரிச் தெம்செல்ஸ். ஃபெதர் ஒன்ஸ் ஓன் நெஸ்ட். நெஸ்ட் என்றால் என்ன? கூடு. ஓன்ஸ் நெஸ்ட் என்றால் என்ன? அவர்களுடைய கூடு. அதை
feather one's own அவர்களுடைய கூட்டுக்கு மட்டும் இறகுகளை வைத்து பாதுகாப்பு பண்ணுகிறார்கள் என்றால் அந்த சொற்றொடரினுடைய அர்த்தம் சுயநலமாக அரசு அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி லஞ்சங்கள் பெற்று தன்னைத்தானே பலப்படுத்திக் கொள்வது மேன்மைப்படுத்திக் கொள்வது அதைத்தான் feather one's nest என்று வருகிறது. இங்கே she used her MP's post to feather her own nest. அவள் தன்னுடைய MP பதவியை தன்னுடைய சுயநலத்திற்காக அவள் உபயோகப்படுத்தி கொண்டாள். சுயநலத்திற்காக உபயோகப்படுத்தி கொள்வதை feather one's own nest என்று சொல்கிறோம். feather brain இறகு, brain என்றால் மூளை. இது என்ன அர்த்தம்? a person without knowledge, ஒரு மனிதர் எந்த விதமான அறிவும் இல்லாதவராக திறமையும் இல்லாதவராக இருக்கக்கூடியவரை feather brain என்று சொல்கிறோம். this company never recruits feather brains. இந்த நிறுவனம் ரெக்ரூட்ஸ்னு என்ன வேலைக்கு அமர்த்தல். அப்போ திறமை இல்லாத படிப்பறிவு இல்லாத இவர்களை வேலைக்கு வைத்து கொள்ள மாட்டோம் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த நெவர் ரெக்ரூட்ஸ் ஃபெதர் பிரெயின்ஸ்னா அனுபவம் இல்லாத அறிவு பெற்றவர்கள் இல்லாத. அடுத்ததாக ஃபீல் என்றால் உணர்வு. ஃபீல் த ஹீட் என்றால் என்ன? அந்த ஜூட்டை உணர்வு என்ற சொற்றொடர் எதை குறிக்கிறது என்றால் ஃபீலிங் த ஸ்ட்ரெஸ் மன அழுத்தத்தை உணர்தல். ஃபீலிங் த ப்ரெஷர் நம்மளுடைய மன எரிச்சல் சங்கடங்கள் எதிர்மறை எண்ணங்களை நாம் உணர்ந்து கொள்வதை ஃபீல் த ஹீட் என்று சொல்கிறோம். when the guide told me to submit the project, என்னுடைய வழிகாட்டி அதாவது என்னுடைய எம்ஏ படிக்கும் பொழுதோ அல்லது பிஇ படிக்கும் போதோ எனக்கு ப்ராஜெக்ட் செய்ய வேண்டும், அதற்கு வழிகாட்டியாக இருக்கக்கூடியவர் நான் என் வேலையை 10 நாட்களுக்குள் செய்து முடிக்க வேண்டும் within 10 days என்று சொல்லும் பொழுது ஐ ஃபெல் த ஹீட் என்றால் அந்த மன அழுத்தத்தை நான் உணர்ந்தேன், அந்த கஷ்டத்தை நான் உணர்ந்தேன். ஸோ கட் ஃபீலிங் என்றால் என்ன? இம்மீடியட் ஐடியா, ஒரு உடனடியாக வரக்கூடிய ஒரு கருத்து அல்லது இன்ஸ்டிங்க்ட், ஒரு உள்ளுணர்வை கட் ஃபீலிங் என்று சொல்வீர்கள். உள்ளுணர்வுக்கு ஒரே வார்த்தை கட் ஃபீலிங். ஐ ஹேட் எ கட் ஃபீலிங் தட் ஷீ வில் கெட் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் இன் அ ஸ்கூல். என் உள்ளுணர்வு சொல்லியது அவள் பள்ளியிலே முதல் மார்க் பெறுவாள் என்று. ஸோ அடுத்து கெட் த ஃபீல் ஆஃப் என்றால் அதிக அனுபவம் பெற்றுவிடு. கெட் த ஃபீல் ஆஃப். வென் ஐ வென்ட் டு எ 5-star ஹோட்டல், நான் ஒரு 5 நட்சத்திர ஹோட்டலுக்கு சென்ற பொழுது ஐ காட் த ஃபீல், நான் உணர்ந்து கொண்டேன், அனுபவப்பட்டேன் ஆஃப் பீயிங் இன் எ ஃபாரின் கண்ட்ரி, ஒரு வெளிநாட்டில் இருப்பது போல அந்த 5-star ஹோட்டலினுடைய உள்ளே இருக்கக்கூடிய உணர்வை அனுபவித்தேன். அடுத்ததாக ஃபீல் அண்டர் த வெதர் என்றால் என்ன என்று தெரியும் உங்களுக்கு? சீதோஷ்ண நிலைமை. ஃபீல் அண்டர் த வெதர் என்ற சொற்றொடர் எதை குறிக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது நாட் இன் எ குட் ஃபிசிக்கல் கண்டிஷன், உடல்நிலை சரியில்லாத அந்த நேரத்திலே ஃபீல் அண்டர் த வெதர் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஐ ஃபெல்ட் அண்டர் த வெதர் டில் எஸ்டர்டே, நேற்று வரை நான் நலம் சரியில்லாதவனாக இருந்தேன். ஃபீல் அவுட் ஆஃப் பிளேஸ் என்றால் என்ன? இந்த இடத்திற்கு நான் சொந்தக்காரன் அல்ல என்பதை உணர்ந்தேன். அது என்ன அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா, ஹேவிங் எ ஃபீலிங் ஆஃப் நாட் பிலாங்கிங் டு எ குரூப் ஆர் பிளேஸ், இந்த கூட்டத்திற்கு நான் சேர்ந்தவன் அல்ல, இந்த குழுவிடம் நான் உறுப்பினர் அல்ல, அப்போ எனக்கும் இதற்கும் ஒற்று வராது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான ஃபீல் அவுட் ஆஃப் பிளேஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஐ ஃபெல்ட் அவுட் ஆஃப் பிளேஸ் இன் மை ஓன் ஹோம், என்னுடைய சொந்த இல்லத்திலே நான் 3வது நபரை போன்று உணர்ந்தேன். பிகாஸ் மை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஸ்போக் இல் அபவுட் மீ, ஏனென்றால் என் குடும்பத்தார் என்னை பற்றி தவறாக பேசிய காரணத்தினாலே நான் என்னுடைய சொந்த வீட்டிலேயே அந்நியனை போன்று உணர்ந்தேன். அந்நியனை போன்று உணர்வதை ஃபீல் அவுட் ஆஃப் பிளேஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபெதர் ஓன் நெஸ்ட் என்றால் லஞ்சம் வாங்கி தன்னைத்தானே வளப்படுத்தி கொள்ளுதல். ஃபெதர் பிரெயின் என்றால் என்ன? அனுபவம் இல்லாத மனிதர். ஃபீல் த ஹீட் என்றால் என்ன? மன கஷ்டம், வேதனை, அந்த ஸ்ட்ரெயின், அந்த ஸ்ட்ரெஸ், மன அழுத்தத்தை உணர்ந்து கொள்ளுதல். கட் ஃபீலிங் என்றால் என்ன? ஒரு உள்ளுணர்வு. கெட் த ஃபீல் ஆஃப் என்றால் என்ன? மேலும் அனுபவங்களை பெறு. ஃபீல் அண்டர் த வெதர் என்றால் உடல்நிலை சரியில்லை. ஃபீல் அவுட் ஆஃப் பிளேஸ் என்றால் என்ன? இந்த இடத்திற்கு நமக்கும் ஒற்று வராது, நான் இதை சார்ந்தவன் அல்ல என்கிற ஒரு உணர்வு பெறுதல். மறுபடியும் பாருங்க, பேர்ட்ஸ் ஆஃப் த சேம் ஃபெதர் என்றால் என்ன? ஒரே இனப்பறவைகள், ஒரே மாதிரி மக்கள், ஒரே இனத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது பேர்ட்ஸ் ஆஃப் த சேம் ஃபெதர். அடுத்து பேர்ட்ஸ் ஆஃப் எ டிஃப்ரெண்ட் ஃபெதர் என்றால் என்ன? பல வகையான, இவர்களுக்கும் அவர்களுக்கும் ஒற்று வராது, நாங்கள் வேறு நீங்கள் வேறு, பல பிரிவினைகளை பற்றி சொல்லும் பொழுது பேர்ட்ஸ் ஆஃப் எ டிஃப்ரெண்ட் ஃபெதர் என்று சொல்கிறீர்கள். ஃபெதர் இன் ஒன் கப் என்றால் என்ன? அவர்களுடைய கிரீடத்திலே ஒரு வைரக்கல், மேலும் ஒரு வைரக்கல் இருப்பது போல
ஒரு சிறப்பான தகுதியை சொல்லும் பொழுது feather in one's cap. feather merchant என்றால் என்ன? அனுபவம் இல்லாத மனிதர். feather in one's nest என்றால் என்ன? தன்னைத்தானே சுயநலமாக அரசு அதிகாரங்களை பயன்படுத்தி தன்னைத்தானே வளப்படுத்தி கொள்ளுதல். feather brain என்றால் என்ன? ஒரு மனிதர் எந்த விதமான ஞானம் அறிவு இல்லாதவர். feel the heat என்றால் என்ன? மன அழுத்தத்தை உணர்ந்து கொள்ளுதல். gut feeling என்றால் என்ன? உள்ளுணர்வு. get the feel of என்றால் என்ன? அனுபவம் பெற. feel under the weather என்றால் உடல்நிலை சரியில்லாத ஒரு நிலைப்பாடு. feel out of place என்றால் என்ன? இந்த இடத்திற்கு நமக்கும் ஒத்து வராது, நான் இதற்கு சார்ந்தவன் அல்ல என்கிற ஒரு உணர்வை பெறும் பொழுது இந்த ஃபீல் அவுட் ஆஃப் பிளேஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த அனைத்து சொற்றொடர்களையும் பயன்படுத்தி உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் திறம்பட மிக திறமையான. Dear folks, welcome to American English Center. What the Americans and Britishers speak, the words, the phrases. Take your corporate book, page number 81 to 82. Under the letter F, the word is feel. Feel means what? You have a feeling, isn't it? How do you pronounce the word feel? Feel like I died and went to heaven. What do you mean by that? Feel like I died and went to heaven. What do you mean by that? A great feeling. When you have a great feeling, then you say, I feel like I died and went to heaven. Feel like I died and went to heaven means what? A great feeling, wonderful feeling, a nice feeling. When I was selected as the best singer, I felt like I died and went to heaven. So people, I took part in a competition, singing competition. I won the first prize. So when I won the first prize, I felt like I died and went to heaven. So that's a great feeling, isn't it? When you want to say about a great feeling, then you say, I feel like I died and went to heaven. Coming here, feel one's oats. What do you mean by oats? This is the cereal, certain food item meant for horses. Feel like one's oats means in a playful mentality. Your mind is in a playful mentality. Getting good feeling. The feeling are raised. Your feeling are getting raised up. So feel one's oats means feel one's good feelings. Feel one's nice feelings. In the farewell party, the students are feeling their oats. Farewell means what? At the time of getting separated, you have a party. It is called farewell party. During the time of farewell party, one feels one's oats. The students are feeling their oats means they are feeling their feelings. To feel your feeling, it is called the playful mentality or jovial mentality. Then when you are feeling that sort of mentality, you use the phrase feel one's oats. Feel one's oats without one other meaning is doing without fear, doing anything without fear, with braveness. Then you use the phrase feel one's oats. Anna Hazare. Who is Anna Hazare? This gentleman is a socialist fighting against corruption. Anna Hazare is a gentleman, a socialist working against corruption, feels his oats. He is doing all his actions without any fear and fight against the government. He was fighting against the government. So he felt his oats means he was not fearful. He was bold enough to fight against the corruption. Feel one's way. What do you mean by that? Feel one's way. Take your own time to do something. Take your own time. No need of any stress. You take your own time. You want to start a business? Take your own time. You want to join a job? Feel one's way means take your own time. So they should feel their way to adjust the new place. For example, you are shifting from Chennai to Mumbai. It takes it their own way means it takes certain time to adjust to the new location, new situation. So take one's way means it takes some time to adjust to the new place. Feel like $1,000,000. What do you mean by bucks? Bucks is money, bucks is cash, buck is rupee, buck is dollar. So feel like $1,000,000. What do you mean by million? Anybody?
10 lakhs is called million. So feel like $1,000,000 means feeling a wonderful, a great feeling. When you feel a great feeling, a wonderful feeling, then you say feel like $1,000,000. He felt like $1,000,000 when he was awarded the best student in the school. In the school, he was awarded the best student in the school. Then how did he feel? He felt like $1,000,000. You got it? Feel like $1,000,000 means what? A great feeling. So my dear friends, feel like I did and went to heaven means what? Wonderful feeling. Feel one's oats means what? You're feeling the playful mentality inside you. Feel one's oats means what? With courage, determination, without getting frightened. You are fighting against something. Feel one's way means what? Take your own time to do something. Don't be hurry. Feel one's way and feel like $1,000,000 means what? Great feelings. You got it, sir? Now coming here to the left side, feet. Under the word feet, what is the difference between feet and foot? Feet and foot. See here, back on one's feet. What do you mean by that? Back on one's feet. Coming back to normal condition, it is called back on one's feet. I'm not feeling well. After taking medication, all medication means all the medicines, I am coming back to normal condition. Then I say, then you use the phrase back on one's feet, right? Instead of one, you can use any pronoun or name of the person, back on one's feet. He came back on his feet and started his acting work. The actor was not feeling well, he is serious, he was admitted in hospital, he was operated, then he came back to his normal condition. Then he started his work. So back on his feet means he came back to original health condition, right, sir? Coming here, cold feet. What do you mean by cold feet? Cold means what? Warm means you have some feeling. Cold means what? Very hard and rough and tough. Not ready to continue, to go back, afraid, not ready to continue. He had a cold feet to continue his own business means what? He stopped his business. He is not ready to continue his business. So he had a cold feet to continue his own business means he is not ready to do his business. He wants to stop it. Feet of clay. Clay, clay, the mud, clay, mud. Feet of clay. In your feet, clay is there. Feet of clay. What do you mean by that? Weakness in a character. You have certain weakness in your character, then you say feet of clay. The Prime Minister had a feet of clay in dealing with his corrupt minister. Feet of clay means what? He has his weakness. What is your feet of clay? My feet of clay is I sleep for a long time. What is the feet of clay? Your feet of clay, I am not able to study properly. Feet of clay means your weakness. Finagle, wonderful word, finagle, to solve. Finagle means what? To solve. He tried to finagle a way out of our financial problems. He tried to solve our financial problems. He wanted to help our financial problems. So finagle means to solve. Finagle means try to solve. To finagle, it's a verb, finagle. Find, under the word find. Find myself means what? Knowing about your weakness, strength and capabilities. Knowing about yourself, then you use the phrase find myself. Find yourself, find herself, find itself, find themselves. Find myself means finding, trying to find out my own strengths, weakness, capabilities, my potentialities. The meditation classes help me to find myself. Meditation, yoga and meditation help me to find what are my weaknesses, what are my strengths, right, sir? Fine tooth comb. Comb means what? You are doing your hair using a comb. Fine tooth comb means what? To go thoroughly, to inspect completely, 100% properly. You are inspecting and doing certain works. Then you use the phrase fine tooth comb. I did my IELTS exams. What do you mean by IELTS exams? International English Level Testing System. Here we do coach for the students' IELTS exams. So, International English Level Testing System, once you pass this exam, you can go to any part of the world and you can pursue your studies and do any work
to get visas, to get a student visa. It is a very must IELTS exams. So I did my IELTS exams in a fine tooth comb, means what? Thoroughly, 100% involved, and I did my studies and got good score. Fine tooth comb means to do it properly, 100% thoroughly. So coming here, back on one's feet means what? Coming back to normal condition. Cold feet means what? Not ready to go back. Continue and he is afraid. Feet of clay means what? The weakness in a character. Finagle means what? To solve. Find myself means knowing about your weakness, strengths and character. Fine tooth comb means what? To go through thoroughly and to inspect completely. Here, my dear friends, once again, I feel like I died and went to heaven means what? Great feeling. Feet one's zot. Feel one's zot means what? In a playful mentality. Feet one's zot means doing anything without fear. Feet one's way means take your own time to do something. Take your own time. Feel like $1,000,000 means a great and wonderful feeling. And coming here, back on one's feet means what? Coming back to your original health condition. Cold feet means what? Not ready to continue. You are scared and afraid. Feet of clay means the weakness in your character. Finagle means to solve. And find myself means knowing about yourself, your character, your strengths, your personality, knowing about yourself. Find myself means trying to find yourself, who you are. Fine tooth comb means to go through thoroughly, 100%. You got it, sir? நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 81 82 வரைக்கும். அதாவது அமெரிக்கர்களைப் போல் அந்த சொற்றொடர்களை பேசக்கூடிய வல்லமையை பெற வேண்டும் என்பதற்காக இந்த சொற்றொடர்கள் கொடுத்திருக்கிறோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, ஃபீல் லைக் ஐ டைட் அண்ட் வென்ட் டு ஹெவன் என்றால் என்ன? செத்து போன்றது போன்று உணர்ந்து சொர்க்கத்துக்கு போய்விட்டது போலவும் உணர்ந்தேன். செத்து சொர்க்கத்துக்கு போய்விட்டது போல உணர்ந்தேன் என்ற இந்த சொற்றொடர் எதை குறிக்கிறது என்றால், ஏ கிரேட் ஃபீலிங் என்றால் என்ன? ஒரு பிரமாதமான ஒரு உணர்வை பெற்றேன் என்று சொல்கிறது. when I was selected as the best singer, நான் சிறந்த பாடகனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொழுது போட்டியிலே, ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஐ டைட் அண்ட் வென்ட் டு ஹெவன், நான் செத்து சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு வந்தது போல உணர்ந்தேன் என்ற சொற்றொடர் எதை குறிக்கிறது என்றால், மிக அருமையான ஒரு உணர்வை பெற்றேன் என்று சொல்கிறது. அப்போ ஐ ஃபீல் லைக் ஐ டைட் அண்ட் வென்ட் டு ஹெவன் என்றால் அருமையான ஒரு அனுபவத்தை, ஒரு உணர்வை பெற்றேன் என்று சொல்கிறது. ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ். ஓட்ஸ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, இந்த குதிரைக்கு வைக்கக்கூடிய அந்த தானியங்கள், அது சாப்பிடக்கூடிய அந்த தானியங்களை ஓட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது, இன்னே பிளேஃபுல் மென்டாலிட்டி, ஒரு ஜாலியாக இருக்கக்கூடிய அந்த மனநிலை. கெட்டிங் குட் ஃபீலிங் ஆர் ரைஸ், நல்ல உணர்வுகள் மேலோங்கி வரும் பொழுது அதை ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். இந்த ஃபேர்வெல் பார்ட்டி, ஃபேர்வெல் என்றால் என்ன? பிரியா, வாழ்த்தி விடை கொடுப்பது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ் அப்படி என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ் என்றால் என்ன? ஒருவன் தன்னுடைய இளமை உணர்வுகள், உணர்ச்சிகளை அறிந்து கொள்ளும் பொழுது ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். இளமையிலே துள்ளல் இருக்கும், இளமையிலே விளையாட்டுத்தனம் இருக்கும். அந்த இளமை உணர்வுகளை, துள்ளல் உணர்வுகளை, உணர்ச்சிகளை அறிந்து கொள்வதை ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். இந்த ஃபேர்வெல் பார்ட்டி, பிரியா விடை கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு விழாவிலே, the students are feeling their oats, மாணவர்கள் அந்த உணர்வை பெற்றார்கள். என்ன விளையாட்டுத்தனமான உணர்வுகள். அடுத்ததாக ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ். ஓட்ஸ் என்றால் என்ன? பெயர் சொல்லாக வரும்பொழுது குதிரைக்கு வைக்கக்கூடிய அந்த தானியங்கள். ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ் என்றால் என்ன? எதை செய்தாலும் அச்சமின்றி பயமின்றி செய்வதை இந்த சொற்றொடர் மூலமாக செய்கிறோம், பயன்படுத்துகிறோம். ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ். அண்ணா ஹசாரே என்பவர் சோஷியலிஸ்ட், ஒரு சமுதாய சேவகர். ஃபைட்டிங் எகென்ஸ்ட் கரப்ஷன், லஞ்சத்திற்கு எதிராக போர் கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர். ஃபீல்ஸ் இஸ் ஓட்ஸ், அவர் தைரியமாக இருந்தார். and fought against, fought na சண்டையிட்டார். யாருக்கு எதிராக சண்டையிட்டார்? fought against government, அரசாங்கத்திற்கு எதிராக சண்டையிட்டார். ஸோ ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ் என்றால் தைரியமாக ஒருவருக்கு எதிராக சண்டையிடுவது. ஃபீல் ஒன்ஸ் வே என்று பார்க்கும் பொழுது
டேக் யோர் ஓன் டைம் டு டூ சம்திங். ஏதோ ஒன்று செய்வதற்காக நேர காலத்தை நீயே எடுத்துக்கொள். எவ்வளவு நேரம் ஆகுமோ அவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கொள். அதான் ஃபீல் ஒன்ஸ் வே. தே ஷுட் ஃபீல் தேர் வே டு அட்ஜஸ்ட் டு த நியூ பிளேஸ். அப்போ புதிய இடத்திற்கு தகுந்தபடி தங்களை அனுசரித்து கொள்ள அவர்கள் நேரம் எடுத்துக்கொண்டார்கள். கொஞ்சம் காலமாகும், கொஞ்சம் நேரமாகும். அதுதான் ஃபீல் ஒன்ஸ் வே. இந்த ஒன்ஸ் வேக்கு பதிலாக ஃபீல் ராமாஸ் வே இல்லை ராணிஸ் வே எப்படி வேணாலும் நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். ஃபீல் லைக் எ மில்லியன் பக்ஸ். பக்ஸ்னா பணம், மில்லியன்னா 10 லட்சம். 1 மில்லியன் என்பது 10 லட்சம். அப்போ 10 லட்சம் ரூபாய் பெற்றது போல உணர்ந்தேன் என்றால் ஃபீலிங் ஒண்டர்ஃபுல், மிக பிரமாதமான ஒரு உணர்வை பெறுவதை ஃபீல் லைக் எ மில்லியன் பக்ஸ் என்று சொல்கிறோம். He felt like a million bucks when he was awarded the best student in the school. அவன் 10 லட்சம் ரூபாய் பணத்தை பெற்றது போன்று உணர்ந்தான். எப்பொழுது என்றால் சிறந்த மாணவனாக அவன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பொழுது. நண்பர்களே, feel like I died and went to heaven என்றால் என்ன? சேர்த்து சொர்க்கத்துக்கு சென்றது போல உணர்ந்தேன் என்று சொல்லும் பொழுது மிக அருமையான உணர்வை பெற்றேன் என்ற அர்த்தம். feel one's oats என்றால் என்ன? ஒருவனுடைய தன்னுடைய விளையாட்டுத்தனம், உணர்வுகள், உணர்ச்சிகளை உணர்ந்து கொள்ளுதல் ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ். மறுபடியும் ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ் என்றால் என்ன? தைரியமாக ஒரு காரியத்தை செய்தல். ஓட்ஸ் என்றால் குதிரைக்கு வைக்கக்கூடிய அந்த தானியங்கள். மறுபடியும் ஃபீல் ஒன்ஸ் வே என்றால் என்ன? ஒரு காரியம் செய்வதற்காக அதற்கு தகுந்த நேர காலத்தை எடுத்துக்கொள்வது. ஃபீல் லைக் எ மில்லியன் பக்ஸ் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய சந்தோஷ உணர்வை பெறுவது போல உணர்தல். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே பாருங்கள், ஃபீட் என்றால் என்ன? பாதம். பேக் ஆன் ஒன்ஸ் ஃபீட் என்றால் என்ன? கம்மிங் பேக் டு நார்மல் கண்டிஷன். பேக் ஆன் ஒன்ஸ் ஃபீட் என்றால் என்ன? உடல் நலம் சரியில்லாமல் படுத்த படுக்கையாக இருக்கிறார், மருத்துவம் செய்கிறார். அதுக்கப்புறம் பழைய நிலைக்கு மறுபடியும் ஆரோக்கியமாக வருதலை பேக் ஆன் ஒன்ஸ் ஃபீட் என்ற சொற்றொடர் மூலம் பயன்படுத்தி கொள்கிறோம். He came back on his feet and started his acting work. ஒரு சிறந்த நடிகர் உடல் நலம் சரியில்லாமல் படுத்த படுக்கையாகிவிட்டார். மறுபடியும் ஆரோக்கியமாக பழைய உடல்நிலைக்கு வருவதை இந்த பேக் ஆன் ஒன்ஸ் ஃபீட், அவர் மறுபடியும் பழைய நிலைக்கு வந்துவிட்டார் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக சொல்கிறோம். கோல்டு ஃபீட் என்றால் என்ன? மறுபடியும் தொடர்ந்து அது செய்வதற்கு தயாராக இல்லை. டு கோ பேக் அஃப்ரைட், பயந்து பின்வாங்குவது, அதை கோல்டு ஃபீட் என்று சொல்வார்கள். He had a cold feet to continue his own business. தன்னுடைய சொந்த வியாபாரத்தை தொடர்ந்து செய்வதற்கு அவன் பயந்தான். ஃபீட் ஆஃப் கிளே என்றால் என்ன? களிமண். ஃபீட்னா என்ன? பாதத்தில் களிமண் என்ற அந்த அர்த்தம் எதை சொல்கிறது என்றால் வீக்னஸ் இன் ஏ கேரக்டர், உன் குணாதிசயத்திலே ஏதோ ஒரு குறைபாடு. அதான் ஃபீட் ஆஃப் கிளே. த பிரைம் மினிஸ்டர் ஹேட் எ ஃபீட் ஆஃப் கிளே. பிரதம மந்திரிக்கு ஒரு குறை இருக்கிறது. இன் டீலிங் வித் இஸ் கரப்ட் மினிஸ்டர், தன்னுடைய லஞ்சம் வாங்கக்கூடிய மந்திரிகள் மேல் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு அவர் பயந்து கொள்கிறார். நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டேன் என்கிறார். இதுதான் அவருடைய வீக்னஸை எதை சொல்லி குறிப்பிடுகிறீர்கள்? ஃபீட் ஆஃப் கிளே என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஃபினாகில் என்றால் அருமையான வார்த்தை. பிரச்சனைகளை தீர்க்க, ஒரு காரியத்தை முடிக்க, டு சால்வ் என்று வருகிறது. He tried to finagle a way out of our financial problems. எங்களுக்கு பண பிரச்சனை இருக்கிறது, எங்கள் பண பிரச்சனை தீர்ப்பதற்காக அவர் ஒரு வழி செய்தார். அதுதான் ஃபினாகிள் என்ற அந்த வார்த்தை. பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதை ஃபினாகிள் என்று சொல்கிறீர்கள். ஃபைண்ட் என்றால் கண்டுபிடி. ஃபைண்ட் மை செல்ஃப் என்றால் என்ன? என்னை நானே அறிந்து கொள்வது. ஃபைண்ட் யோர் செல்ஃப் என்றால் என்ன? உன்னை நீயே அறிந்து கொள். நோயிங் அபவுட் யுவர் வீக்னஸ், உன்னுடைய குறைபாடுகள். நோயிங் அபவுட் யுவர் ஸ்ட்ரெங்க்ஸ், உன்னுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டுகள். நோயிங் யுவர் கேப்பபிலிட்டிஸ், உன்னுடைய வலிமைகள் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ளுதலை ஃபைண்ட் மை செல்ஃப் ஆர் ஃபைண்ட் யோர் செல்ஃப் என்று சொல்கிறோம். த மெடிடேஷன் கிளாஸஸ், மெடிடேஷன் என்றால் என்ன? தியான வகுப்புகள். ஹெல்ப்டு மீ, உதவி செய்தது. டு ஃபைண்ட் மை செல்ஃப் என்றால் என்ன? என்னை நானே அறிந்து கொள்ள, நான் யார் என்பதை அறிந்து கொள்ள இந்த தியான பயிற்சி எனக்கு உதவியது. அடுத்ததாக ஃபைன் டூத் என்றால் என்ன? கோம்புனா என்ன? சீப்பு என்ற அர்த்தம். கோம்புனா என்ன? தலை சீவக்கூடிய அந்த சீப்பு. ஃபைன் டூத் என்றால் என்ன? அந்த டூத்னா அந்த முள்ளுகள் இருக்கும். அதாவது இந்த சீப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக முள்ளுகள் இருக்கும். அதுதான் டூத் என்று சொல்லுவாங்க. ஃபைன் டூத் என்றால் என்ன? அதை நல்லாக சாஃப்டாக வைத்து கொள்வது. அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு கோ த்ரூ தரோலி, டு இன்ஸ்பெக்ட் கம்ப்ளீட்லி, முழுமையாக ஒன்றை அறிந்து தெரிந்து கொள்ளுதலை 100%. அதை ஃபைன் டூத் கோம்ப் என்று சொல்கிறோம். ஃபைன் டூத் கோம்ப் என்று சொல்கிறோம். அப்போ டூத்னா பல்லு, ஃபைன்னா அந்த பல்லு, அதாவது சீப்புக்கு பல்லுகள் என்று சொல்வார்கள். அதை ஃபைன் நல்லாக சாஃப்டாக வைத்து கொள்வதை
ஃபைன் டூத் கோம் அப்படி என்றால் முழுவதுமாக அதை அறிந்து கொள்ளுதல். ஐ டிட் மை IELTS எக்ஸாம்ஸ், நான் என்னுடைய IELTS என்றால் என்ன பரீட்சைகள், அது வெளிநாடு போவதற்காக பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் மூலமாக நடக்கக்கூடிய அந்த பரீட்சை. இன்னை ஃபைன் டூத் கோம் என்றால் என்ன, நன்றாக படித்து நன்றாக எழுதினேன். ஃபைன் டூத் கோம் என்றால் நன்றாக ஒரு காரியத்தை செய்தேன் என்று அர்த்தம். நண்பர்களே மறுபடியும் பாருங்க, பேக் ஆன் ஒன்ஸ் ஃபீட் என்றால் என்ன, பழையபடி நல்ல உடல்நிலைக்கு வருதல். கோல்டு ஃபீட் என்றால் என்ன, ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு பயம் தயக்கம் மறுபடியும் பின் வாங்குதல். கோல்ட் ஃபீட். ஃபீட் ஆஃப் கிளே என்றால் என்ன, ஒருவனுடைய குறைபாடுகள். ஃபினாகிள் என்றால் என்ன, ஒரு பிரச்சனையை தீர்ப்பது. ஃபைன் மை செல்ஃப் என்றால் என்ன, உன்னை நீயே உன்னுடைய வலிமைகளையும் உன்னுடைய குறைபாடுகளையும் நீ அறிந்து கொள்ளுதல். ஃபைன் டூத் கோம் என்றால் என்ன, ஒரு காரியத்தை முழுமையாக செய்தல். மறுபடியும் பாருங்க நண்பர்களே, ஐ ஃபீல் லைக் ஐ டைட் அண்ட் வென்ட் டு ஹெவன் என்றால் என்ன, சொர்க்கத்துக்கு போகின்றது போல உணர்ந்தேன், செத்து சொர்க்கத்துக்கு போவது போன்று உணர்ந்தேன் என்றால் நல்ல உணர்வுகளை பெற்றேன். ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ் என்றால் என்ன, ஒருவனுடைய அந்த ஜாலியான மென்டாலிட்டியை அறிந்து கொள்வது. ஃபீல் ஒன்ஸ் ஓட்ஸ் என்றால் என்ன, ஒரு காரியத்தை தைரியமாக செய்வது. ஃபீல் ஒன்ஸ் வே என்றால் என்ன, உன்னுடைய நேர காலத்தை உனக்கு தகுந்தபடி எடுத்துக்கொண்டு ஒரு காரியத்தை செய். ஃபீல் லைக் $1 million என்றால் என்ன, 10 லட்சம் ரூபாய் பணம் பெற்றது போல் உணர்தல். பேக் ஆன் ஒன்ஸ் ஃபீட் என்றால் என்ன, மறுபடியும் பழைய நிலைக்கு சகஜ நிலைக்கு வருதல். கோல்டு ஃபீட் என்றால் என்ன, ஒரு காரியம் செய்வதற்கு பயம் அச்சம். ஃபீட் ஆஃப் கிளே என்றால் என்ன, உன்னுடைய குறைபாடுகள். ஃபினாகிள் என்றால் என்ன, ஒரு பிரச்சனையை தீர்ப்பது. ஃபைன் மை செல்ஃப் என்றால் என்ன, உன்னை நீயே உன்னுடைய குறைபாடுகள் உன்னுடைய வலிமைகளை நீ அறிந்து கொள்ளுதல். ஃபைன் டூத் கோம் என்றால் என்ன, ஒரு காரியத்தை முழுவதுமாக செய்தல். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்பொழுது நான் சில கேள்விகள் கேட்பேன், பார்க்கலாம். மை டியர் ஃப்ரெண்ட், இந்த இத்தனை சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும், இதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணி சொல்ல முடியுமா? எஸ் சார். சொல்லுங்க. I find tooth comb for my 10th exam. I find tooth comb for my 10th exam. கரெக்டா? நான் என்னுடைய 10வது பரீட்சைக்கு ஆழமாக அதிகமாக முழுமையாக படித்தேன் என்று வருகிறது. ரைட், ப்ளீஸ் நீங்கள் எஞ்சிருங்க. உங்கள் பேர் என்னங்க? பிரியதர்ஷினி. நீங்கள் சொல்லுங்கள், நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வாக்கியம் அமைச்சிருக்கீங்களா? ஃபைன் மை செல்ஃப், என்னை நானே அறிந்து கொண்டேன். இதை வைத்து ஒரு சொற்றொடர் இங்கிலீஷில் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். During running race, I found myself very strong. அப்போ ஓட்ட பந்தயத்திலே என்னை நானே அறிந்து கொண்டு விட்டேன், எனக்கு வலிமை இருக்கிறது, ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிறது என்று. அப்படித்தானே? ஓகே. நீங்கள் மிஸ், உங்கள் பேர் என்னங்க? ஐஷா. ஆயிஷா. ஓகே. இவங்க பேர் என்னங்க? எஞ்சினிங்க. உங்கள் பேர் என்னங்க? உங்கள் பேர் என்ன? இஷ்மா. நீங்கள் 2 பேரும் சகோதரிகளா? சரி, நீங்கள் ஒரு வாக்கியம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். My dad buy me a new dress. I failed death and went to heaven. ஓகே. எங்கள் அப்பா எனக்கு ஒரு புதிய உடை வாங்கி கொடுத்த பொழுது நான் உணர்ந்தேன், சேர்த்து சொர்க்கத்துக்கு சென்று வந்தது போல. இல்லை? ஓகே. வயதுக்கு மீறிய ஒரு அருமையான வாசகத்தை சொல்லி இருக்கிறார்கள். ஓகே. அடுத்ததாக நீங்கள் ஏதோ ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுங்க சார். Feel like $1 million. Feel like $1 million அப்படி என்றால் என்ன? When I saw a feel like $1 million என்றால் என்ன? முதல்ல feel பண்றது. மில்லியன்னா என்ன? Money bucks. 10 லட்சம். பக்ஸ்னா என்ன? Money. பணம். அப்போ 10 லட்சம் ரூபா பெற்றது போல உணர்ந்தேன். அப்போ ஒரு நல்ல ஒரு உணர்வு. அதை வைத்து ஒரு வாக்கியம் அமையுங்கள். When I saw a Taj Mahal, I felt like $1 million. நான் தாஜ்மஹாலை பார்த்த பொழுது ஏதோ 10 லட்சம் ரூபா கையில் கிடைத்தது போல மிக பிரபாதமான ஒரு உணர்வை பெற்றேன். ரைட்டுங்களா? நீங்கள் என்ன ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஃபீல் ஒன்ஸ் வே. ஃபீல் ஒன்ஸ் வே. ஒருவர் என்ன அர்த்தம் அதுக்கு? ஒரு காரியம் செய்வதற்கு வேண்டிய நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுதல். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். I feel once a way in getting a job in New Delhi. நியூ டெல்லியிலே வேலை கிடைப்பதற்காக நான் என் கால நேரத்தை எடுத்துக்கொண்டேன், சாவகாசமாக அதிக வேகப்படுத்தவில்லை. ஓகே, குட். ஸோ நண்பர்களே, இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்களா உங்களுடைய ஓன் முயற்சியில் நீங்கள் நிறைய வாக்கியங்களை இந்த மாதிரி அமைத்து மிகப்பெரிய பேச்சாளராகவும் எழுத்தாளராகவும் வர வேண்டும். தேங்க்யூ. Dear folks, welcome to As American English, and take your corporate book. The page number is 82 to 83. The way the Americans and Britishers, they speak, they use the phrases and all the collocated English. This is what you're going to see. And see the letter F, and under the letter F, the word think. What do you mean by the word think?
Think means to tell. To tell. My father thinked on me about my drinking habits. My father told me about my drinking habits. So, think means to tell. Fire. What do you mean by the word fire? Fire means, as a noun. As a verb, fire means what? To dismiss. Here, fire means what? The burning feeling. So, add fuel to the fire. What do you mean by fuel? Petrol, oil, diesel, all you can gas, you can call it as a fuel. Add fuel to the fire means making the bad situation more serious. The situation is bad. You are making it further worst. The situation is bad, you are making the situation more worse. Worse. Then add fuel to the fire. So the prices of goods are very high. The government added fuel to the fire by increasing the prices of petrol, diesel, gas and kerosene. So already people are suffering because of the price rise. So the government, what did the government do? The government added the price of the petroleum products, because only the government has the authority to increase the price of the petroleum product. As the petroleum products price rise, the people are suffering. So it added the problems of the people. So add fuel to the fire means you are adding more problem to the existing problem. So the phrase add fuel to the fire means you are adding more problem. Then ball of fire. Ball of fire. What do you mean by that? Anything or any person with full energy. Any person with full energy, with enthusiasm, you call it as ball of fire. See here, the cricket captain led the team to the victory with a ball of fire. Indian captain, of course, Mr. Dhoni is the Indian captain. So with ball of fire means what? With full energy, he led the Indian team to a win. So ball of fire means with full energy, enthusiasm. Fireworks means what? Showing their happiness or excitement. Fireworks means you are showing all your excitement, all your happiness through actions. Then it is called, the phrase he uses, fireworks. We had a lot of fireworks when my uncle came from USA. When my uncle came from USA, we showed our fireworks. We had a lot of fireworks means we showed our happiness when our uncle came from US. We are very happy about seeing him. Next word, fireworks, one other meaning is heavy discussion, debate or an argument. Argument, severe discussion. Then you use the word, phrase fireworks. There were fireworks in the assembly by the ruling and the opposition parties. In the assembly, ruling party and opposition parties are fighting each other. There were fireworks means what? There are a lot of heated discussion going on between the ruling party and the opposition parties. My dear friends, think means what? To tell. Fire, add fuel to the fire means what? Adding more problems to the existing problem. Ball of fire means with full energy and enthusiasm. Fireworks means what? Showing their happiness and excitement. Fireworks means what? A heavy, heated discussion going on. Hope you are able to get it and coming here back. Fire sales means what? Selling the products fast at a reduced rate. You reduce the price of the product. The products in the shop get sold. You can sell the products when you reduce the price. So fire sales means the shop wanted to fire sale their products during the month of Adi. Adi is a month where during the month people usually no auspicious things happen. So the shops want to sell away their products. So they sell their product at a less price. So fire sales means selling your products in a shop at a reduced price to increase the sales. So fire sales means reducing the prices and selling. Firing on all cylinders means what? Doing the work with full efficiency. In cylinder only one part, you can get the fire goes off, the fuel comes out. But firing on all cylinders, you are using many cylinders to get the fire means with full efficiency. The new ministers are firing on all cylinders means the new ministers are working with full zeal and enthusiasm and energy. And coming here, on fire means getting very angry, getting very mad. When you are getting very angry and when you are getting very mad, then you use the phrase on fire. The father was on fire when he heard his son is not going to the school properly. So the father has become very angry when he came to know his son is not going to the school properly. So on fire means getting very angry,
Next coming here, under fire, under a pressure situation, under a stress. When you are under a pressure situation, when you are under stress, then you use the phrase under fire. See, I was under fire to finish the project within 7 days. Within 7 days, I have to finish the project. So I was in tension, I was in a stress. So under fire means to be in stress and to be in tension. And coming here, go through fire and water, go through fire and water. See, two opposite things. Go through fire is hot, go through water it is cold. So go through fire and water means experiencing tough and difficult times. You are experiencing all type of difficult things. So most of the politicians, actors and new businessmen go through fire and water. They experience, and some succeed and reach the top. So experiencing tough and difficult times, and only one or two may succeed. So go through fire and water means experiencing tough and difficult situation. You are struggling and you are succeeding. Some may succeed. So go through fire and water means experiencing all type of tough situations. Draw fire, draw means getting, fire means all type of criticisms. So attracting criticisms is draw fire. Draw is a verb. The government, the comment of cinema actors, the comment by the cinema actors, you can say of the cinema actors or by the cinema actors, by the cinema actress, drew fire from the people. The cinema actors told something about the culture, and people showed their anger towards the actress. That's drew fire. Draw fire means it has came back, it has bounced back on her. So draw fire means criticisms. So here once again, fire sales means what? Selling the products at a lesser price. Firing on all cylinders means what? Doing all your work with full energy. On fire means what? Getting very angry. Under fire means what? Under pressure situation, under a stress. Go through fire and water means what? Experiencing all type of problems. And draw fire means what? Getting criticisms. So once again I want to say, my dear friends, what do you mean by think? Think means to tell. What do you mean by add fire to the fuel? Adding more problem to the existing problem. Ball of fire means what? Anything with full energy and enthusiasm. Fireworks means what? Showing their happiness or excitement. Here fireworks, one other meaning is heated discussion, heated arguments. And coming here, fire sales means you are selling the product at a lesser price, and firing on all cylinders means what? With full energy, you are doing your work. On fire, you are getting very angry, and under fire means under a pressure situation, and go through fire and water means experiencing, and draw fire means attracting criticisms. Hope you are able to get all these words. And coming here, நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 82 83. அந்த எஃப் என்ற எழுத்துக்கு கீழே வரக்கூடிய அந்த சொற்றொடர் எஃப். ஃபிங்க் என்றால் என்ன? சொல்வது. மை ஃபாதர் ஃபிங்க்ட் ஆன் மீ அபவுட் மை ட்ரிங்கிங் ஹேபிட்ஸ். என்னுடைய குடி பழக்கத்தை பற்றி என் தந்தையார் என்னிடம் கூறினார். ஃபிங்க் என்றால் கூறுவது. ஃபயர் என்றால் நெருப்பு. ஆட் ஃபியூவல் டு த ஃபயர். ஃபியூவல் என்றால் எரிவாயு, பெட்ரோல், டீசல், கேஸ், இதெல்லாம் ஃபியூவல் என்று சொல்கிறோம். ஃபயர்னா நெருப்பு. ஏற்கனவே எரிந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய நெருப்பிலே மேலும் எண்ணெயை ஊற்றுவது போல, அப்போ ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் பத்தாது என்று மேலும் பிரச்சனைகளை சேர்த்துவது இந்த சொற்றொடரான ஆட் ஃபியூவல் டு த ஃபயர் என்று சொல்கிறோம். மேக்கிங் ஆட் ஃபியூவல் டு த ஃபயர் என்றால் எரிகிற நெருப்பிலே மேலும் எண்ணெயை ஊற்றுவது போல, அப்போ மேலும் பிரச்சனைகள் என்று ஏற்கனவே இருக்கிறது, அந்த பிரச்சனைகளுக்கு மேலும் பல பிரச்சனைகளை சேர்த்துவது ஆட் ஃபியூவல் டு த ஃபயர் என்று சொல்கிறோம். த பிரைசஸ் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் வெரி ஹை. பொருட்களின் விலை மிக அதிகமாக இருக்கிறது. த கவர்மெண்ட் ஆடட் ஃபியூவல் டு த ஃபயர். அரசாங்கம் மேலும் பிரச்சனைகளை கொடுத்தது யாருக்கு? மக்களுக்கு. பை இன்க்ரீசிங் த பிரைசஸ் ஆஃப் பெட்ரோல், டீசல், கேஸ் அண்ட் கெரசின். அரசாங்கம் பெட்ரோலினுடைய விலையை உயர்த்தியது, கேஸினுடைய விலையை உயர்த்தியது, சீமனையுடைய விலையை உயர்த்தியது, டீசலினுடைய விலையை ஏற்கனவே மக்கள் அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு மேலும் பிரச்சனைகளை அரசாங்கம் கொடுத்தது. பால் ஆஃப் ஃபயர் என்றால் என்ன? நெருப்பு பந்து என்று சொல்கிறோம். எனிதிங் ஆர் எனி பர்சன் வித் ஃபுல் எனர்ஜி. எந்த ஒரு மனிதன் முழு திறமையுடனும் முழு சக்தியுடனும் ஈடுபடுகிறானோ அதை பால் ஆஃப் ஃபயர் என்று சொல்கிறோம். அப்போ அதிக அளவு ஆற்றல், அதிக அளவு சக்தி. The cricket captain led the team to the victory with a ball of fire. அப்போ கிரிக்கெட் அணியினுடைய தலைவர் தன்னுடைய அணி வெற்றி அடைவதற்காக முழு சக்தியையும் பயன்படுத்தி வெற்றியை கொண்டு வந்தார்.
ஃபயர் ஒர்க்ஸ் நெருப்பு வேலைகள் இதுதான் கரெக்டான மீனிங். ஷோயிங் தேர் ஹாப்பினஸ் ஆர் எக்ஸைட்மெண்ட் ஒருவருடைய சந்தோஷத்தை மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த சொற்றொடர் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் என்று சொல்கிறோம். we had a lot of fireworks when my uncle came from US. என்னுடைய மாமா அமெரிக்காவிலிருந்து வந்தபோது எங்களுடைய மற்றற்ற மகிழ்ச்சியை தெரிவித்தோம். இங்கே அடுத்தது ஃபயர் ஒர்க்ஸ் என்றால் சூடான விவாதம். ஃபயர்னா சூடான, ஒர்க்ஸ் என்றால் விவாதங்கள். இரண்டு அர்த்தங்கள் வருகிறது. ஹெவி டிஸ்கஷன் சூடான விவாதம், டிபேட் ஆன் an argument ஒரு விவாதம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா there were fireworks in the assembly. அசம்பிளி என்றால் என்ன? சட்டசபை. சட்டசபையிலே சூடான விவாதம் நடைபெற்றது by the ruling and the opposition parties. ஆளும் கட்சியும் எதிர்கட்சிகளும் சூடான விவாதம் நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள். ஸோ நண்பர்களே, think என்றால் சொல்லுவது, கூறுவது. add fuel to the fire என்றால் எரிகிற நெருப்பிலே எண்ணெயை ஊற்றுவது, அதாவது பிரச்சனையை, ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை மேலும் பிரச்சனைகளை உண்டாக்குவது. பால் ஆஃப் ஃபயர் என்றால் என்ன? நெருப்பின் பந்து என்று சொல்லும் பொழுது அதிக சக்தியுடன் அதிக ஆற்றலுடன். ஃபயர் ஒர்க்ஸ் என்றால் என்ன? மகிழ்ச்சியையும் சந்தோஷத்தையும் வெளிப்படுத்தக்கூடியது. ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூடான விவாதங்கள். அடுத்தது இங்கே பாருங்க, ஃபயர் சேல்ஸ் நெருப்பு வியாபாரம் என்று சொல்லும் பொழுது இங்கே செல்லிங் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபாஸ்ட் அட் எ ரெடியூஸ்ட் ரேட், பொருட்களை விலை குறைத்து அதிக அளவிலே பொருட்களை விற்பதை ஃபயர் சேல்ஸ் என்று சொல்கிறோம். த ஷாப் வாண்டட் டு ஃபயர் சேல் தேர் ப்ராடக்ட்ஸ், அந்த கடை தன்னுடைய பொருட்களை வேகமாக விற்பனை செய்வதற்காக டூரிங் த மந்த் ஆஃப் ஆடி மாதத்தில் அதிக பொருட்களை விற்க வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய பொருட்களை விலையை குறைத்தது. ஸோ ஆடி மாதத்திலே பொருட்களை வாங்க மாட்டார்கள், ஏனால் அந்த மாதம் எந்த விதமான நல்ல காரியங்களும் நடைபெறாது. ஃபயரிங் ஆன் ஆல் சிலிண்டர்ஸ். சிலிண்டர்ஸ் என்றால் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு? கேஸ் சிலிண்டர்ஸ். அதில் ஒரு சிலிண்டர் வச்சா ஒரு பக்கம்தான் நெருப்பு வரும். பல சிலிண்டரை வச்சு நெருப்பு போடும்போது ரொம்ப அதிகமாக வெப்பம் அடையும். ஸோ டூயிங் த ஒர்க் வித் ஃபுல் எஃபிஷியன்சி, முழு திறமையுடன் ஒரு வேலையை செய்யும் பொழுது அந்த சொற்றொடரான ஃபயரிங் ஆன் ஆல் சிலிண்டர்ஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். த நியூ மினிஸ்டர்ஸ் ஆர் ஃபயரிங் ஆன் ஆல் சிலிண்டர்ஸ். புதிய மந்திரிகள் தங்களுடைய அதிக சக்திகளை பயன்படுத்தி அதிக ஆற்றலை பயன்படுத்தி வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அடுத்தது ஆன் ஃபயர் நெருப்பிலே என்று சொல்லும் பொழுது கெட்டிங் வெரி ஆங்கிரி, கெட்டிங் வெரி மேட் அதிக கோபம் அடைவது, அதிக பைத்தியகாரத்தனமாக நடந்து கொள்வதை ஆன் ஃபயர் என்று சொல்கிறோம். My father was on fire when he heard his son is not going to the school properly. தந்தையார் அதிக கோபப்பட்டார் தன்னுடைய மகன் பள்ளிக்கு சரியாக போவதில்லை என்று கேள்விப்பட்டு. அப்போ ஆன் ஃபயர் என்றால் என்ன? அதிக அளவிலே கோபப்படுதல். அண்டர் ஃபயர் என்றால் என்ன? அண்டர் ஏ ப்ரெஷர் சிச்சுவேஷன், அண்டர் ஏ ஸ்ட்ரெஸ், மிக மனம் அழுத்தம் தரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான அண்டர் ஃபயரை பயன்படுத்துகிறோம். ஐ வாஸ் அண்டர் ஃபயர் டு ஃபினிஷ் த ப்ராஜெக்ட் வித்தின் 7 days. 7 நாட்களுக்குள் அந்த ஒரு ஆய்வை நடத்தி முடித்து விட வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டாய ஆளாக்கப்பட்டேன். அண்டர் ஃபயர் என்றால் என்ன? கட்டாயத்திற்கு உள்ளாக்கப்படுதல், அதாவது நீ செய்தே ஆக வேண்டும் என்ற மன அழுத்தம் கொடுப்பதை அண்டர் ஃபயர் என்று சொல்கிறோம். கோ த்ரூ ஃபயர் அண்ட் வாட்டர், நெருப்பிலும் நெருப்பாற்றிலே நீந்தி, அந்த சொற்றொடர் நெருப்பாற்றிலே நீந்தி என்று சொல்வார்கள். கோ த்ரூ ஃபயர் அண்ட் வாட்டர் என்றால் எக்ஸ்பீரியன்சிங் டஃப் அண்ட் டிஃபிகல்ட் டைம்ஸ், கடுமையான சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்வது, அதாவது கஷ்டங்களை வேதனைகளை அதை அனுபவமாக பெறுதலை கோ த்ரூ ஃபயர் அண்ட் வாட்டர் என்று சொல்வார்கள். மோஸ்ட் ஆஃப் த பொலிட்டீஷியன், அநேக அரசியல்வாதிகள், ஆக்டர்ஸ் நடிகர்கள், நியூ பிஸ்னஸ்மேன் புதிய வியாபாரிகள், கோ த்ரூ அவர்கள் அனுபவிக்கிறார்கள். ஃபயர் அண்ட் வாட்டர் என்றால் என்ன? நெருப்பாற்றிலே நீந்தி. அண்ட் சம் சக்சீட் அண்ட் ரீச் த டாப், சில பேர் அதிலே ஜெயித்து வெற்றி அடைவார்கள். ஸோ கஷ்டப்படுவதை, மிக கொடூரமான கஷ்டங்களை அனுபவித்து வெற்றி அடைவதை கோ த்ரூ ஃபயர் அண்ட் வாட்டர் என்று சொல்கிறார்கள். ட்ரா ஃபயர் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் நம்மேல் குறை கூறுவது, நாம் செய்த காரியத்தினால் மற்றவர்கள் நம்மேல் குறை கூறுவதே ட்ரா ஃபயர். அப்போ விமர்சனங்களுக்கு ஆளாகப்படுதல். த கமெண்ட் பை த சினிமா ஆக்ட்ரஸ், சினிமா நடிகை சொன்னார்கள் ஒன்றை பற்றி, கலாச்சாரத்தை பற்றி, அது ட்ரூ ஃபயர். மக்களின் எதிர்ப்பை அவர் வாங்கி கொண்டார். ஃப்ரம் த பீப்புள், மக்களுடைய எதிர்ப்பை வாங்கி கொண்டார். ஸோ நண்பர்களே, ஃபயர் சேல்ஸ் என்றால் என்ன? பொருட்களை விலை குறைத்து அதிக அளவிலே பொருட்களை விற்றல். ஃபயரிங் ஆன் ஆல் சிலிண்டர்ஸ் என்றால் என்ன? அதிக சக்தியுடன் அதிக ஆற்றலுடன் ஒரு காரியத்தை செய்தல். ஆன் ஃபயர் என்றால் என்ன? அதிக அளவிலே
கோபப்படுதல். அண்டர் ஃபயர் என்றால் என்ன? ஒரு கடினமான ஒரு மன அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருத்தல். கோ த்ரூ ஃபயர் அண்ட் வாட்டர் என்றால் என்ன? கஷ்டப்படுதல், நெருப்பாற்றிலே நீந்தி அனுபவித்து வருதல். ட்ராப் ஃபயர் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் தங்களை குறை சொல்கிறார்கள். ஸோ மறுபடியும் இந்த ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கங்க. ஃபிங்க் நான் சொல்லுவது ஆட் ஃபியூவல் டு த ஃபயர் என்றால் எரிகிற நெருப்பிலே மேலும் எண்ணெயை ஊற்றுவது. அப்போ ஏற்கனவே பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு மேலும் பிரச்சனைகளை கொடுப்பது ஆட் ஃபியூவல் டு த ஃபயர். பால் ஆஃப் ஃபயர் என்றால் என்ன? அதிக உற்சாகத்துடன், அதிக சக்தியுடன், அதிக ஆற்றலுடன். ஃபயர் ஒர்க்ஸ் என்றால் என்ன? தங்களுடைய சந்தோஷ மகிழ்ச்சியை மிக பிரமாதமாக வெளிப்படுத்துதல். ஃபயர் ஒர்க்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு சூடான விவாதம். ஃபயர் சேல்ஸ் என்றால் என்ன? பொருட்களின் விலையை குறைத்து அதிக அளவிலே விற்பனை செய்தல். ஃபயரிங் ஆன் ஆல் சிலிண்டர்ஸ் என்றால் என்ன? அதிக ஆற்றலுடன் ஒரு வேலையை செய்தல். ஆன் ஃபயர் என்றால் என்ன? அதிக அளவிலே கோபப்படுதல். அண்டர் ஃபயர் என்றால் என்ன? ஒரு கடினமான ஒரு சூழ்நிலையில் ஆளாக்கப்படுதல். கோ த்ரூ ஃபயர் அண்ட் வாட்டர் என்றால் என்ன? நெருப்பாற்றில் நீந்துவது என்றால் கடுமையான சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தி வெற்றி காண்பது. ட்ரா ஃபயர் என்றால் என்ன? மற்றவர்களுடைய திட்டுக்கும் கோபத்திற்கும் எரிச்சலுக்கும் ஆளாகுதல். அதுதான் ட்ரா ஃபயர். ஸோ இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி மிகப்பெரிய பேச்சாளராகவும் எழுத்தாளராகவும் நீங்கள் வர வேண்டும். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to his American English Center. Take your corporate book. It's in the page number 84 to 85. The spoken English words or the phrases of native English speakers, either Britishers or Americans or Canadians or Australians. See, like shooting under the letter F. The word is fish. Fish. Like shooting fish in a barrel. What do you mean by that? Like shooting a fish in a barrel. What do you mean by that? What do you mean by barrel? It's a pipoy where you transport oil and petrol through barrels, isn't it? So, like shooting fish in a barrel means it's very easy, no effort at all. So, getting a job nowadays is like shooting fish in a barrel. Cause of globalization. What do you mean by globalization? A lot of MNC companies are coming here. So getting a job nowadays is like shooting fish in a barrel means it's very easy. Got it, sir? Like shooting a fish in a barrel. Next, fish or cut bait. Taking action immediately or leaving it out. Fish or cut bait. What do you mean by cut bait? Fish means you are fishing, trying to catch a fish. Cut bait means what? Either you try to catch, use the opportunity and get it. Cut bait, bait means what? You know, to catch a fish, you put some insects, isn't it? To catch some worms, to catch a fish. The food you put in a hook and put it in the water so that the fish may come. So cut bait means cutting the food for the fish. Or bait means what? One of the meaning of bait, that is cheating. So fish or cut bait means take action immediately or leaving it out. Either you take action or leave it out. We should work now. So fish or cut bait. So fish or cut bait. Now coming here, fit. F-I-T. What do you mean by fit? Physically being fit, isn't it? Fit. Fit. Under the word fit, fit the bill. What do you mean by fit the bill? See, I am getting 20,000 rupees salary. I can go to a middle class hotel, normal hotel. I can't go to 5-star hotel. It doesn't fit my bill. Fit the bill means what? According to my condition, I can live. That is called fit the bill. According to the income I get, I spend the money. So I have to go and buy certain things according to my income. So fit the bill means getting things done, getting things at a rate according to your wish. According to your wish, you want to buy a shoe for 500 rupees or 200 rupees or 300 rupees, fine, because I am in that condition. Suppose if I am earning more, I can go for 5,000 rupees shoe. So fit the bill means getting things at a rate according to your wish. Does the shop fit the bill of you? Does the shop fit the bill of you? Either you want to get it at a low price. Will the shop is providing things at the rate of your
expenses or your money which you have. Next, fit the bill means to do a work as you expect. To do a work as you expect. The new staff in our company fits the bill means what? The new staff suits our company because she is good in doing the work. She understands or he understands. So, fit the bill means according to your income, you are buying certain things. Here, fit the bill means somebody is suitable for certain things, right? Next, fit like a glove. What do you mean by fit like a glove? Glove, you know, the hand. Fit like a glove means a perfect match. The pant I bought fit like a glove to my shirt. The pant I bought fit like a glove means the pant I bought in ready-made shop, it fits me properly. So, fit like a glove. Next, have a fit means what? Emotionally getting high emotional dramas. You know, fits, F-I-T-S, fits means what? All the psychological traumas or the physical problems you have a fit. I had a fit when my friend didn't give me back my camera. So, when my friend didn't give back the camera to me, I got wild. Emotionally, I became angry with him. Right, sir? So, coming here, like shooting fish in a barrel means it's very easy. Fish or cut bait means take action immediately or leave it out. Fit the bill means according to my income, I am spending. Next, fit the bill means what? The person is suitable for the job. Next, fit like a glove means a perfect match. Have a fit means emotionally getting high, emotional dramas. Coming here, keep fit. What do you mean by that? Keep fit. Being in a good physical shape, you are maintaining a good physical shape, then keep fit. We go to gym to keep fit. We go to gym to keep fit. Fit as a fiddle. What do you mean by fiddle? Anybody? Fiddle is the violin. You know violin, the instrument, musical instrument. It is called fiddle. Fiddling means what? Wasting your time as a verb. Fiddle as a noun is, that is violin. Fiddle as a verb, it means wasting your time. Fit as a fiddle means in a good physical and mental condition. Your physique is good, your mentally you are good, physically also you are good. Your condition is good. Fit as a fiddle, that's the phrase you say. Now actor Kamal Haasan is fit as a fiddle and can act in movies. Now Kamal Haasan is very fit, even though at the age of 60 he looks young. So, fit as a fiddle means he looks good, smart, physically and mentally. Fit, suit it. Fix someone up means what? To have a date with your best partner. You are a male, you get a girl, you go outside, have a date, have some type of privacy where you can share your heart. That is, fits someone up. She has fixed Ram up for a date. Date means what? It is not the date, 21st November or 22nd October. It is date means you are taking your girl or a boy whom you love and you want to share your thoughts and ideas and exchange your heart. So, she has fixed Ram up for a date. A fix means what? A need for something to feel good. A fix means what? You need something so that physically you will be good or mentally you will be good. I need a wine fix. I need a rum fix. I need a brandy fix every day evening to feel good. Means what? I need something so that I can feel good. Fixed to do something means what? Plan to do something. I fixed to do. Our family fixed to go Europe to next month. My family fixed to go Europe to next month means what? My family planned to go to Europe next month. So, fixed to do something means plan to do something. Fix the outcome of a contest. Contest means what? Competition. Fix the outcome of a contest means what? Now, cricket match you see, lot of money is involved, isn't it? They give the money and fix the match. Fix the match, fixing the match means what? So, that the result will be according to the gamblers. So, fix the outcome. Outcome means result. Fix the result of a contest means competition. So, fix the result of a competition means already deciding how the match should go in a wrong ways, by wrong ways. See here, the cricket match is fixed by paying money to the cricket players. The cricket match is fixed by paying money to the cricket players. So, fix up means what? Fix ups means
fixing the outcome of a contest, competition. Next, fix someone's wagon. Wagon means what? Wagon, the vehicle which they have. To punish somebody, they fixed his wagon after winning the election. They fixed his wagon after winning the election. So fix the wagon means punishing somebody. So keep fit means physically keeping fit. Fit as a fiddle means in good physical and mental condition. Fix someone up to means to have a date with somebody, that is your partner. A fix means need something to feel good, and fix to do something means plan to do something. Fix the outcome of a context means what? Already deciding what the result should be in a competition. Fix someone's wagon means to punish somebody. So once again I am coming, my dear friends. Like shooting like a fish in a barrel means what? It is very easy. Fish or cut bait means take action or leave it. Fit the bill means the expenses is according to the income. Fit the bill means the person is suitable for the job. Fit like a glove means a wonderful match. And have a fit means emotionally you are getting high and emotional dramas which you make. And your keep fit means physically keeping fit. Fit as a fiddle means what? Good physical and mental condition. Fix someone up means what? To have a date with somebody and take your partner outside. A fix means what? You need something to feel yourself good. Fix to do something means plan to do something. Fix the outcome of a contest means already deciding how the match should go. Next, fix someone's wagon means to punish somebody. Hope you are able to get it, sir. Right, sir. நண்பர்களே, எங்கள் கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 84லிருந்து 85 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக பேசக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை நீங்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்தி உங்கள் ஆங்கில புலமையை மேம்படுத்தி கொள்ளுங்கள். உதாரணத்துக்கு லைக் ஷூட்டிங் ஃபிஷ் இன் ஏ பேரல். பேரல் என்றால் என்ன? பீப்பாய் என்று சொல்வோம். எண்ணெயை நிரப்பி வைத்து வெளிநாட்டிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த பீப்பாய்களை பேரல் என்று சொல்கிறோம். லைக் ஷூட்டிங் ஃபிஷ் இன் எ பேரல் என்றால் அந்த சொற்றொடரின் அர்த்தம் ரொம்ப சுலபம், வெரி ஈஸி. கெட்டிங் ஜாப் நவடேஸ் இஸ் லைக் ஷூட்டிங் ஃபிஷ் இன் எ பேரல் பிகாஸ் ஆஃப் குளோபலைசேஷன். குளோபலைசேஷன்னா உலகமயமாக்குதல். வெளிநாட்டிலிருந்து கம்பெனிகள்லாம் இந்தியாவுக்கு வருகிறது, இந்திய கம்பெனிகள் வெளிநாடுகளுக்கு போகிறது, அதுதான் குளோபலைசேஷன். அப்போ இன்றைய காலகட்டத்திலே குளோபலைசேஷன் உலகமயமான காலகட்டத்திலே வேலை கிடைப்பது என்பது ரொம்ப சுலபம் என்பது லைக் ஷூட்டிங் ஃபிஷ் இன் எ பேரல் என்ற அர்த்தம். ஃபிஷ் ஆர் கட் பெயிட். ஃபிஷ்னா மீனை பிடி, இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. கட் பெயிட் அல்லது மீனை பிடிக்கக்கூடிய அந்த தூண்டில், அதை வெட்டிவிடு. பெயிட் என்றால் அந்த தூண்டில், அந்த பெயிட். டேக்கிங் ஆக்ஷன் இமீடியட்லி ஆர் லீவிங் இட் அவுட். வி ஷுட் ஒர்க் நவ். ஸோ ஃபிஷ் ஆர் கட் பெயிட். இப்பொழுது நம்ம வேலை செய்தாக வேண்டும். ஒன்று நாம் உடனடியாக வேலை செய்ய வேண்டும் அல்லது ஒரேடியாக வேலையை விட்டு போய்விட வேண்டும். அடுத்தது ஃபிட் என்றால் என்ன? இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ஃபிட் என்றால் அமைப்பு. ஃபிட் அமைத்துக்கொள். ஃபிட் த பில். பில் என்றால் என்ன? பணம். அப்போ வரவுக்கு தகுந்த செலவு என்று சொல்கிறோம். ஃபிட் த பில். இப்போ உதாரணத்துக்கு கெட்டிங் திங்ஸ் அட் அ ரேட் அக்கார்டிங் டு யுவர் விஷ். அப்போ ஒரு சில பொருட்களை உன்னிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த பணத்தை பொறுத்து வாங்க முடியும். இப்போ 5000 ரூபாய் வைத்துக்கிட்டு நான் 50,000 ரூபா பொருள் நான் ஆசைப்பட முடியாது. ஸோ அந்த 5000 ரூபாக்குள்ள பொருட்களை வாங்குவது தான் இந்த ஃபிட் த பில். டஸ் த ஷாப் ஃபிட் த பில் ஆஃப் யூ? அந்த கடை உனக்கு உங்ககிட்ட இருக்கிற பணத்துக்கு ஏற்ற கடையாக இருக்கிறதா? ஃபிட் த பில் இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டு டூ எ ஒர்க் ஆஸ் யூ எக்ஸ்பெக்ட். நீ எதிர்பார்த்தபடி ஒருவர் ஒரு வேலையை செய்கிறார், அதை ஃபிட் த பில். The new staff in our company fits the bill. எங்கள் நிறுவனத்திலே வந்து வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பெண் எங்கள் அமைப்புக்கு, எங்கள் ஸ்தாபனத்துக்கு சரியான ஒரு பொருத்தமாக இருக்கிறார். சரியான பொருத்தத்தை ஃபிட் த பில் என்று சொல்கிறோம். ஃபிட் லைக் எ க்ளவ். க்ளவ் என்றால் என்ன? கையுறை. அப்போ கையுறைக்கு அருமையாக பொருந்தி இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது பர்ஃபெக்ட் மேட்ச், சரியான ஜோடி என்று வருகிறது. த பேண்ட் ஐ பாட் ஃபிட் லைக் எ க்ளவ். நான் வாங்கிய பேண்ட் எனக்கு உடலிலே கரெக்டாக சரியாக இருக்கிறது. அடுத்தது ஹேவ் எ ஃபிட் என்றால் என்ன? ஃபிட்ஸ் என்றால் நரம்பு தளர்ச்சி. எமோஷ்னலி கெட்டிங் ஹாய், எமோஷ்னல் ட்ராமாஸ். அப்போ ஹேவிங் எ ஃபிட் என்றால் உணர்வுபூர்வமாக கத்தி கூச்சல் போடுவது. ஐ ஹேட் எ ஃபிட் வென் மை ஃப்ரெண்ட் டிட் நாட் கிவ் மை பேக் மை கேமரா. நான் கொடுத்த என் கேமராவை என் நண்பன் திருப்பி கொடுக்காத பொழுது எனக்கு பயங்கர கோபம் வந்தது. ஸோ நண்பர்களே, லைக் ஷூட்டிங் ஃபிஷ் இன் ஏ பேரல் என்றால் ரொம்ப சுலபம். ஃபிஷ் ஆர் கட் பெயிட் என்றால் என்ன? ஒன்று செய் அல்லது விட்டுவிடு. ஃபிட் த பில் என்றால் என்ன? என் வரவுக்கு தகுந்த செலவு
ஃபிட் த பில் என்றால் என்ன? ஒருவர் பொருத்தமானவராக இருக்கிறார். ஃபிட் லைக் எ க்ளவ் என்றால் என்ன? சரியான பொருத்தமாக இருக்கிறது. ஹேவ் ஏ ஃபிட் என்றால் மனரீதியாக கத்துவது, உடல் ரீதியாக. கீப் ஃபிட் என்றால் என்ன? உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்வது. வி கோ டு ஜிம் டு கீப் ஃபிட். நாங்கள் ஜிம்முக்கு உடலை நன்றாக வைத்திருக்கிறதுக்கு ஜிம்முக்கு போகிறோம். ஃபிட் ஆஸ் எ ஃபிடில். ஃபிடில் என்றால் வீணை, அந்த இது வயலின் என்று சொல்வார்கள். ஃபிடில் என்றால் நேர காலத்தை வீணாக பொழுதை கழிப்பதை ஃபிடில் என்று சொல்வார்கள். ஃபிட் ஆஸ் எ ஃபிடில் என்றால் என்ன? நல்ல ஒரு உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் நல்ல நிலையில் இருப்பதை ஃபிட் ஆஸ் எ ஃபிடில் என்று சொல்கிறோம். நவ் ஆக்டர் கமலஹாசன் இஸ் ஃபிட் ஆஸ் எ ஃபிடில் அண்ட் கேன் ஆக்ட் இன் மூவிஸ். கமலஹாசன் இப்பொழுது உடலாலும் மனதாலும் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறார், அவர் படத்திலே நடிக்கலாம். ஃபிட் என்றால் பொருத்தம். ஃபிக்ஸ் சம்மொன் அப் என்றால் என்ன? ஒருவரை அப்படி அமைத்து விடு என்று சொல்லும்போது செட்டப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டு ஹேவ் எ டேட் வித் யுவர் பெஸ்ட் பார்ட்னர். உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு ஆண், நீங்கள் ஆணாக இருந்தால் பெண்ணை, பெண்ணாக இருந்தால் ஆண், அவர்களுடன் மனது ஒன்றிணைந்து வெளியே சென்று உங்கள் மனதை பரிமாறிக்கொள்வதை ஃபிக்ஸ் சம்மோன் அப் என்று சொல்கிறீர்கள். ஷி ஹாஸ் ஃபிக்ஸ் ராம் அப் ஃபார் எ டேட். டேட் என்றால் இங்கே தேதி அல்ல, டேட் என்றால் ஆணும் பெண்ணும் ஒரு இடத்துக்கு சென்று மனதை பரிமாறிக்கொள்வதை டேட் என்று சொல்கிறோம். ஸோ ஷி ஹாஸ் ஃபிக்ஸ் ராம் அப் ஃபார் எ டேட். அவள் ராமை வெளியே அழைத்து செல்கிறார் மனத்தை பரிமாறிக்கொள்வதற்கு. ஏ ஃபிக்ஸ் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்று செய்தாக வேண்டும், அதன் மூலமாக நாம் நன்றாக உணர்வது போன்று இருக்க வேண்டும். ஐ நீட் எ வைன் ஃபிக்ஸ் எவ்ரிடே ஈவினிங் டு ஃபீல் குட். தினமும் மாலைக்கு எனக்கு திராட்சை ரசம் குடித்தாக வேண்டும், குடித்தால்தான் என் மனது ஆரோக்கியமாக நன்றாக இருப்பது போல உணர்கிறேன். ஏ ஃபிக்ஸ் என்றால் ஒரு தேவை எனக்கு. ஃபிக்ஸ் டு டூ சம்திங் என்றால் என்ன? பிளான் டு டூ சம்திங், ஒன்றை செய்ய திட்டமிடுதல். அவர் ஃபேமிலி ஃபிக்ஸ் டு கோ யூரோப் டூர் நெக்ஸ்ட் மந்த். எங்கள் குடும்பம் அடுத்த மாதம் ஐரோப்பிய டூருக்கு செல்ல திட்டமிட்டிருக்கிறது. ஃபிக்ஸ் த அவுட்கம் ஆஃப் எ கான்டெக்ஸ்ட். ஒரு போட்டியை நீ தீர்மானிப்பது, யாரோ ஒருவர் தீர்மானிப்பது. அங்கே போட்டியாளர்கள் தீர்மானிப்பதில்லை, அங்கே போட்டியிடக்கூடியவர்கள் தீர்மானிப்பதில்லை, யாரோ ஒரு மூலமாக பணம் கொடுத்து அந்த போட்டி தீர்மானிக்கப்படுகிறது. ஆல்ரெடி டிசைடிங் ஹவு த மேட்ச் ஷுட் கோ இன் ராங் வேஸ். த கிரிக்கெட் மேட்ச் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் பை பேயிங் மணி டு த கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ். கிரிக்கெட் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு பணம் கொடுத்து அந்த கிரிக்கெட்டினுடைய இறுதி முடிவு தீர்மானிக்கப்பட்டது. ஃபிக்ஸ் சம்மோன்ஸ் வேகன் என்றால் டு பனிஷ் சம்படி, யாரையோ ஒருவரை தண்டிப்பதை ஃபிக்ஸ் சம்மோன்ஸ் வேகன் என்று சொல்கிறோம். தே ஃபிக்ஸ்ட் இஸ் வேகன் ஆஃப்டர் வின்னிங் த எலெக்ஷன். தேர்தல் முடிந்தவுடன் அவர்கள் அவனை தண்டித்தார்கள். ஸோ நண்பர்களே, கீப் ஃபிட் என்றால் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கிறதல். ஃபிட் அஸ் எ ஃபிடில் என்றால் என்ன? உடல் ரீதியாகவும் மனல் ரீதியாகவும் ஆரோக்கியமாக இருத்தல். ஃபிக்ஸ் சம்மோன் அப் என்றால் என்ன? ஒரு ஆண் பெண்ணை அல்லது பெண் ஆணை அழைத்து தங்கள் மனதை பரிமாறிக்கொள்வது. ஏ ஃபிக்ஸ் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்று தேவை, நாம் உடலாலும் மனதாலும் நன்றாக இருப்பது போல உணர. ஃபிக்ஸ் டு டூ சம்திங் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்று செய்ய திட்டமிடுதல். ஃபிக்ஸ் த அவுட்கம் ஆஃப் எ கான்டெஸ்ட் என்றால் என்ன? ஒரு போட்டியிலே பணம் கொடுத்து முடிவை தீர்மானிப்பது. ஃபிக்ஸ் அமௌண்ட்ஸ் வேகன் என்றால் என்ன? ஒருவரை தண்டிப்பது. ஸோ மறுபடியும் பாருங்கள். லைக் ஷூட்டிங் ஃபிஷ் இன் எ பேரல் என்றால் ரொம்ப சுலபம். ஃபிஷ் ஆர் கட் பெயிட் என்றால் என்ன? ஒன்று செய் அல்லது விட்டுவிடு. ஃபிட் த பில் என்றால் என்ன? நம்மளுடைய வரவுக்கு தகுந்த செலவினமாக இருக்கிறது. ஃபிட் த பில் என்றால் என்ன? ஒருவர் ஒரு வேலைக்கு பொருத்தமாக இருக்கிறார். ஃபிட் லைக் எ க்ளவ் என்றால் என்ன? மிக பிரமாதமான பொருத்தம். ஹேவ் எ ஃபிட் என்றால் என்ன? ஒரு மன ரீதியாக அந்த போராட்டம். அடுத்ததாக கீப் ஃபிட் என்றால் உடம்பை ஆரோக்கியமாக வைத்திருத்தல். ஃபிட் ஆஸ் எ ஃபிடில் என்றால் என்ன? உடலாலும் மனதாலும் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருத்தல். ஃபிக்ஸ் சம்மோன் அப் என்றால் என்ன? ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை அழைத்து மன ரீதியாக பரிமாறிக்கொள்வது. ஏ ஃபிக்ஸ் என்றால் என்ன? உடல் மனதும் நன்றாக இருக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒன்றை சேர்த்திக்கொள்வது. ஃபிக்ஸ் டு டூ சம்திங், ஏதோ ஒன்றை திட்டமிடுதல் செய்வதற்கு. ஃபிக்ஸ் த அவுட்கம் ஆஃப் எ கான்டெஸ்ட் என்றால் என்ன? போட்டியிலே யார் ஜெயிக்க வேண்டும் என்பதை பணம் கொடுத்து தீர்மானிப்பது. ஃபிக்ஸ் அமௌண்ட்ஸ் வேகன் என்றால் என்ன? ஒருவரை தண்டிப்பது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளராக ஆக. தேங்க்யூ. டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏஸ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ். Take your corporate book, page number 85 to 87. The spoken English words of Americans and Britishers, the phrases or the words which they speak. Take page number 85 to 87. Under the letter F, we are on the letter F. The word is fix. In a fix means what? In a problem. She is in a fix
with the manager. She is in a problem with the manager. In a fix means in a problem. She is in a fix with the manager. Flag, you know flag as a noun. Flag waver. Flag waver. Waver means what you are waving. The person who is waving is called as a waver. Flag waver. A person who is highly patriotic. Patriotic means he is very concerned about his nation and shows his national feelings often. He is always shows his patriotic sense or national feelings, that he loves his country, whether it is India or Pakistan. A flag waver. Waver means waving. So here he is a flag waver means he is a patriotic person. He is a nationalistic person. He loves his country very much. So flag waver means a person who is highly patriotic. Flag down means making a moving vehicle to stop. Flag down means a vehicle is going, car or a bus, you are making it to stop. Your train is going, you are making it to stop, then you call it as flag down. If the traffic constables flag down your car, you should stop your vehicle. If the traffic constables flag down your car, you should stop your car. You should stop it. Flag down means making your moving vehicle to stop. Flake, duplicate, cheating, unbelievable. Flake means a duplicate, cheating, unbelievable. Flake means a cheating person. He is a flake, be careful. So flake means a cheating person. Flaky means a person who is not speaking logically. Flaky means a person who is not speaking logically. The people who believe in superstitious beliefs are flaky. The people who does all type of superstitious belief. What do you mean by superstitious belief? You know, giving goat to the god, tonsering their head, putting holy ashes on their forehead. All those things are called superstitious belief. The people who believe in superstitious beliefs are flaky. Flaky means who don't speak logically. Flake out means not showing at the time, dropping out. He flaked out for my marriage. He has not come for the marriage. So flake out means he has not come, he has not shown up. So my dear friends, in a fix means in a problem. Flag waver means a patriotic person. Flag down means you are stopping a moving vehicle. Flake means a duplicate. Flaky means a person who is not speaking logically. Flake out means he has not come, he is not showing up, he is not coming for any function. So flash means what? A showy. Flash means a showy. Your dress looks flashy means your dress looks so attractive or so glamorous, with a lot of glasses, it is twinkling and everything. So flashy. In a flash means immediately. He came back in a flash immediately. Flash in the pan. Pan means, you know, pancake, to make pancake, the flat surface. Immediately comes and goes. Flash in the pan. Flat means even. Flat as a pan. Pancake, it is a flat one. Flat as a pancake. Pancake means you call in Tamil dosa. So it is as flat as pancake. After tsunami, most of the houses in the coastal area look flat as a pancake. So after tsunami, everything has gone, grounded, the houses. Fall flat means failing, being useless. Fall flat means going useless. The business he started fell flat. The business has gone under loss, so they closed the business. Fall flat means completely became useless. Flat out means fast. He did his work flat out. Flat out means doing something very fast. In nothing flat means very quick. In nothing flat. He did his work in nothing flat. So he did his work very quick. Flap means an hindrance, a stop. There was a flap in the meeting. There was a hindrance in the meeting. There was a block in the meeting. So flap means an hindrance. Flea market, wonderful word, flea market. What do you mean by flea market? An open air where sellers sell their ordinary goods. You go in the streets, you find in T Nagar, both the sides, people selling their goods in the open air. That is called flea market. Flea market is a place where they sell their products in the open air space. So it is called flea market. We should purchase some goods in the flea market and save the money. In the flea market, the goods are very cheap. So you can buy the goods in the flea market. Next, flick means cinema. This flick is a nice one. Flick, you call it as a movie, cinema. Flick means one other meaning, a fast movement in the hands.
He lit the cigarette in a flick. Flick means making your fast movement in the hand is called flick. So he lit the cigarette in a flick means with the fast movement of the hand. Flop means a failure. Flop house means a low and cheap house to stay. Flop house means a low and cheap house to stay. When we came to the city, we first lived in a flop house. So when we came to the Chennai, we lived in a flop house means in a cheap house. Flop means failure. The movie was a flop. So my dear friends, see the vocabulary once again from the beginning. In a fix means in a problem. Flag waver means a nationalistic person, a patriotic person who loves his country. Flag down means when a vehicle is going, you are trying to stop. Flake means a duplicate. Flake means a cheating person. Flake who doesn't speak logically. Flaky. Flake out means what? Showing at the time. He is dropping out. He is not coming at the time. Flake out. He is just absconded. Flash means a showy. In a flash means immediately. Flash in the pan means immediately comes and goes. Flat as a pancake means what? It is very flat. Fall flat means failing, becoming useless. Flat out means very fast, do the work fast. In nothing flat means very quick. Flap means a hindrance, a block. Flea market, you can buy the goods in the open air. Flick means cinema. Flick means a fast movement in the hands, flicking. Flop means a failure. Flop house, flop means once again failure. Hope you are able to understand all these vocabularies, all these phrases and try to use in your day-to-day conversation. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 85லிருந்து 87. அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்ஸ்லும் அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொள்ளக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். இன்னே ஃபிக்ஸ், ஃபிக்ஸ் என்றால் ஒட்டி வைப்பது. இன்னே ஃபிக்ஸ் என்றால் பிரச்சனையிலே இருப்பது. இன்னே ஃபிக்ஸ்னால் பிரச்சனையில் இருக்கிறது. அவனுக்கு ஃபிக்ஸ் இங்கே பாருங்கள், ஷீ இஸ் இன் எ ஃபிக்ஸ் வித் த மேனேஜர். அவள் தன்னுடைய மேலாளருடன் ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கிறாள். ஃப்ளாக் என்றால் கொடி. வேவர் என்றால் என்ன? வேவன அலைகள். வேவர் என்றால் அதை அலை போன்று இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் வீசுவது. ஃப்ளாக் வேவர் என்றால் a person who is highly patriotic. Patriotic என்றால் தேசப்பற்று உடையவரை patriotic என்று சொல்கிறோம். தேசப்பற்று மிகுந்தவர் and shows his national feelings often. அவர் தன்னுடைய தேசப்பற்றை அடிக்கடி காண்பிக்கக்கூடியவரை flag waver என்று சொல்கிறோம். is a flag waver என்றால் அவர் ஒரு தேசப்பற்று மிகுந்த ஒரு பண்பாளர். flag down என்றால் என்ன? making a moving vehicle to stop. போய் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு வாகனத்தை நிறுத்துவது flag down என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு டிராஃபிக் போலீஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கொடியை வச்சு அப்படியே நிறுத்துன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இஃப் த டிராஃபிக் கான்ஸ்டபிள்ஸ் ஃப்ளாக் டவுன் யுவர் கார் யூ ஷுட் ஸ்டாப் யுவர் வெஹிக்கிள். அப்போ போலீஸ்காரர்கள், டிராஃபிக் போலீஸ்காரர்கள் வண்டியை நிறுத்த சொன்னால் நீங்கள் நிறுத்த வேண்டும். ஃப்ளாக் டவுன் என்றால் போகக்கூடிய வண்டியை நிறுத்த சொல்லுவது. ஃப்ளேக் என்றால் டூப்ளிகேட், அதாவது பொய்யான, சீட்டிங், ஏமாற்றக்கூடிய, அன்பிலீவபிள், நம்ப முடியாத. ஃப்ளேக் என்றால் ஒரு ஏமாற்றக்கூடிய பேர்வழி. ஈஸ் எ ஃப்ளாட், பி கேர்ஃபுல். ஈஸ் எ ஃப்ளேக், சாரி, பி கேர்ஃபுல். அவன் ஒரு ஏமாற்று பேர்வழி, ஜாக்கிரதையாக இருங்கள். ஃப்ளாக்கி என்றால் எந்த ஒரு மனிதர் முறையாக சரியாக பேசாதவரோ அவரை ஃப்ளாக்கி, முறையற்ற பேசக்கூடியவர், அவரை ஃப்ளாக்கி என்று சொல்வோம். The people who believe in superstitious beliefs are flaky. சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ்னால் மூட நம்பிக்கை, மொட்டை அடிக்கிறது, கடா வெட்டுறது, இதெல்லாம் சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ் கடவுளுக்காக என்று சொல்லிக்கொண்டு மூட பழக்க வழக்கங்களை சூப்பர்ஸ்டிஷியஸ். அப்போ இந்த மூட பழக்க வழக்கங்களை நம்பக்கூடியவர்கள் அவர்கள் முறையாக பேச மாட்டார்கள், பேச்சிலே பொய் இருக்கும். ஃப்ளேக் அவுட் என்றால் என்ன? நாட் ஷோயிங் அட் த டைம், ட்ராப்பிங் அவுட். அப்போ வரவேண்டிய நேரத்தில் வராமல் இருப்பதை ஃப்ளேக் அவுட் என்று சொல்கிறோம். ஹீ ஃப்ளேக்ட் அவுட் ஃபார் மை மேரேஜ். என் திருமணத்திற்கு வராமல் அவன் ஏமாற்றி விட்டான். ஸோ நண்பர்களே, இன்னெஃபிக்ஸ்னா பிரச்சனையிலே. ஃப்ளாக் வேவர் என்றால் தேசப்பற்று உடையவர். ஃப்ளாக் டவுன் என்றால் என்ன? போகிக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய வாகனத்தை நிறுத்துதல். ஃப்ளேக் என்றால் பொய்யான, டூப்ளிகேட், ஏமாற்றக்கூடியவர். ஃப்ளாக்கி என்றால் முறையில்லாமல் பேசக்கூடியவர். அடுத்ததாக ஃப்ளேக் அவுட் என்றால் வரவேண்டிய நேரத்தில் வராமல் மறைந்து விடுபவர், ஒளிந்து விடுபவர். அடுத்ததாக ஃப்ளாஷ். ஃப்ளாஷ் என்றால் என்ன? உடனடியாக வந்து போகக்கூடிய. இங்கே ஃப்ளாஷி என்றால் ஷோயி,
ஷோயே என்றால் என்ன? ஆடம்பரமாக, கண் கவரும் விதமாக. ஸோ யோர் ட்ரெஸ் லுக்ஸ் ஃப்ளாஷி, உன்னுடைய உடை பார்ப்பதற்கு கண்ணை கவரும் விதமாக இருக்கிறது. ஃப்ளாஷி. இன்னே ஃப்ளாஷ் என்றால், ஃப்ளாஷ்னா உடனடியாக என்ற ஒரு இந்த சொற்றொடருடைய அர்த்தம். இன்னே ஃப்ளாஷ். ஹீ கேம் பேக் இன் ஏ ஃப்ளாஷ், அவன் உடனடியாக வந்துவிட்டான். ஸோ ஃப்ளாஷ் இன் த பேன், பேன் என்றால் தோசைக்கல், ஃப்ளாஷ் இன் த பேன் என்றால் இமிடியட்லி கம்ஸ் அண்ட் கோஸ், வந்து உடனடியாக செல்வதை ஃப்ளாஷ் இன் த பேன் என்று சொல்கிறோம். ஃப்ளாட் என்றால் என்ன? தரை ஈவனாக, தரை மட்டமாக, நேராக இருக்கக்கூடிய. ஃப்ளாட் as a pancake, pancake என்றால் பார்த்தீங்கன்னா தோசை என்று சொல்கிறோம். தோசை. ஃப்ளாட் as a pancake, தோசை போன்று நேராக இருப்பது. இட் இஸ் எ ஃப்ளாட் ஒன். அடுத்ததாக ஆஃப்டர் சுனாமி மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹவுசஸ் இந்த கோஸ்டல் ஏரியா. கோஸ்டல் ஏரியா என்றால் என்னன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவை கோஸ்டல் ஏரியா என்று சொல்கிறீர்கள். லுக் ஃப்ளாட் as a pancake. அப்போ சுனாமி வந்து முடித்தவுடன் கடலோரம் இருக்கக்கூடிய வீடுகள் தரை மட்டமாகியது, தோசை போன்று ஒரே சமமாக ஆக்கிவிட்டது. ஃபால் ஃப்ளாட் என்றால் ஃபெயிலிங், பீயிங் யூஸ்லெஸ், தோல்வி அடைதல், எந்த விதமான உபயோகமும் இல்லாமல் ஆவதை ஃபால் ஃப்ளாட் என்று சொல்கிறோம். த பிஸ்னஸ் he started fell flat, அவன் ஆரம்பித்த அந்த வியாபாரம் தரை மட்டமானது, நஷ்டமானது என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது ஃப்ளாட் அவுட் என்றால் ஃபாஸ்ட், வேகமாக. he did his work flat out, அவன் வேகமாக தன்னுடைய வேலையை செய்தான். அடுத்தது in nothing flat என்றால் ரொம்ப வேகமாக, வெரி குவிக். he did his work in nothing flat, அவன் தன்னுடைய வேலையை மிக வேகமாக செய்தான். flap என்றால் ஒரு தடை, flap என்றால் ஒரு தடை. there was a flap in the meeting, அந்த சந்திப்பின் பொழுது ஒரு தடை இருந்தது. hindrance என்றால் தடை, flap. அடுத்ததாக ஃப்ளீ மார்க்கெட் என்று சொல்கிறோம். FLEAMARKET. ஃப்ளீ மார்க்கெட் என்றால் ஓப்பன் ஏர், வெட்ட வெளிச்சம். அங்கே வேர் செல்லர்ஸ் செல் தேர் ஆர்டினரி குட்ஸ், அப்போ வெட்ட வெளியிலே வியாபாரிகள் சாதாரண பொருட்களை விற்கக்கூடியவர்கள். டி நகரில் சென்றீர்கள் என்றால் இரண்டு புறமும் வலதும் இடதுபுறமும் ரோட்டோரமாக நிறைய கடைகளை பார்ப்பீர்கள். மலிவு விலை துணி கடைகளை பார்ப்பீர்கள். அந்த மார்க்கெட், சந்தையை ஃப்ளீ மார்க்கெட் என்று சொல்வீர்கள். we should purchase some goods in the flea market and save money. நாம் திறந்தவெளி கடைகளிலே பொருட்களை வாங்கி பணத்தை மிச்சப்படுத்த வேண்டும். அதே போன்று பர்மா பஜார் எல்லாம் வரி கட்டாமல் வாங்கக்கூடிய அந்த பொருட்களை கிரே மார்க்கெட் என்று சொல்வீர்கள். கிரே மார்க்கெட் என்று சொல்வீர்கள். அரசாங்கத்துக்கு வரி கட்டாமல் வாங்கக்கூடிய அந்த பொருட்களை கிரே மார்க்கெட் என்று சொல்கிறீர்கள். அடுத்தது ஃப்ளிக் என்றால் சினிமா. திஸ் ஃப்ளிக் இஸ் எ நைஸ் ஒன், இந்த சினிமா ஒரு நல்ல சினிமாவாக இருக்கிறது. அடுத்தது ஃப்ளிக் என்றால் கைகளிலே வேகமாக, கையை வேகமாக வீசி ஒரு சில காரியங்களை செய்வது. ஹீ லிட் த சிகரெட் இன் ஏ ஃப்ளிக், ரஜினிகாந்த் சிகரெட்டை வேகமாக தன்னுடைய கையிலே பற்ற வைத்தார். வேகமாக கைகள் மூலமாக ஒன்றை செய்வதை ஃப்ளிக் என்றும், இது இங்கே ஃப்ளிக் என்றால் சினிமா என்றும் ரெண்டு அர்த்தத்திலே வருகிறது. ஃப்ளாப், அருமையான வார்த்தை, ஃபெயிலியர் என்று சொல்கிறோம். தோல்வியை ஃப்ளாப் என்று சொல்கிறோம். ஃப்ளாப் ஹவுஸ் என்றால் லோ அண்ட் சீப் ஹவுஸ் டு ஸ்டே. ஃப்ளாப் ஹவுஸ் என்றால் அந்த வீடு வந்து ரொம்ப சீப்பாக இருக்கிறது, ரொம்ப தெண்டமாக இருக்கிறது. when we came to this city, நாங்கள் இந்த நகரத்திற்கு வந்த பொழுது we first lived in a flop house, நாங்கள் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஏழ்மையான ஒரு குடிசை பகுதியிலே வாழ்ந்தோம், சீப்பான வீட்டிலே. ஃப்ளாப் என்றால் இன்னொரு அர்த்தம் ஃபெயிலியர், தோல்வி என்று வருகிறது. த மூவி வாஸ் எ ஃப்ளாப், அந்த சினிமா வந்து ஒரு தோல்வி அடைந்த படமாக ஆகிவிட்டது. ஸோ நண்பர்களே, இன்னெஃபிக்ஸ்னா பிரச்சனை. ஃப்ளாக் வேவர் என்றால் தேசப்பற்று உள்ளவன். ஃப்ளாக் டவுன் என்றால் அசைந்து போகக்கூடிய வண்டியை நிறுத்தச் சொல்வது. ஃப்ளேக் என்றால் டூப்ளிகேட், ஏமாற்று வேலை, ஏமாற்றக்கூடிய மனிதர். ஃப்ளாக்கி என்றால் முறையாக பேசாதவர். ஃப்ளேக் அவுட் என்றால் அப்போ வரவேண்டிய நேரத்தில் வராமல் ஏமாற்றக்கூடியவர். ஃப்ளாஷ் என்றால் ஒரு ஆடம்பர பொருள். இன்னே ஃப்ளாஷ் என்றால் உடனடியாக. ஃப்ளாஷ் இந்த பேன் என்றால் அது வந்து செல்கிறது. ஃப்ளாட் என்றால் தரைமட்டம். ஃப்ளாட் அஸ் எ பேன் கேக் என்றால் நேராக. ஃபால் ஃப்ளாட் என்றால் எந்த உபயோகமும் இல்லாமல் போய்விடுகிறது. இது ஃப்ளாட் அவுட் என்றால் வேகம். இன் நத்திங் ஃப்ளாட் என்றால் வேகமாக. ஃப்ளாப் என்றால் ஒரு தடை. ஃப்ளீ மார்க்கெட் என்றால் திறந்தவெளி கடைகள். ஃப்ளிக் என்றால் சினிமா. மறுபடியும் ஃப்ளிக் என்றால் வேகமாக கைகளில் அசைதல். ஃப்ளாப் ஹவுஸ் என்றால் ரொம்ப தரமற்ற ஒரு வீடு. ஃப்ளாப் என்றால் ஃபெயிலியர், தோல்வி. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி உங்கள் பேச்சு ஆங்கிலத்தையும் எழுத்து ஆங்கிலத்தையும் நன்றாக மேன்மைப்படுத்துங்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, welcome to American English.
what you're going to see, the spoken words of Americans and Britishers or the native English speakers, the phrases what they use. Take your corporate book and page number 88 to 90. What you're going to see under the letter F. Under the letter F. So, first word is follow through. What do you mean by that? Do it till the end. Something which you do it till the end, then you use the phrase follow through. The teacher may ask the students, are you able to follow through? So, follow through means, were you able to do it till the end? Are you able to follow till the end? We should follow through all the interviews of the company's chairman to know about the company. So, all the interviews which the chairman has given, you should follow all the interviews so that you can know about the company. So, follow through means do it A to Z. Follow it till the end. Next word is 216. It is the food is the word. Food for thought means something to think about. Food for thought means something to think about. The talk on corruption by a socialist is a food for thought for every one of us. The talk on corruption by a socialist. Who is a socialist? Anna Hazare is a socialist. So, he was talking about the corruption. It is a food for thought for every one of us means something which we have to think about, something which touches our consciousness. So, we should conscience and we should think about it. So, food for thought means something to think about. Junk food. What do you mean by junk food? Not a nourishing food. Food which is not nourishing, then you call it as a junk food. The food sold in hotels are junk food. The food sold in hotels are junk food. Junk food means it is it is not a healthy food. Coming here, fool. Fool means cheat, fool around, wasting the time without doing anything. What do you mean by fool around? You are wasting the time without doing anything, any activity. He is fooling around with his friends means he is just wasting his time with his friend. Fool around means just wasting the time. Fool's paradise means not a true one, false one. Fool's paradise means it is not a true one. You are in the imagination thinking about some false premises. So, here if you think you can be wealthy without working, you are living in a fool's paradise. So, without working you can be rich. If you think like that, you are living in a fool's paradise means you are thinking in a wrong notion, you are in a wrong thought. So, fool's paradise means it is not a true one. So, my dear friends, follow through means what? Do it till the end. Food for thought means something to think about. Junk food means what? Which is not nourishing and good food. Fool means cheat. Fool around means wasting your timing and without doing anything. Fool's paradise means it is a false one. So, hope you are able to follow all these phrases. Now, coming here, my dear friends, no one's fool. A very clever and a skilled person. A very clever and a skilled person, then you use the phrase no one's fool. She is no one's fool. She can live on her own. She is no one's fool. She can live on her own means she is a very clever and a talented person. No one's fool means very clever. Foolhardy, taking risks without bothering. Foolhardy. If you want to succeed in life, you should not be foolhardy. So, taking risks without bothering. Foolhardy. Next, foot, the leg part. My foot. When you are expressing your anger in words, then you use the phrase my foot. Hey, my foot, I am not bothered about you. So, when you want to express your anger, then you use the phrase my foot. Hey, my foot, I am not bothered about you. Next, putting one's foot in one's mouth means making a mistake which is a shame, a careless mistake. The careless mistakes which you make, then you use the phrase putting one's foot in one's mouth. The Prime Minister put his foot in his mouth by not taking actions on his ministers who are corrupted. So, putting one's foot in one's mouth means making a mistake which is shame, a careless mistake. Okay, then shoe is on the other foot. The circumstances and situations have changed. When the circumstances and situations have changed, then you use the phrase shoe is on the other foot. So, here there is a new chief minister now, the shoe is on the other foot for the public. So, the situation has changed for the public.
since the new chief minister has come, he is going to form new rules and regulations which is going to be something new to the public. Then foot the bill, paying the money for something, generally for meal. Foot the bill means you are paying the money for somebody else, or you are taking care of the bill of somebody else, then you are using the phrase foot the bill. I will take you out for dinner tonight. I will take you out for dinner tonight, and I will foot the bill means I will take care of your expenses. Foot dragging means to delay something, to slowing something. See, I want this project to be completed in time, and I don't want anybody foot dragging. Foot dragging means delaying, postponing. So foot dragging means delaying. So my dear friends, no one's fool means a very clever and talented person, a skilled person. Then you are using the phrase no one's fool. She is no one's fool. She is a very talented person. Foolhardy means taking risks without bothering anything. Then you are using the phrase foolhardy. Foot, the leg part is called the foot. My foot, you are using this word my foot when you want to express your anger through words. My foot. Put in one's foot in one's mouth means making mistakes, which is shame, which is a careless mistake. And shoes on the other foot means the circumstances and situations have changed. Foot the bill means paying the money for somebody, especially for meals. And foot dragging means you are postponing, you are delaying. So my dear friends, once again coming here, follow through it. Follow through means do it till the end. Food for thought means it is something which you have to think about. Junk food means it is not nourishing, not healthy food. And fool means cheat. Fool around means wasting the time without doing anything. That is fool around. Fool's paradise means what? Not a true one, it's a false one. And coming here, no one's fool means a very clever and a skilled person is called no one's fool. Foolhardy, taking risks without bothering. Then you are using the phrase foolhardy. Foot, my foot means you are expressing your anger in words. Put in one's foot in one's mouth means what? Making a mistake, which is shame, careless mistake. Shoes on the other foot means the circumstances and the situations have changed. Foot the bill means paying the foot bill for somebody else. And foot dragging means you are delaying and postponing. Hope you are able to understand all these phrases. So use these phrases in your day-to-day conversation. So நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 88 90 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களைப் போன்று, பிரிட்டிஷர்களைப் போன்று ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். ஃபாலோ த்ரூ என்றால் பின்பற்றுங்கள். Do it till the end, கடைசி வரை அதை பின்பற்றுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான follow through-ஐ பயன்படுத்துகிறீர்கள். We should follow through all the interviews of the company's chairman. To know about the company, ஒரு நிறுவனத்தை பற்றி தெரிய வேண்டும் என்றால் அந்த நிறுவனத்தினுடைய ஓனர் அவர் சொல்லிய தகவல் அனைத்தையும் சேகரித்து படித்தால் அறிந்து கொள்ளலாம். ஃபாலோ த்ரூ என்றால் அனைத்தும் அறிந்து தெரிந்து கொள்வது. ஸோ அடுத்தது பாருங்க, ஃபுட்டுனா உணவு. இதை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய சொற்றொடர்கள். ஃபுட் ஃபார் தாட் என்றால் என்ன? நினைப்பதற்கு உணவு என்று சொல்லும் பொழுது ஏதோ ஒன்றை பற்றி அலசி ஆராய்ந்து அறிந்து கொள்வது. த டாக் ஆன் கரப்ஷன் பை எ சோஷியலிஸ்ட். அப்போ ஒரு சமுதாய சேவகர் அவர் லஞ்சத்தை பற்றி பேசினார். நாட்டில் இருக்கக்கூடிய லஞ்சத்தை பற்றி பேசுவது இஸ் எ ஃபுட் ஃபார் தாட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ். நாம் அனைவரும் சிந்திக்க வேண்டும். அனைவரும் சிந்திக்க வேண்டும் என்ற சொற்றொடர் தான் ஃபுட் ஃபார் தாட் என்ற சொற்றொடர். ஜங்க் ஃபுட் என்றால் என்ன? அதாவது எண்ணெயில் பொரிக்கப்பட்ட உணவுகள் என்று சொல்கிறோம். நாட் நரிஷிங் ஃபுட், நல்ல ஆரோக்கியமற்ற உணவுகளை ஜங்க் ஃபுட் என்ற சொற்றொடர் மூலம் ஆங்கிலத்திலே சொல்வார்கள். த ஃபுட் சோல்ட் இன் த ஹோட்டல்ஸ் ஆர் ஜங்க் ஃபுட். ஹோட்டலில் விற்பனை செய்யக்கூடிய உணவுகள் அது ஆரோக்கியமற்ற ஃபுட் உணவுகள் என்று சொல்லும்போது ஜங்க் ஃபுட் என்று சொல்கிறோம். ஃபூல் என்றால் சீட், ஒருவரை ஏமாற்றுவதை ஃபூல் என்று சொல்கிறோம். ஃபூல் அரவுண்ட் என்றால் என்ன? வேஸ்டிங் த டைம் விதவுட் டூயிங் எனி திங். எந்த விதமான வேலை வெட்டியும் செய்யாமல் ஊரை சுற்றுவது, அதை ஃபூலிங் அரவுண்ட் என்று சொல்வோம். இஸ் ஃபூலிங் அரவுண்ட் வித் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவன் தன்னுடைய நண்பர்களுடன் ஊரை சுற்றி கொண்டு எந்த வேலை வெட்டியும் செய்யாமல் இருக்கிறான். ஃபூல்ஸ் பேரடைஸ் என்றால் என்ன? கிறுக்கனுடைய சொர்க்கம் என்று வருகிறது. இங்கே நாட் ஏ ட்ரூ ஒன், ஃபால்ஸ் ஒன், ஒரு தப்பான விஷயத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியது ஃபூல்ஸ்
paradise என்று சொல்கிறோம். paradise என்றால் சொர்க்கம். இங்கே பாருங்க, if you think you can be wealthy without working, you are living in a fool's paradise. அப்போ வேலை செய்யாமல் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரன் ஆகிவிடலாம் என்று நீ நினைப்பது அது ஃபூல்ஸ் பேரடைஸ் என்றால் என்ன, கிறுக்கனுடைய ஒரு கனவு போன்று ஆகிவிடும். பேரடைஸ் என்றால் சொர்க்கம், ஃபூல்ஸ் பேரடைஸ் என்றால் என்ன, தவறான கற்பனைகள், தவறான சிந்தனைகள் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, ஃபாலோ த்ரூ என்றால் ஒன்றை முழுமையாக பின்பற்றுதல், ஃபுட் ஃபார் தாட் என்றால் சிந்தனை செய்வதற்கு ஒரு விஷயம், ஜங்க் ஃபுட் என்றால் ஆரோக்கியமற்ற உணவு, ஃபூல் அரவுண்ட் என்றால் என்ன, உன்னை ஏமாற்றி கொண்டிருப்பது, ஃபூல்ஸ் பேரடைஸ் என்றால் என்ன, ஒரு பொய்யானது, உண்மையற்றது. அடுத்ததாக வரும்பொழுது இங்கே நோ ஒன்ஸ் ஃபூல் என்றால் என்ன, ரொம்ப திறமையான, ரொம்ப புத்திசாலியான மனிதரை நோ ஒன்ஸ் ஃபூல் என்று சொல்கிறோம். ஷீ இஸ் நோ ஒன்ஸ் ஃபூல், ஷீ கேன் லிவ் ஆன் ஹர் ஓன். அவள் கிறுக்கி அல்ல, அவள் தன் சொந்த காலிலே வாழக்கூடிய தகுதி உடையவளாக இருக்கிறாள். அடுத்தது ஃபூல் ஹார்டி என்றால் என்ன, ஆபத்தான விஷயங்களை தயக்கமின்றி எடுத்து செய்வது ஃபூல் ஹார்டி என்று சொல்கிறோம். இஃப் யூ வாண்ட் டு சக்சீட் இன் லைஃப் யூ ஷுட் நாட் பி ஃபூல் ஹார்டி. அப்போ நீ வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைய வேண்டுமென்றால் நீ எந்த கவலையும் இல்லாமல் முழு வேகமாக ஆபத்தான விஷயங்களில் இறங்க வேண்டும். ஃபுட் என்றால் பாதம் என்று சொல்கிறோம். மை ஃபுட் என்று சொன்னால் என் கால் தூசி என்று சொல்கிறோம் அல்லவா. எக்ஸ்பிரஸிங் யோர் ஆங்கர், உன்னுடைய கோபதாபத்தை சொல்லும் பொழுது மை ஃபுட் என்று சொல்ல வேண்டும். ஹே மை ஃபுட், ஐ எம் நாட் பாதர்ட் அபவுட் யூ, என் கால் தூசியை உன்னை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை என்று சொல்கிறோம். ஸோ மை ஃபுட் என்றால் என் கால், பாதம் என்று சொல்கிறோம். அப்போ புட் இன் ஒன்ஸ் ஃபுட் இன் ஒன்ஸ் மவுத் என்றால் என்ன, பாதத்தை எடுத்து வாயிலை வை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சொற்றொடருடைய அர்த்தம் மேக்கிங் எ மிஸ்டேக் விச் இஸ் ஷேம், அவமானமான ஒரு தவறை செய்வது. ஒரு தவறை செய்கிறோம், அதன் மூலமாக நாம் பெரும் அவமானம் அடைகிறோம். கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ், அப்போ பல அக்கறை இல்லாமல் தவறு செய்யக்கூடியது. த பிரைம் மினிஸ்டர் புட் இஸ் ஃபுட் ஆன் இஸ் மவுத், பிரதம மந்திரி ஒரு மிகப்பெரிய தவறை செய்து விட்டார், அது அவருக்கு கேவலத்தை உண்டாக்கியது. பை நாட் டேக்கிங் ஆக்ஷன்ஸ் ஆன் இஸ் மினிஸ்டர்ஸ் who are corrupted, லஞ்சம் வாங்கிய மந்திரிகள் மேல் நடவடிக்கை எடுக்காத காரணத்தினாலே அவர் ஒரு தவறு செய்துவிட்டார். அந்த தவறின் மூலமாக பெரும் அவமானத்தை சந்தித்தார். ஒரு தவறின் மூலமாக பெரும் அவமானத்தை சந்திப்பதை புட் இன் ஒன்ஸ் ஃபுட் இன் ஒன்ஸ் மவுத் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக சொல்லப்படுகிறது. அடுத்ததாக ஷூஸ் ஆன் த அதர் ஃபுட், அப்படி என்றால் என்ன, பாதத்தில் ஷூஸ் என்றால் காலுறைகள், அந்த காலுறைகள் பாதம் மாறி இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் சிச்சுவேஷன்ஸ் இஸ் சேஞ்ச், சூழ்நிலைகள் எல்லாம் மாறிவிட்டது என்று வருகிறது. உதாரணத்துக்கு தேர் இஸ் எ நியூ சீஃப் மினிஸ்டர், இப்பொழுது புதிய முதலமைச்சர் வந்திருக்கிறார். த ஷூஸ் ஆன் த அதர் ஃபுட் ஃபார் த பப்ளிக், சூழ்நிலைகள் மாறிவிட்டது பொதுமக்களுக்கு. அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா புதிய முதலமைச்சர் வந்துவிட்டார், சூழ்நிலைகள் மாறிவிட்டது யாருக்கு, மக்களுக்கு. அப்போ மக்கள் வேறு விதமாக விஷயங்களை புரிந்து கொள்கிறார்கள். ஃபுட் த பில் என்றால் என்ன, பேயிங் த மணி ஃபார் சம்திங், ஜென்ரலி ஃபார் மீல். ஒருவர் சாப்பிடுகிறார், அவர் சாப்பாட்டுக்கு பணம் கொடுப்பதை ஃபுட் த பில் என்று சொல்கிறோம். ஃபுட்னா பாதம், த பில் என்றால் அந்த பில்லுனா சாப்பிட்டதுக்கான ரசீது. ஃபுட் த பில் என்றால் மற்றவர் சாப்பிட்டதற்கு நாம் பணம் செலுத்துவது. ஐ வில் டேக் யூ அவுட் ஃபார் டின்னர் டுடே, நான் உன்னை இன்று இரவு உணவுக்காக வெளியே அழைத்து செல்கிறேன். அண்ட் ஐ வில் ஃபுட் த பில் என்றால் நீ சாப்பிட்ட அந்த சாப்பாட்டிற்கான தொகையை நான் செலுத்தி விடுகிறேன். ஃபுட் டிராகிங் என்றால் என்ன, டிராகிங் என்றால் இழுத்து கொண்டு போவது. ஃபுட் டிராகிங் என்றால் டு டிலே சம்திங், ஏதோ ஒன்றை காலம் தாழ்த்தி செய்வது. டு ஸ்லோயிங் சம்திங், ஏதோ ஒன்றை மெதுவாக செய்வது. ஐ வாண்ட் திஸ் ப்ராஜெக்ட் டு பி கம்ப்ளீட்டட் இன் டைம், இந்த ஆய்வை வேகமாக நீங்கள் முடித்தாக வேண்டும். அண்ட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனிபடி ஃபார் ஃபுட் டிராகிங், யாரும் அதை காலம் தாழ்த்தி செய்யக்கூடாது, உடனடியாக செய்து முடித்தாக வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நோ ஒன்ஸ் ஃபூல் என்றால் ரொம்ப புத்திசாலியான, ரொம்ப திறமையான. ஃபூல் ஹார்டி என்றால் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் ஆபத்தான காரியங்களில் இறங்குவது. ஃபுட் என்றால் பாதம், மை ஃபுட் என்றால் கோபத்திலே சொல்வது, என் கால் தூசியே என்று சொல்வது. புட் இன் ஒன்ஸ் ஃபுட் இன் ஒன்ஸ் மவுத் என்றால் என்ன, ஒரு தவறை செய்வது, அந்த தவறின் மூலமாக அவமானங்கள் வந்தடைதல். ஷூஸ் ஆன் த அதர் ஃபுட் என்றால் சூழ்நிலைகள் மாறிவிட்டது. ஃபுட் த பில் என்றால் என்ன, மற்றவர்கள் சாப்பிட்டதற்கு நாம் பணம் செலுத்துவது. ஃபுட் டிராகிங் என்றால் என்ன, காலத்தை தாழ்த்தி தள்ளி போடுதல், விஷயத்தை தள்ளி போடுதல். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்கள், ஃபாலோ த்ரூ என்றால்
முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளுதல். ஃபுட் ஃபார் தாட் என்றால் ஒரு காரியத்தை பற்றி நினைத்தல், சிந்தித்தல், அதை பற்றி மனதிலே வைத்து கொள்ளுதல். ஜங்க் ஃபுட் என்றால் ஆரோக்கியமற்ற உணவு. ஃபூல் அரவுண்ட் என்றால் என்ன? ஊரை சுற்றி கொண்டு இருப்பது, எந்த விதமான வேலையும் வெட்டியும் செய்யாமல். ஃபூல்ஸ் பேரடைஸ் என்றால் என்ன? ஒரு உண்மையற்ற பொய்யான ஒரு மமதையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது அல்லது ஒரு கனவிலே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதை ஃபூல்ஸ் பேரடைஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது நோ ஒன்ஸ் ஃபூல் என்றால் என்ன? ரொம்ப புத்திசாலியான மனிதர். ஃபுல் ஹார்டி என்றால் என்ன? ஆபத்தான காரியங்களை தயக்கம் இல்லாமல் செய்வது. மை ஃபுட் என்றால் கோபத்துடன் நாம் சொல்லுவது. புட் இன் ஒன்ஸ் ஃபுட் இன் ஒன்ஸ் மவுத் என்றால் என்ன? தவறான தப்பு பண்ணுவது, அந்த தப்பின் மூலமாக பெரும் அவமானங்கள் வந்து சேருதல். ஷூஸ் ஆன் த அதர் ஃபுட் என்றால் சூழ்நிலைகள் மாறிவிட்டது. ஃபுட் த பில் என்றால் மற்றவர் உணவு சாப்பிடுவதற்காக நாம் பணம் கொடுத்தல். ஃபுட் ட்ராகிங் என்றால் ஒரு காரியத்தை நாளை என்று தள்ளி போடுதல். தேங்க்யூ. இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி நல்ல ஒரு பேச்சாளராக நீங்கள் வர வேண்டும். தேங்க்யூ. Dear folks, welcome to AIS American English. And what you're going to see is the spoken English words of Britishers or Americans or the native English speakers. How do they speak? What are the words they speak? This is what you're going to see under the letter F. And the word is foot. Foot loose. What do you mean by foot loose? No commitments. A person doesn't have any commitments. Commitments means what? You have to take care of your family, you have to take care of your society, business. So something which you are committed, then you are a committed person. No commitments at all. You are a free bird to do whatever you like. Then you use the phrase footloose. Leading a life of their own, no answering to anybody. So you are fully free to do whatever you like. Then you use the phrase footloose. After his father's death, he became footloose. After his father's death, he became footloose means after his father's death, no responsibility at all for him. He leads a life on his own. So no need to answer to anybody. A free life without any commitments. Then you use the phrase footloose. Put one's foot down means being very strict. Being very strict, the principal, the headmaster, the father, the mother, they are very strict. Then you use the phrase put one's foot down. Put one's foot down means being very strict. The mother put the foot down and made her children to study for the exams. So the mother was very strict. She asked her children, study well for the exams. So whenever a person becomes stricter, then you use the phrase put one's foot down. Put one's foot down. So on the wrong foot means doing things in a wrong way. On the wrong foot means doing things in a wrong way. The new management started their work on the wrong foot by suspending 10 employees. A new management takes care of, took control of a new organization. Immediately the first duty what they did is dismissing 10 employees. So they started their work on the wrong foot means what? In a wrong way. Next, put one's best foot forward. Put one's best foot forward. What do you mean by that? To do one's best. So here, A.R. Rahman put his foot forward in composing the songs and he won the Oscar. So A.R. Rahman put his foot forward in composing the songs and he won the Oscar award. Put his best foot forward means doing his best. So my dear friends, next you see 219, for all practical purpose. For all practical purpose. What do you mean by that? For all practical expectation or reasons. You want everything in proper practical way. So for all practical purpose, you should get a passport before applying visa. Before applying for visa. What do you mean by visa? A country which gives you permission to stay in another country for some time. Passport is issued by a company where you can travel abroad. So passport and visa for all practical purposes. If you need a visa, you need to have a passport. It's a practical purpose, isn't it? Practically, very practically. My dear friends, once again, what do you mean by footloose? No commitments at all. You are a free bird to do whatever you like. No responsibility at all. Put one's foot down means what?
being very strict. On the wrong foot means what? Doing things in a wrong way. And put one's best foot forward means what? Doing a thing in a best way. That is called put your foot forward. So doing whatever you do in a very best way, then you use the phrase put one's best foot forward. Rahman, see next, for all practical purpose means you need to have a practical purpose. See, for example, if you want to be an IAS officer, undergraduation is a must. You have to pass BA or BE. Without passing BE, you cannot go in for IAS exam. Without a degree, you cannot join in a government job. So it's all for practical purposes. You have to do your graduation. So hope you are able to understand this side of whatever the words we have seen here. Next, for good measure, adding something more, adding extra. For good measure means you are adding something more. For good measure, the textile shop gives suitcases to the customers. For good measure, with the purchased items, you go to a Saravana stores, you purchase a saree, they give you a suitcase, and they are adding something more, they are giving extra more. When you give extra more, then you use the phrase for good measure. Next, for all its worth means for whatever the value a thing has. For all its worth means for all whatever the value a thing has. I want to give some ideas. For all its worth means for whatever the value a thing has. I want to give some ideas. It is all worthy. Next, for the asking means what? If somebody asks, I will give it freely. If somebody is going to ask me, then I am going to give it freely. So that is the phrase for the asking. I have two cell phones. I have two cell phones. Which is yours for the asking means if you ask, I will give you free. I have two cell phones, and which is yours for asking means when you ask, then I am going to give you free. For all the marbles, what do you mean by for all the marbles? For winning the awards and rewards. What do you mean by awards? What do you mean by rewards? Awards are the certificates. Rewards are the money which you get. So the cricket players play hard for all the marbles means the cricket players play for all the awards and rewards. Next, coming here, for the birds, not interesting, stupid, no meaning. For the birds means it is not at all interesting, it is stupid and doesn't have any meaning. For example, working in Afghanistan and Pakistan is for the birds. So working in Afghanistan, so war-torn area, Pakistan, it is also a lot of suicides are happening, terrorists are there. So it is not interesting, is for the birds. This is for the birds. Able to understand? Generally people joining in what is that? In a commando force is for the birds means it is anytime you may get killed. For the birds means nobody is interested. For all I care means I don't care. For all I care means I don't care. You go on your own way. For all I care. So I don't care at all. For all I care means I don't care at all. For a song means very cheap. For a bargain, it's very cheap. For a song, we purchase this house for a song means a very cheap rate. We purchase this house for a song means we purchase this house at a cheap rate. For all I know means according to I know about what it could be. For all I know means according to me what I know. For all I know, you should have escaped to US by now. For all I know means according to what I know. By now. So, for all I know, you should have escaped to US by now. For all I know means according to what I know. So, once again, my dear friends, for good measure means what? Adding something more. When you purchase a thing, a shopman gives one gift. That is for good measure. For all its worth means for whatever the value a thing has. For all its worth. For the asking means what? If somebody asks, I am going to give it freely. For all the marbles means what? For all the awards and rewards. For the birds means what? It is not at all interesting. For all I care means I don't care. For a song means it is very cheap. For a bargain. For all I know means according to I know what it could be. So, hope you are able to understand. Once again I am coming. Footloose means what? No commitments at all. Put one's foot down means what? Being very strict. On the wrong foot means what? You are starting any project in a wrong way. Put one's best foot forward means what? Giving your best.
For all practical purpose means what? Everything very practical. Without that, that is not there. Very practical. Then for good measure means what? Adding something more, something extra. For all its worth means what? For whatever the value the product has. For the asking means what? If somebody asks, you are going to give it freely. For all the marbles means what? For winning the awards and rewards. For the birds means what? It is not interesting at all. For all I care means I don't care at all. For a song means very cheap. And for all I know means according to what I know. Hope you are able to understand. My dear friend, let us see what you are able to say. Could you please stand up and form a sentence? You do whatever you want to do in your life, for all I care. You do whatever you want. I don't care. Yeah. That's what you want to say. Good, gentleman. Yes, young lady. On the wrong foot. On the wrong foot. You start something in the wrong way. Yeah. I was working in my company on a wrong foot. I was working in my company on a wrong foot. No, I joined in a company and started my work on a wrong foot. So beginning was wrong. So on the wrong foot means you started. Yes, in Tamil they say put your right foot. வலது காலை வச்சு உள்ள வாங்க. Put your right foot. So you start with the right foot. You put your left foot, you are going in a wrong way. It is something like a proverb. Right, sir? Okay. அன்பர்களே, உங்களுடைய இந்த கார்ப்பரேட் புஸ்தக பக்கம் 90-91 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த சொற்றொடரை பார்க்கிறீர்கள். ஃபுட் லூஸ் என்றால் என்ன? எந்த விதமான கமிட்மெண்ட்டும் இல்லை. கமிட்மெண்ட் இல்லாமல் என்றால் என்ன? பொறுப்புகளே இல்லை. ஃபுட் லூஸ், லீடிங் ஆஃப் லைஃப் தேர் ஓன். அவர்கள் சுதந்திர பறவைகளாக வாழ்தல், யாருக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லாத வாழ்க்கையை ஃபுட் லூஸ் என்று சொல்கிறோம். பொறுப்பற்ற, யாருக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டியது இல்லாத, அதை ஃபுட் லூஸ் என்று சொல்கிறோம். ஃபுட்டுனா பாதம், லூஸ்னா லூஸு. ஃபுட் லூஸ்னா யதார்த்தமாக ஆஃப்டர் இஸ் ஃபாதர்ஸ் டெத், அவன் தந்தையார் இறந்தவுடன் ஹீ பிகேம் ஃபுட் லூஸ். அவன் ஒரு சுதந்திர பறவையாக, யாருக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லாத ஒரு மனிதனாக மாறிவிட்டான். புட் ஒன்ஸ் ஃபுட் டவுன் என்றால் என்ன? ரொம்ப கண்டிப்பாக, ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பதை புட் ஒன்ஸ் ஃபுட் டவுன் என்று சொல்கிறோம். த மதர் புட் த ஃபுட் டவுன் அண்ட் மேட் ஹர் சில்ட்ரன் டு ஸ்டடி ஃபார் த எக்ஸாம்ஸ். அம்மா மிக கண்டிப்பாக இருந்து தன்னுடைய குழந்தைகளை படிப்பதற்கு ரொம்ப கடுமையான சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்தார். புட் ஒன்ஸ் ஃபுட் டவுன் என்றால் மிக கண்டிப்பாக இருத்தல். ஃபுட் லூஸ் என்றால் என்ன? எந்த விதமான கட்டுப்பாடுகள் இல்லாத வாழ்க்கை. ஆன் த ராங் ஃபுட் என்றால் என்ன? தவறான ஆரம்பம். டூயிங் திங்ஸ் இன் எ ராங் வே, ஒரு விஷயத்தை தவறாக ஆரம்பித்தல். த நியூ மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டார்டட் தேர் ஒர்க் ஆன் த ராங் ஃபுட் பை சஸ்பெண்டிங் 10 எம்ப்ளாயீஸ். 10 வேலையாட்களை வேலையிலிருந்து நீக்கி அந்த புதிய நிர்வாகம் தன்னுடைய நிர்வாகத்தை தவறான முறையிலே ஆரம்பித்தது. ஒரு விஷயத்தை தவறான முறையிலே ஆரம்பிப்பதை ஆன் த ராங் ஃபுட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக சொல்கிறோம். புட் ஒன்ஸ் பெஸ்ட் ஃபுட் ஃபார்வர்ட் என்றால் ஒருவர் தன்னுடைய திறமையான விஷயங்களை செய்தல். ஏஆர் ரஹ்மான் put his best foot forward in composing the songs and he won the Oscar. ஏஆர் ரஹ்மான் என்ன செய்தார்? தன்னுடைய திறமைகள் முழுமையும் பயன்படுத்தி சிறந்த பாடல்களை படைத்து ஆஸ்கார் அவார்டை வென்றார். புட் ஒன்ஸ் பெஸ்ட் ஃபுட் ஃபார்வர்ட் என்றால் தன்னுடைய முழு திறமைகளை காண்பித்து சிறந்த ஒரு படைப்பாற்றலை படைத்தல். ஃபர் என்றால் ப்ரீபொசிஷன். ஃபார் ஆல் ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸஸ் என்றால் என்ன? ப்ராக்டிக்கல் என்றால் யதார்த்த, பர்பஸஸ் என்றால் யதார்த்த விஷயங்கள். யதார்த்தமானதுன்னா உண்மையானது. ஃபார் ஆல் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஆர் ரீசன்ஸ். ஃபார் ஆல் ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸஸ் யூ ஷுட் கெட் எ பாஸ்போர்ட் பிஃபோர் அப்ளைங் ஃபார் விசா. ஒரு விசா என்பது வெளிநாட்டிலே போய் அந்த நாடு தங்குவதற்காக அனுமதி அளிக்கக்கூடியதை விசா என்று சொல்கிறோம். பாஸ்போர்ட் என்றால் உள்நாட்டிலிருந்து வெளிநாட்டுக்கு போவதற்காக அனுமதி சீட்டு. அப்போ விசா வாங்குவதற்கு முன்னாடி என்ன கண்டிப்பாக தேவை? பாஸ்போர்ட் வேண்டும். இப்போ ஒரு ஐஏஎஸ் எழுவதற்கு முன்னாடி என்ன வேணும்? பிஏ அல்லது பிகாம் அல்லது பிஇ படித்திருக்க வேண்டும். ஸோ ஃபார் ஆல் ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸஸ்னால் யதார்த்த உண்மைகளுக்கு நீங்கள் விசா வாங்குவதற்கு முன்னால் பாஸ்போர்ட் பெற்றிருக்க வேண்டும். ஸோ ஃபுட் லூஸ் என்றால் யதார்த்தமான வாழ்க்கை, யாரை பற்றியும் கவலைப்படாமல் எந்த பொறுப்புகளும் இல்லாத வாழ்க்கை ஃபுட்லூஸ் வாழ்க்கை. புட் ஒன்ஸ் ஃபுட் டவுன் என்றால் ரொம்ப கண்டிப்பாக இருத்தல். ஆன் த ராங் ஃபுட் என்றால் என்ன? ஒரு காரியத்தை தவறான முறையிலே ஆரம்பித்தல். புட் ஒன்ஸ் பெஸ்ட் ஃபுட் ஃபார்வர்ட் என்றால் ஒருவர்
தன்னுடைய சிறந்த செயல்களை செய்தல். ஃபார் ஆல் ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸஸ் என்றால் எல்லா யதார்த்த உண்மைகளுக்கும் எல்லா யதார்த்த உண்மைகளை ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் குட் மெஷர் என்றால் என்ன? ஃபார் குட் மெஷர் என்றால் ஒரு நல்ல விஷயத்திற்காக ஒன்று செய்தல். த டெக்ஸ்டைல் ஷாப் கிவ்ஸ் சூட் கேசஸ் டு த கஸ்டமர்ஸ். அப்போ அந்த துணி கடைக்காரர் தன்னுடைய வாடிக்கையாளர்களுக்கு பொருட்களை கொடுப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் சூட்கேஸையும் கொடுக்கிறார். எதற்காக? ஃபார் குட் மெஷர், ஒரு நல்ல நம்பிக்கைக்காக. ஃபார் குட் மெஷர் என்றால் ஒரு நல்ல காரியத்திற்காக, செயலுக்காக ஒன்றை செய்வது. அடுத்தது ஃபார் ஆல் இட்ஸ் வேர்ட்ஸ் என்றால் ஃபார் வாட் எவர் த வேல்யூ எ திங் எஸ், ஒரு பொருளுக்கு என்ன மதிப்பு இருக்கிறதோ, ஃபார் ஆல் இட்ஸ் வேர்த். ஐ வாண்ட் டு கிவ் சம் ஐடியாஸ் ஃபார் ஆல் இட்ஸ் வேர்த். அப்போ நான் கொடுக்கக்கூடிய சில ஐடியாஸ், கருத்துக்கள், அது பயனுள்ளதாக இருக்கும், அது உபயோகமானதாக இருக்கும். ஸோ பயனுள்ளது உபயோகமானதுமாக இருக்கக்கூடியதை ஃபார் இட்ஸ் ஆல் வேர்த் என்று சொல்கிறோம். ஃபார் த ஆஸ்கிங் என்றால் என்ன? கேட்டால் கொடுத்துருவேன் அப்படி என்ற சொற்றொடர் தான் ஃபார் த ஆஸ்கிங். கேட்டால் இலவசமாக நீ பெற்றுக்கொள்ளலாம். இஃப் எனிபடி ஆஸ்க் ஐ வில் கிவ் இட் ஃப்ரீலி. ஐ ஹவ் 2 செல்ஃபோன்ஸ், என்னிடம் 2 செல்ஃபோன் இருக்கிறது. விச் இஸ் யோர்ஸ், அது உன்னுடையதாகிவிடும். எப்பொழுது? ஃபாதர் ஆஸ்கிங் என்றால் நீ கேட்டால் கொடுப்பேன், நீ கேட்காத வரைக்கும் நான் கொடுக்க மாட்டேன், நீ கேட்டீங்கன்னா இலவசமாக கிடைத்து விடும். அதான் ஃபாதர் ஆஸ்கிங் என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது ஃபார் ஆல் த மார்பிள்ஸ். மார்பிள்ஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும். ஃபார் ஆல் த மார்பிள்ஸ் என்றால் ஃபார் வின்னிங் த அவார்ட்ஸ் அண்ட் ரிவார்ட்ஸ். அவார்ட்ஸ்னால் என்ன? பட்டயங்களை பெறுதல். ரிவார்ட்ஸ்னால் என்ன? பண முடிப்புகளை பெறுதல். பட்டயங்கள் என்றால் சர்டிஃபிகேட்ஸு, ரிவார்ட்ஸ் என்றால் பண முடிப்புகள். த கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் பிளே ஹார்ட். கிரிக்கெட் விளையாட்டு வீரர்கள் கடுமையாக விளையாடுகிறார்கள். ஃபார் ஆல் த மார்பிள்ஸ் என்றால் என்ன? அனைத்து பரிசுகளுக்கும் பட்டயங்களுக்கும். அடுத்தது ஃபார் த பேர்ட்ஸ் என்றால் என்ன? இது பறவைகளுக்கு மட்டும்தான், மனுஷனுங்களுக்கு இல்லை. அப்போ பறவைகளுக்கு மட்டும்தான் நான் அதில் ஆர்வம் இல்லை, நாட் இன்ட்ரெஸ்டிங். அது ஒரு கிறுக்குத்தனமான விஷயம், அது எந்த விதமான அர்த்தமும் கொடுக்காதது. ஒர்க்கிங் இன் ஆப்கானிஸ்தான் அண்ட் பாகிஸ்தான். பாகிஸ்தானில் போய் வேலை செய்கிறதும் ஆப்கானிஸ்தான்லேயும் வேலை செய்கிறதும் இஸ் ஃபார் த பேர்ட்ஸ்னால் அது எனக்கு இல்லை, எனக்கு பிடிக்காது, அது கிறுக்குத்தனமானது என்று சொல்லும் பொழுது ஃபார் த பேர்ட்ஸ் என்ற சொற்றொடரை யூஸ் பண்ணுகிறோம். ஃபார் ஆல் ஐ கேர், ஐ டோன்ட் கேர், எனக்கு அக்கறையே இல்லை என்ற சொற்றொடர் ஃபார் ஆல் ஐ கேர் என்று சொல்கிறோம். யூ கோ ஆன் யோர் ஓன் வே, நீ உன் வழியிலே செல். ஃபார் ஆல் ஐ கேர், அதை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது ஃபார் ஆல் ஐ கேர் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ஃபார் ஐ சாங் என்றால் என்ன? பாட்டுக்கு தான் இது உபயோகம். அப்போ வெரி சீப், மிக விலை குறைந்தது. ஃபார் எ பார்கெயின், இது வாதிட்டு குறைந்த விலையிலே வாங்கி கொள்ளலாம். வி பர்ச்சேஸ் திஸ் ஹவுஸ் ஃபார் எ சாங் என்றால் இந்த வீட்டை நாங்கள் விலை குறைவாக அடிமாட்டு விலைக்கு வாங்கினோம். அடிமாட்டு விலை என்றால் மிக குறைந்த விலை, அதை ஃபார் எ சாங் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ஃபார் ஆல் ஐ நோ, எனக்கு தெரிந்த வரையிலே என்று சொல்கிறோம். அக்கார்டிங் டு ஐ நோ அபவுட் வாட்டர் இட் குட் பி, அது என்ன இருக்குமோ எனக்கு தெரிந்த வகையிலே நான் சொல்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான ஃபார் ஆல் ஐ நோ என்ற சொற்றொடரை யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. ஃபார் ஆல் ஐ நோ யூ ஷுட் ஹவ் எஸ்கேப் டு யூஎஸ் பை நவ். எனக்கு தெரிந்த வகையில் அவன் இந்நேரம் யூஎஸ்ஏக்கு, அமெரிக்காவுக்கு தப்பி சென்றிருக்க வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, ஃபார் குட் மெஷர் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒரு காரியத்திற்காக ஒன்றை செய்தல், எக்ஸ்ட்ராவாக செய்தல். ஃபார் ஆல் இட்ஸ் வேர்ட்ஸ் என்றால் அதனுடைய மதிப்பு, அதற்காக. ஃபார் த ஆஸ்கிங் என்றால் நீ கேட்டால் இலவசமாக கொடுப்பேன். ஃபார் ஆல் த மார்பிள்ஸ் என்றால் பட்டயங்களும் பரிசுகளுக்குமாக. ஃபார் த பேர்ட்ஸ் என்றால் எனக்கு ஆர்வமே கிடையாது. ஃபார் ஆல் ஐ கேர் என்றால் எனக்கு அதை பற்றி அக்கறையே கிடையாது. ஃபார் ஏ சாங் என்றால் ரொம்ப விலை மலிவான. ஃபார் ஆல் ஐ நோ என்றால் எனக்கு தெரிந்த வகையிலே. ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்கள் சொற்றொடர். ஃபுட்லூஸ் என்றால் என்ன? எந்த விதமான கமிட்மெண்ட்ஸும் இல்லாமல், எந்த விதமான பொறுப்பற்ற ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்தல், யாருக்கும் பதில் சொல்லாத வாழ்க்கை, அதை ஃபுட்லூஸ். புட் ஒன்ஸ் ஃபுட் டவுன் என்றால் என்ன? ரொம்ப கண்டிப்பாக, ரொம்ப கடுமையாக இருத்தல். ஆன் த ராங் ஃபுட் என்றால் என்ன? ஒரு காரியத்தை தவறான ஆரம்பம் மூலமாக ஆரம்பித்தல். புட் ஒன்ஸ் ஃபுட் பெஸ்ட் ஃபுட் ஃபார்வர்ட் என்றால் என்ன? ஒருவன் தன்னுடைய சிறந்த படைப்பாற்றலை கொடுப்பது. ஃபார் ஆல் ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸஸ் என்றால் என்ன? யதார்த்த உண்மைகள்.
ஃபார் குட் மெஷர் என்றால் என்ன? ஒன்றை செய்வதற்காக ஏதோ ஒன்றை மேலும் கொடுத்து காரியத்தை சாதித்தல். ஃபார் ஆல் இட்ஸ் வர்த் என்றால் என்ன? அது என்ன மதிப்போ அதுக்கு தகுந்தபடி. ஃபார் த ஆஸ்கிங் என்றால் என்ன? ஒன்று கேட்டால் இலவசமாக கொடுக்கப்படும். ஃபார் ஆல் த மார்பிள்ஸ் என்றால் என்ன? அனைத்து பட்டங்களும் பரிசுகளும் கோப்பைகளும். ஃபார் த பேர்ட்ஸ் என்றால் எனக்கு ஆர்வமே கிடையாது. ஃபார் ஆல் ஐ கேர் என்றால் அதை பற்றி நான் அக்கறையப்படவில்லை. ஃபார் ஏ சாங் என்றால் என்ன? விலை மிக குறைவு. அடுத்தது இந்த சொற்றொடர்களை நண்பர்களே இதை நீங்கள் பயன்படுத்தி மிகப்பெரிய ஆங்கில சொற்பொழிவாளராக மிகப்பெரிய ஆங்கில எழுத்தாளராக நீங்கள் மாற வேண்டும். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to American English, and what you're going to see is the spoken English words of Americans and Britishers or the native English speakers under the letter F. See the words what are given. Take your page number 91 to 98 in your corporate book under F. Fork. What do you mean by fork? Fork. Spoon. Is it a spoon? Fork and spoon. You have lot of nails in between. Fork. Tongue. Tongue means tongue. Through the tongue you produce sounds and speak. It is used for tasting. Forked tongue means what? To speak in a bad manner. Fork is always you have different nails in between. So it is a bit, it looks a bit hard. So he spoke to his sister in a forked tongue means he spoke to his sister in an abusive way. He shouted and he spoke in an angry manner. So he spoke to his sister in a forked tongue means in an abusive way. Next, fork over. What do you mean by that? Giving what you have and paying the due. Whatever you have the money you pay, and remaining amount you pay in due. That is called fork over. The robbers asked the inmates of the house to fork over their money and jewels. So whatever they have to give. That is called fork over. Next word, fortune. What do you mean by fortune? It is a luck. Fortune. Fortune hunter means what? A hunter is a person who goes out in search of something. Fortune hunter means what? A person who is in search of riches, money, jewels, name, fame. So fortune hunter, one who wants to be rich by earning and traveling all around the world. He travels all around the world to earn money. So he is called a fortune hunter. My uncle is a fortune hunter from his adulthood days. From the time he has grown up, my uncle wanted to earn money, so he keeps traveling all around the world. So fortune hunter means a person who travels to different parts of the world to earn money. Next, foul. Foul means what? Cheating. You in games and sports you can often hear the word foul. So cheating. Foul mouth means what? A person who uses abusive language. What do you mean by abusive? It is bad, insulting others. So foul mouth means a person who uses abusive language. She is a foul mouth means what? She always speaks ill about others. She abuses, she insults others. So she is a foul mouth. Coming here, foul play means what? A cheating action. The police were able to find out the foul play done by the husband in the murder of his wife. So who killed the wife? It is the husband who killed the wife, and the police were able to find out the foul play means the cheating game done by the husband, and he tried to cover up, and police were able to find out the foul play, find out the real happening, what has happened. So here the husband has killed the wife, so the police were able to find out the truth. So my dear friends, forked tongue means what? A person who speaks in a bad manner. Fork over means what? Giving whatever you have. Fortune hunter means a person who travels all around the world to earn money. Foul, cheating. Foul mouth means what? A person who uses abusive language. And foul play means what? A cheating person. Hope you are able to understand this part of what is it given here. Then coming here, foul up. To make big blunder and confuse. You are making a big blunder and confusing others, then foul up. The IAS officer fouled up the new government scheme. Fouled up means they made a big blunder. One particular officer fouled up the new government scheme.
Government has introduced they keep on introducing many schemes. So one IAS officer who is supposed to execute the plan has fouled up, means has made it a blunder. Next, frame. Frame means what? Top cover. You know, the frame means the top cover. Here, frame up means with false evidence and testimony. What do you mean by testimony? It is the evidence, right? Proof. So, with false evidence and testimony, convicting somebody. Convicting somebody means punishing somebody, filing a case on somebody, charge sheeting somebody. So, frame up means with false evidence and testimony, convicting somebody. So, you are putting them in the prison. You are arresting them and putting them into the prison. Frame up. So, he was framed up in a murder by the police. So, he was framed up means he is an innocent person, but he was caught and he was put, case were framed up, false allegations were made and the proofs were made as if that person has murdered. So, he was framed up in a murder by the police. This person is an innocent person, but still he was framed up. Next, coming here, freak, a person who does things differently. A person who does things differently. See, when everybody are going on the left side, he goes in the right side. Everybody eats in the right hand, he eats in the left hand. A person who does things differently, then you call him as a freak. Everybody has a hairstyle, but he has a different hairstyle. So, freak means a person who does things differently. He is a freak. Freak out means what? Enjoying with madness. Freak out means enjoying. You forget yourself and you just with ecstasy you are enjoying the time. Freak. They freaked out in beach. They freaked out in beach means what? They didn't have any problem. They are enjoying the present moment with lot of happiness, joy. Freak out, getting shocked. The passengers, so one of the meaning of freak out, the passengers freaked out when the bus broke down. When the bus got repaired and it broke down, they were freaked out, means they got shocked. So one of the meaning of freak out is getting shocked. Third meaning of freak out means going away from the commitment without informing. You are committed. Okay, you are committed with your lover, you are committed with your wife, you are committed to take care of your parents, but you are going away, you are breaking up the promise and going away, then you are using the phrase freak out. She freaked out from my relationship, in the sense she has broken the relation and she has just walked away, she has cut me off and she has gone. Freaky dicky, a different behavior. What do you mean by freaky dicky? A person who has a different behavior, then you call him as freaky dicky. After joining college, they started acting freaky dicky. After joining the college, what did they do? They started having a different behavior, following different behavior. They have changed themselves. So, freaky dicky means a different behavior. So, my dear friends, foul up means what? Making a big blunder and confusing. Frame means what? Covering up with, putting a case with false testimony and false evidence. Freak means a person who does things differently, and freak out means enjoying with madness. Freak out, getting shocked. One other meaning of freak out is going away from the commitment without informing, just walk away. And freaky dicky means a different behavior. Once again, I want to ask my dear friends, what do you mean by forked tongue? A person to speak in a bad manner. Fork over means what? Whatever you are having, you are just giving out. Fortune hunter means one who travels all around the world for earning money. And foul, cheating. Foul mouth means a person who uses abusive language, and foul play means a cheating action. And coming here, foul up means to make blunder and confuse others. Frame, you are with false evidence and false testimony, you are trying to put a case on somebody. Freak, a person who does things differently. And freak out means enjoying with madness. One other freak out meaning is getting shocked. Then one other meaning of freak out is going away from the commitment without informing others. And freaky deaky means a different behavior. So my dear friends, it is not learn all these words and use it in your day-to-day conversation. Let us see how do you use it now presently. You can choose any word, any phrase here, and you have to form a sentence. Right, sir. Let us start with this gentleman. Can you form a sentence using any of this sentence? I'm talking about freak out. So
Many college students are freaking out after their examination. Many college students are freaking out after their examination. Where? In a particular area? In Marina Beach. Okay, in Marina Beach in Chennai. Okay, fine. Can you form a sentence, gentlemen? Frame. Now, frame. The Frame means what? Filing up frame a case with the false False, proof or testimony. Okay. the CBI framed up a case against the opposition leader, party Okay, the leader. CBI has framed up a case against the opposition leaders in the state. Okay, fine. Could you form a sentence, gentlemen? Fortune hunter, sir. Fortune hunter. Okay. My friend is a fortune hunter. My he friend went is to a go fortune Dubai. hunter, so he he has went gone to to Dubai. Dubai. Okay, fortune hunter. He travels all around the world to earn money. Okay, so you. Freak, sir. Freak. Freak, sorry. Okay, freak. Freak. My friend is a freak, bike ride. My friend is a freak, so he rides the bike. He rides the bike at 140 kilometers. 140 kilometers per hour he In, rides the bike. So you call him as he's a freak, right? Good gentleman. You. Foul play. Foul play, yes. The police were able to find out the foul play of terrorists. The police were able to find out the foul play of the terrorist, right? So good, good. Almost everybody are able to form the sentence. Is able to form the sentence. And coming here, நண்பர்களே உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 91 92 அமெரிக்கர்களை போன்று ஆங்கில சொற்றொடர்களை பேசக்கூடிய இந்த சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு ஃபோக் என்றால் ஃபோக் டங் என்றால் என்ன? தவறாக அசிங்கமாக பேசக்கூடியவர்களை ஃபோக்டு டங் என்று சொல்வார்கள். ஃபோக்ட் என்றால் என்ன? இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த முள் கரண்டி முள்ளாக இருக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய முள்ளாக இருக்கும். நாக்கு முள்ளாக இருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது அசிங்கமாக பேசுவதை இந்த ஃபோக் டங் என்ற சொற்றொடர் சொல்லுகிறது. ஈ ஸ்போக் டு ஹிஸ் சிஸ்டர் இன் ஏ ஃபோக் டங். அவனுடைய தங்கையிடம் கோபமாக அசிங்கமாக மோசமாக பேசினான் என்று வருகிறது. அடுத்தது ஃபோக் ஓவர் என்று சொல்லும் பொழுது கிவிங் வாட் யூ ஹேவ் அண்ட் பேயிங் த டியூ. உங்ககிட்ட என்ன இருக்குதோ அதை கொடுத்துட்டு என்ன கையில் இருக்கிறதோ அதை கொடுத்து விடுவது. த ராபர்ஸ் ஆஸ் த இன்மேட்ஸ் ஆஃப் த ஹவுஸ் டு ஃபோக் ஓவர் த மணி அண்ட் ஜுவல்ஸ். திருடர்கள் ஒரு வீடு புகுந்து அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களிடம் உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பணத்தையும் கொடுங்கள் என்று அவர்கள் அந்த வீட்டுக்காரர்களிடமிருந்து பணத்தையும் நகைகளையும் பெற்றுக்கொண்டார்கள். அடுத்ததாக ஃபார்ச்சூன் என்றால் அதிர்ஷ்டம் என்று சொல்வார்கள். ஃபார்ச்சூன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ச்சூன் ஹண்டர் என்றால் அதிர்ஷ்டத்தை தேடி அதிர்ஷ்ட வேட்டைக்காரன் இந்த சரியான அர்த்தம். அப்படி என்றால் the one who wants to be rich by earning and traveling all around the world. உலகம் முழுக்க பயணம் செய்து பணம் நிறைய சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனை ஃபார்ச்சூன் ஹண்டர் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக நாம் பயன்படுத்துகிறோம். மை அங்கிள் இஸ் ஏ ஃபார்ச்சூன் ஹண்டர் ஃப்ரம் இஸ் அடல்ட்ஹுட் டேஸ். அடல்ட்ஹுட் என்றால் என்ன? 18 20 வயசு 25 வயசு ஆன உடனே ஹுட்னா பருவம். அப்போ அந்த வாலிப பருவ நாட்களிலிருந்து அவர் வெளிநாடு சென்று பணம் தேடக்கூடியவராக இருக்கிறார். ஃபார்ச்சூன் ஹண்டர் என்றால் உலகம் முழுக்க சென்று பணம் தேடுபவர். அடுத்தது ஃபவுல் என்றால் ஏமாற்றுவது, சீட்டிங் என்ற அர்த்தம். ஃபவுல் மவுத் என்றால் a person who uses abusive language, கெட்ட வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்தக்கூடியவரை ஃபவுல் மவுத் என்று சொல்கிறார்கள், கெட்ட வாய் என்று சொல்கிறோம். ஷீ இஸ் எ ஃபவுல் மவுத், அவள் அசிங்கமாக பேசக்கூடியவளாக இருக்கிறாள். ஃபவுல் மவுத் என்றால் அசிங்கமாக பேசக்கூடியவர். அடுத்தது ஃபவுல் பிளே, அசிங்கமான ஆட்டம் அல்லது மோசமான ஆட்டம் அல்லது ஏமாற்று ஆட்டம். அப்போ ஏ சீட்டிங் ஆக்ஷன், ஒரு செய்கை மற்றவர்களை ஏமாற்றுவதற்காக. த போலீஸ் வேர் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஃபவுல் பிளே டன் பை த ஹஸ்பண்ட் இன் த மர்டர் ஆஃப் ஹிஸ் ஒய்ஃப். இங்கே கணவனே மனைவியை கொலை செய்துவிட்டு நாடகம் ஆடுகிறார். ஃபவுல் பிளே என்றால் பொய்யான நாடகம் ஆடுகிறாள், அவள் தற்கொலை செய்து கொண்டாள் என்று. ஆனால் உண்மையான விஷயம் என்னவென்றால் இந்த கணவனே மனைவியை கொன்று விட்டான். ஃபவுல் பிளே என்றால் ஒரு ஏமாற்றக்கூடிய ஒரு செய்கை. ஸோ நண்பர்களே, ஃபோக்டு டங் என்றால் கெட்ட வார்த்தையிலே அதிகமாக பேசுவது. ஃபோக் ஓவர் என்றால் உன்னிடம் இருப்பதை கொடுப்பது. ஃபார்ச்சூன் என்றால் அதிர்ஷ்டம். ஃபார்ச்சூன் ஹண்டர் என்றால் உலகம் முழுக்க சென்று பணம் புகழ் பேர் தேடக்கூடியவர். ஃபவுல் என்றால் ஏமாற்றக்கூடிய. ஃபவுல் மவுத் என்றால் கெட்ட வார்த்தைகளில் பேசக்கூடிய.
ஃபவுல் ப்ளே என்றால் ஒரு மோசமான ஆட்டம், ஏமாற்று ஆட்டம், பொய்யான ஒரு செய்கைகளை சொல்லுவது ஃபவுல் ப்ளே. அதை போன்று இங்கே பாருங்கள், ஃபவுல் அப் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய ஒரு தவறை பண்ணுவது, மிகப்பெரிய ஒரு குழப்பத்தை பண்ணுவது. த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஃபவுல்ட் அப் த நியூ கவர்மெண்ட் ஸ்கீம். அரசாங்கம் புதிய ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தது. அந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி அதை தவறாக குழப்பமடைய செய்து விட்டார். அதை எந்த சரியான முறையிலே செய்யாமல் அதில் குழப்பத்தை உண்டு பண்ணி விட்டார் என்று சொல்லும் பொழுது ஃபவுல்ட் அப். ஃப்ரேம் என்றால் என்ன? ஃப்ரேம் என்றால் ஒரு புஸ்தகத்தில் ஃப்ரேம் அல்லது ஒரு படத்தில் ஃப்ரேம்னா அது மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த மேல் பக்கம் என்று சொல்கிறோம். ஃப்ரேம் என்றால், ஃப்ரேம் அப் என்றால் வித் ஃபால்ஸ் எவிடன்ஸ் அண்ட் டெஸ்டிமனி. ஃபால்ஸ் எவிடன்ஸ் என்றால் என்ன? பொய்யான. எவிடன்ஸ் என்றால் சாட்சிகள். டெஸ்டிமோனி என்றால் என்ன? அருமையான வார்த்தை. டெஸ்டிமோனி என்றால் இதுவும் சாட்சிகள். கன்விக்டிங்னா ஒருவர் மேல் குற்றம் சுமத்துவது. ஸோ ஃப்ரேம் அப் என்றால் பொய்யான சாட்சிகளுடன் ஒருவர் மேல் குற்றத்தை சுமத்துவது ஃப்ரேம் அப் என்று சொல்கிறோம். ஹி வாஸ் ஃப்ரேம்ட் அப் இன் அ மர்டர் பை த போலீஸ். போலீஸ் என்ன செய்தது? அவன் மேல் ஒரு தவறான பொய்யான வழக்கை புனைந்தது. அப்போ ஃப்ரேம் அப் என்றால் அமைப்பது, பொய்யான ஒரு விஷயத்தை பொய்யான ஒரு சாட்சியத்துடன் ஒருவர் மேல் ஒரு கேஸை ஃபைல் பண்ணுறது தான் ஃப்ரேம் அப் என்று சொல்கிறோம். ஃப்ரீக், அருமையான வார்த்தை. எ பர்சன் ஹூ டஸ் திங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி. ஒரு மனிதன் வித்தியாசமாக ஒரு சில காரியங்களை கிறுக்குத்தனமாக செய்வதை ஃப்ரீக் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்திற்கு எல்லாம் முடி வச்சிருப்பாங்க, இவர் மொட்டை அடிச்சுக்குவார், வித்தியாசமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக. மற்றவர்களை விட வித்தியாசமாக இருப்பதற்காக செய்யக்கூடிய அந்த கோமாளித்தனமான செய்கைகளை அந்த மனிதரை ஃப்ரீக் என்று சொல்கிறோம். ஈஸ் ஏ ஃப்ரீக், அவன் ஒரு வித்தியாசமானவன். ஃப்ரீக் அவுட் என்றால் என்ன? என்ஜாயிங் வித் மேட்னஸ், பைத்தியக்காரத்தனமாக அனுபவிப்பது. அனுபவித்தல்லையே அதை மிக பிரமாண்டமாக, மிக ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமாக அனுபவிப்பதை ஃப்ரீக் அவுட் என்று சொல்கிறோம். தே ஃப்ரீக்ட் அவுட் இன் பீச். அவர்கள் பீச்சிலே ஆடி பாடி தங்களை மறந்து கத்தி கொண்டு அனுபவித்து கொண்டிருந்தார்கள். அதை ஃப்ரீக் அவுட் என்றால் தன்னை மறந்து ஆடுவது, பாடுவது, சத்தம் போடுவது. ஃப்ரீக் அவுட் என்றால் கெட்டிங் ஷாக்ட். இன்னொரு மீனிங் ஃப்ரீக் அவுட் என்றால் என்ன? அதிர்ச்சி அடைவது. த பேசஞ்சர்ஸ் ஃப்ரீக்ட் அவுட் வென் த பஸ் ப்ரோக் டவுன். ப்ரோக் டவுன் என்றால் என்ன? ஆங்கிலத்திலே பஸ் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னா அதை பிரேக் டவுன் என்று சொல்வீர்கள். இறந்த காலம் ப்ரோக் டவுன். பஸ்ஸில் சிறு ரிப்பேர் ஆச்சுனாலே அதை என்ன சொல்லுவீங்க? பஸ்ஸோ காரோ டூ வீலரோ அதை பிரேக் டவுன் என்று சொல்கிறீர்கள். ஸோ த பேசஞ்சர்ஸ்னால் பயணிகள் ஃப்ரீக்ட் அவுட் வென் த பஸ் ப்ரோக் டவுன். பஸ்ஸு ரிப்பேர் ஆகி நின்றவுடன் பயணிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள். மறுபடியும் மூன்றாவது மீனிங் ஃப்ரீக் அவுட் என்றால் கோயிங் அவே ஃப்ரம் த கமிட்மெண்ட். கமிட்மெண்ட் என்றால் என்ன? சத்திய பிரமாணம். உன்னுடன் கடைசி வரைக்கும் இருப்பேன், உன்னுடன் கடைசி வரைக்கும் வாழ்வேன், உனக்கு இது செய்வேன் அது செய்வேன் என்று சத்தியம் பண்ணி சொல்லுவது கமிட்மெண்ட் என்று சொல்கிறோம். அர்ப்பணிப்பு. ஸோ கோயிங் அவே ஃப்ரம் த கமிட்மெண்ட், சத்தியத்தை மீறுதல். விதவுட் இன்ஃபார்மிங், எந்த விதமான தகவலும் செய்யாமல் சத்தியத்தை மீறி செல்வதை ஃப்ரீக் அவுட் என்று இன்னொரு மீனிங் இருக்கிறது. ஷீ ஃப்ரீக்ட் அவுட் ஃப்ரம் மை ரிலேஷன்ஷிப். என்னுடன் உள்ள உறவை வெட்டி விட்டு சென்று விட்டாள். அப்போ உறவுகளை வெட்டி விட்டு சென்று விடுவது இந்த பிரேக்கிங் அவுட் கமிட்மெண்ட் அல்லது இந்த ஃப்ரீக் அவுட் என்ற வார்த்தை மூலமாக சொல்லலாம். அடுத்தது ஃப்ரீக்கி டீக்கி, வித்தியாசமான ஒரு நடத்தை. ஃப்ரீக்கி டீக்கி என்றால் வித்தியாசமான நடத்தை உள்ளவர்களை ஃப்ரீக்கி டீக்கி என்று சொல்கிறோம். ஆஃப்டர் ஜாயினிங் காலேஜ், கல்லூரியில் சேர்ந்தவுடன் தே ஸ்டார்டட் ஆக்டிங் ஃப்ரீக்கி டீக்கி, அவர்கள் வித்தியாசமாக நடந்து கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள். ஸோ ஃப்ரீக்கி டீக்கி என்றால் வித்தியாசமாக நடந்து கொள்வது. ஸோ நண்பர்களே, ஃபவுல் அப் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய ஒரு குழப்பத்தை, மிகப்பெரிய ஒரு தவறை செய்வது. ஃப்ரேம் என்றால் என்ன? ஒரு பொய்யான வழக்கை ஜோடனை செய்து ஒருவர் மேல் வழக்கை பாய்ப்பது செய்வது. ஃப்ரீக் என்றால் என்ன? வித்தியாசமான ஒரு விஷயங்களை ஒரு மனிதர் செய்யும் பொழுது அவரை ஃப்ரீக் என்று சொல்கிறோம். ஃப்ரீக் அவுட் என்றால் என்ன? அனுபவித்தல், பைத்தியக்காரத்தனமாக அனுபவித்தல், கத்தி ரகளை பண்ணி. ஃப்ரீக் அவுட் என்றால் என்ன? அதிர்ச்சி அடைதல். இன்னொரு ஃப்ரீக் அவுட் என்றால் சத்தியத்திலிருந்து மீறுவது. ஃப்ரீக்கி டீக்கி என்ற வார்த்தை ஒரு வித்தியாசமான நடத்தை உள்ளவர்களை ஃப்ரீக்கி டீக்கி. ஸோ நண்பர்களை மறுபடியும் பாருங்கள். ஃபோக் டங் என்றால் என்ன? இது நல்ல கெட்ட வார்த்தைகளாக பேசுவது. ஃபோக் ஓவர் என்றால் என்ன? உங்கள்கிட்ட இருக்கிறது என்னமோ அதை கொடுப்பது. ஃபார்ச்சூன், அதிர்ஷ்டம். ஃபார்ச்சூன் ஹண்டர் என்றால் என்ன? உலகம் முழுக்க சென்று பணம் பொருள் தேடுவது. ஃபவுல் என்றால் ஏமாற்றுவது. ஃபவுல் பர்சன், ஃபவுல் மவுத் என்றால் என்ன? கெட்ட வாய், அதாவது கெட்ட வார்த்தைகளை பேசுவது.
ஃபவுல் ப்ளே ஒரு ஏமாற்று செய்கை. அடுத்ததாக இங்கே பாருங்கள், ஃபவுல் அப் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய ஒரு குழப்பத்தை பண்ணுவது. ஃப்ரேம் என்றால் என்ன? பொய்யான வழக்கை புனைவது. ஃப்ரீக் என்றால் என்ன? ஒரு விஷயங்களை வித்தியாசமாக செய்யக்கூடியவர். ஃப்ரீக் அவுட் என்றால் என்ன? பைத்தியகாரத்தனமாக அனுபவித்தல். ஃப்ரீக் அவுட் அதிர்ச்சி அடைதல். ஃப்ரீக் அவுட் சத்தியத்திலிருந்து சத்தியத்தை மீறுவது. ஃப்ரீக்கி டீக்கி என்றால் ஒரு வித்தியாசமான நடத்தை உள்ளவர். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி மிகப்பெரிய ஆங்கில பேச்சாளராகவும் எழுத்தாளராகவும் நீங்கள் மாற வேண்டும். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AS American English, and we are going to continue with the AF letter words and phrases. Take your page number 92 to 93, the American, British or native English speakers, the words and phrases. This is what you are going to see. First word is under the letter F and under the word free. Freebie. Free means what? No cost at all involved. It is all 100% free. Free means no cost. Freebies, important word. Something given without charging anything. Without charging anything, they give the goods and services. That is called freebies. The government gives, the Tamil Nadu government gives what all as freebies. Number one, rice is free. No need of paying any money. You go to the ration shop, you show the ration card, you get all the free rice, 20 kgs per month. Free mixie, you get free mixie. You get free grinder, you get free fan, you get free laptop, you get free houses, you get free gold, you get free money for marriage. As freebies. Freebies means what? Without paying any amount, you get the products and services free of cost. Then it is called freebies, right sir? Scot free, very important word. Going away without paying any fine or penalty, scot free. You have done a mistake, you have crossed you have trespassed certain things, you have made you made some mistakes, and you are going without getting any punishment, then it is called scot free. He was caught by police, but later he was left scot free. He was left scot free means what? Without paying money, without paying fine, he was left free. Next, free for all, very important word. No restriction for anybody. A confused crowd. Free for all means what? No restriction at all. Everybody can go. And when everybody goes there, then what happens? A lot of confusion happens, isn't it? Free for all means what? Anybody and everybody can go. There is no restriction. You should not. It is not necessary for you to stand in the queue. It is not necessary for you to go in particular time. Anybody can go in at any place, at anywhere. Then it is called free for all. It was free for all to watch the movie without any tickets. Without any tickets, everybody are allowed. So all will be going in a huge crowd. So free for all means no restrictions. Everybody can go. Next, freewheeling. What do you mean by that? A carefree life. No interference for others. A happy life. Freewheeling. So casual. No responsibility. No need to be answerable to somebody. So freewheeling means a jolly and free without any restrictions. He is a freewheeling person. He should marry and have responsibilities. So that person is a freewheeling person. So we should make him to get married and make him a responsible person. Responsibilities means what? There is a purpose in his life. Without a purpose, he just freaks out. It is called freewheeling. Free and easy. What do you mean by that? Living life without responsibilities or doing things a thing without effort. So it is a free and easy for me to build this house. This is a free and easy means what? Just casually I built without any much of risk. So free and easy means just casually without any toughness or any a lot of restrictions. Next, coming here, freeloader. Freeloader means a person who depends on others for food and things. So when you are dependent on somebody, then you are called as freeloader. Dependent. Who are independent? When you start earning money, then you are independent. When you depend upon others, then you are called freeloader. So at the age of 85,
My grandfather is not a freeloader. He works and he earns. He is not a freeloader means what? He is not a dependent person. He earns. He is not a dependent. He is an independent. He earns his money, he lives. So, my dear friends, what do you mean by freebie? Giving things and service, or by getting things and services without paying any amount. Scot free means what? You have done a mistake and you have left free without paying fine or getting punished. Free for all means what? No restriction, everybody can come. So, a lot of confusion happens. Freewheeling means what? A carefree life, no interference of others, just casually live your life. Free and easy, this is also once again somewhat same meaning, living free without responsibilities. And freeloader means a person who depends upon others. See, up to the age of 15 or 20, all the people, all the youngsters are dependent upon whom? Parents. They are dependents. So, they are freeloaders. Hope you are able to get it. This side. Okay, coming here to this side. Freeze. What do you mean by freeze? Frost. Freezer. What do you mean by freezer? Whatever you keep, it becomes hard. It never gets contaminated or spoiled. It is kept in a freezing state. Freezing state means what? Above, what is the degree? 100? 104? Anything when it, minus, yes. When everything, anything is put on, no, you get it heated up. At the point of 100, it vaporizes. It changes into liquid form. That is point 100. When it goes to minus and below, it gets freezed up. The liquid is changed into solid. So, freeze means frost. Freeze up means getting shocked by fear. You are shocked by fear and not able to move because of fear. Because of fear, you are unable to move. You are stuck like that. Then you call it as freeze up. The word is used. The word here we are using is freeze up. The rabbits and deers, the rabbits and deers freeze up when they see the hunters' light in the night. Usually the hunters go for hunting at the night time. They put a light over their forehead and they will be seeing whether animals are there. So, whenever the animals sees the light, it just freezes means what? It doesn't move. Only you can see the twinkling of their eyes. Then the hunters take the gun and shoot. So, freeze up means getting shocked by fear, not able to move because of fear. The rabbits and deers freeze up when they see the hunters' light in the night. Then coming here, freeze, an order given to somebody not to move. A policeman shouts at the terrorist, freeze, means what? Don't move. Freeze, stand just like that, don't move. The security shouted, freeze, at the thief. The security man shouted at the thief, freeze. So, don't move at all. Freeze means don't move. Freeze the balls of the brass monkey means very cold. When the climate is very, very cold, then you use the phrase freeze the balls of the brass monkey. It was very cold yesterday night. To freeze the balls of the brass monkey yesterday night, it was cold, very cold, severe cold. Then fresh. Fresh means what? An inexperienced person or a novice. Novice means what? An inexperienced person is called a novice. Fresh. He is fresh for this job. He is a novice for this job. He is an inexperienced person for this job. Novice means inexperienced. Fresh means inexperienced. Fresh out means sold, not available. Fresh out means sold, not available. The company is fresh out of the electrical cars. A car company introduced electric cars and all the cars has been sold out, So, fresh out means everything has sold out, nothing is remaining. Friday, very important day, isn't it? The Friday is a day where Muslims go to mosque, Hindus go to temples. So, Friday is an auspicious day for some religions. Good Friday, the day where Jesus Christ was, he died, isn't it? Good Friday. So, a girl Friday. What do you mean by a girl Friday? A boy Friday. What do you mean by a boy Friday? A faithful devotee
who goes to temple. A talented and a skillful assistant. You have a assistant, very skillful assistant. Then you call him or her as a girl Friday and a boy Friday. Girl Friday means what, man? A faithful person who goes to temple. Second, a good assistant. Then if it is a boy, you call him as a boy Friday or girl Friday. Got it, sir? So she is a good computer operator. She is my girl Friday. She is a good computer operator. She is my assistant who helps me. She is a very good assistant. So my dear friends, freeze means what? Frozen. You get liquid changes into solid. Freeze means an order given to somebody to not to move. Freeze the balls of the brass monkey means severe cold in the month of December. Then freeze the balls of the brass. Fresh means an inexperienced person, a new person for the job who's inexperienced, novice it is called. Fresh out means everything is being sold out. A girl Friday means a girl devotee. A girl Friday means an assistant who's very talented. A boy Friday means a boy assistant or a boy devotee. Right, sir? Hope you are able to get it. Once again, just recollect it. Free beans means what? Freebies, giving all the goods and services without any cost, free for everybody. Freebie. Scot free means what? You are getting caught by somebody, policeman or your principal or headmaster, anybody, your parents, but you are not punished. You are left free. Free for all means what? No restriction, everybody can go. A lot of confusions are there. That's called free for all. Freewheeling means what? Carefree life, no responsibility at all. It is not necessary for be answerable to anybody. Free and easy means what? Living a free life, enjoying life. Freeloader means what? Depending upon somebody for your livelihood and for your pocket money. Then it is called freeloader. Coming here, freeze means froze, liquid changing into solid. Freeze up means getting shocked by fear. You see something, you are shocked and you are not able to move, then freeze up. Freeze means an order given by a policeman or a security or anybody asking you not to move. Freeze the balls of the brass monkey means what? Severe cold. And fresh means an inexperienced person, a novice. Fresh out means sold out, everything has been sold out. A girl Friday means a devotee or a girl assistant. A boy Friday means a boy assistant or a boy devotee. You got it, sir? Now I will be asking questions. Each one of you try to form sentences on your own using all these phrases. Now coming here, gentlemen, I just request you, what's your name, gentlemen? Yes, introduce your name and just I'm Ram Kumar. please stand up and can you form a sentence using? You can choose any word, any phrase. Freebie. Freebie, yes. The party promised many freebies if it wins in the election. Oh, the election party has promised to the people that if it wins the election, it is ready to give a lot of freebies. Good, sir. Good formation. Next. I am Mayramuthu. My topic fresh. Fresh. Okay. I am a fresh employee in TCS. I am a fresh employee in TCS. Yes, good formation. Yes, sir. New. This is Selva Kumar. Selva Kumar. I am talking about the freeze. Freeze. Yeah. The accident happened on road. So when seeing that, I am freeze. Okay, an accident happened in the road, and when I was passing on the road, so when I saw the accident, I was freezed, not able to move. With fear, I was struck. Yes, gentlemen. Why don't you form? I am Kandiben. Yeah. I chose a freeloader. Freeloader, a dependent person. Yes. The person before 10 years is freeloader in society. What is that? The person before 10 years The person before 10 years. is freeloader in the society. I didn't get you. What do you mean by that? A person before 10 years is a freeloader in the country. In the society. In the society, I mean. What do you mean by that? Oh, the people who are below the age of 10 are freeloader for the society. Oh, they are dependent upon the people who are below the year of 10 or 15. Okay. So about free for all. Free for all, without any restrictions. In government schools, bags and books are free for all. Okay, Students. free for all the students. That is freebie. Yes, so once again.
Yes, I'm Naresh. My topic is free and easy. Free and easy, yes sir. It's free and easy for me to drive the car. It's a free and easy for me to drive my car. Drive Good, car. good sir. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் அல்லது ஆங்கிலம் பேச தெரிந்தவர்கள், தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். பக்கம் 92 93 எடுத்துக்கோங்க. எழுத்து எஃப், வார்த்தை ஃப்ரீ. ஃப்ரீ பி, ஃப்ரீ என்றால் என்ன? இலவசம். ஃப்ரீ பி என்றால் என்ன? ஃப்ரீ பி, பிஇன்னு வருகிறது. சம்திங் கிவன் விதவுட் சார்ஜிங் எனிதிங், எந்த விதமான பணமும் செலவழிக்காமல் இலவசமாக கொடுக்கக்கூடிய பொருளை ஃப்ரீ பி என்று சொல்கிறோம். ஸோ த கவர்மெண்ட் கிவ்ஸ், அரசாங்கம் கொடுக்கிறது. ரைஸ், இலவச அரிசி, இலவச மிக்சி, இலவச கிரைண்டர், இலவச ஃபேன், இலவச லேப்டாப், இலவச வீடுகள், இலவச தங்கம், மணி ஃபார் மேரேஜ், திருமணத்திற்காக எட்ஸெட்ரா. ஆஸ் எதை போல ஃப்ரீ பி என்பதற்கு அரசாங்கம் புதிய ஒரு சொல்லை கொடுத்திருக்கிறது. அந்த சொல் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். விலையில்லா மடிக்கணினிகள், விலையில்லா அரிசிகள், விலையில்லா புக்குகள், விலையில்லா என்று சொல்கிறது. ஃப்ரீ பி என்று சொல்கிறோம். ஆங்கிலத்திலே ஸ்காட் ஃப்ரீ என்றால் என்ன? கோயிங் அவே விதவுட் பேயிங் எனி ஃபைன் ஆர் பெனால்ட்டி. அப்போ எந்த ஒரு மாட்டிக்கொண்டீர்கள் போலீஸிடமோ அல்லது அதிகாரிகளிடமோ அல்லது உங்களுடைய மேலாளரிடமோ, நீங்கள் விடப்படுகிறீர்கள் ஃப்ரீயாக, எந்த விதமான தண்டனையும் பணமும் செலுத்தாமல், எந்த விதமான தண்டனையும் அனுபவிக்காமல் அவர்கள் உங்களை விட்டுவிடும் பொழுது ஸ்காட் ஃப்ரீ என்று சொல்கிறார்கள். போலீஸ் உங்களை பிடித்து விட்டது, ஏதோ ஒரு தவறு செஞ்சிருக்கு, ஆனால் போலீஸ் பரவாயில்ல போ என்று விட்டு விடுவது ஸ்காட் ஃப்ரீ என்று சொல்கிறாங்க. he was caught by the police but later he was left free. அவன் போலீஸால் பிடிக்கப்பட்டான், அப்புறம் போலீஸ் அவனை விடுவித்தது. அடுத்ததாக ஃப்ரீ ஃபார் ஆல் என்றால் என்ன? எந்த நிபந்தனைகளும் இல்லாமல் யாருக்கும் ஒரு குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலையை ஃப்ரீ ஃபார் ஆல். இட் வாஸ் ஃப்ரீ ஃபார் ஆல் டு வாட்ச் த மூவி விதவுட் எனி டிக்கெட். அந்த தேட்டரில் இலவச டிக்கெட், இலவசமாக சினிமா பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டாங்க. எல்லாம் கூட்டமாக செல்கிறார்கள். அப்போ எல்லாம் திபு 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 என்று வரும் பொழுது அது ஃப்ரீ ஃபார் ஆல், அது குழப்பமாக இருக்கிறது, கட்டுக்கடங்காத கூட்டம். ஃப்ரீ வீலிங் என்றால் அருமையான வார்த்தை. A carefree life, no interference of others, a happy life. எந்த விதமான நிபந்தனைகளும் எந்த விதமான கட்டுப்பாடுகளும் இல்லாத ஒரு ஆனந்தமான இன்பமான சுதந்திரமான வாழ்க்கையை ஃப்ரீ வீலிங் என்று சொல்கிறோம். வீல்னா என்ன? சக்கரம். ஃப்ரீ வீலிங் என்றால் சுதந்திரமான. he is a free wheeling person, he should marry and have responsibility. அவன் ஒரு நல்ல ஜாலியான, எந்த பொறுப்பும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாலியான மனிதன், அவனுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டும். அதுதான் ஃப்ரீ வீலிங். ஃப்ரீ அண்ட் ஈஸி என்றால் என்ன? ஃப்ரீ அண்ட் ஈஸி, லிவிங் லைஃப் விதவுட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, எந்த விதமான பொறுப்புகள் இல்லாமல் வாழ்வது. அண்ட் டூயிங் எ திங் விதவுட் எஃபர்ட், எந்த விதமான முயற்சியும் இல்லாமல் ஒரு காரியத்தை செய்வது ஃப்ரீ அண்ட் ஈஸி. இட் இஸ் ஃப்ரீ அண்ட் ஈஸி ஃபார் மீ டு பில்ட் திஸ் ஹவுஸ், இந்த வீடு கட்டுவதற்கு எனக்கு எளிமையாக இருந்தது. ஃப்ரீ லோடர். லோடர் என்றால் என்ன? சரக்கை எடுத்து வச்சுக்கிறவர். அப்போ வயிற்றுக்குள்ளே சாப்பாடெல்லாம் போடுறது ஃப்ரீ லோடு ஏறியாச்சு. அப்போ வயிறில் ஃபுல்லாக சாப்பாடு நிறைஞ்சிருச்சு. ஏ பர்சன் ஹூ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அதர்ஸ் ஃபார் ஃபுட் அண்ட் திங்ஸ், மற்றவர்களிடம் உணவிற்காகவும் பணத்திற்காகவும் பொருட்களுக்காகவும் எதிர்பார்க்கக்கூடியவரை ஃப்ரீ லோடர். சொந்த காலில் நிற்க முடியாதவர்களை ஃப்ரீ லோடர், மற்றவரை எதிர்பார்த்து வாழக்கூடியவர்களை ஃப்ரீ லோடர் என்று சொல்கிறோம். அட் த ஏஜ் ஆஃப் 85, 85 வயதிலே, மை கிராண்ட் ஃபாதர், எங்கள் தாத்தா, இஸ் நாட் ஏ ஃப்ரீ லோடர். அவர் மற்றவர்களை எதிர்பார்ப்பதில்லை, உணவுக்காகவும் பொருளுக்காகவும் பணத்துக்காகவும். he works and earns, அவர் சொந்த காலிலே சம்பாதிக்கிறார். ஸோ ஃப்ரீ பி என்றால் என்ன? பொருட்களை இலவசமாக கொடுத்தல். ஸ்காட் ஃப்ரீ என்றால் என்ன? யாரிடமாவது மாட்டிக்கொண்டால் தப்பி விடுவது. ஃப்ரீ ஃபார் ஆல் என்றால் என்ன? எந்த விதமான ஒரு நிபந்தனையும் இல்லாமல் ஒரு குழப்பமான சிந்தனை. ஃப்ரீ வீலிங் என்றால் என்ன? ஜாலியாக வாழ்வது, பொறுப்பில்லாமல் சுதந்திரமாக வாழ்வது. ஃப்ரீ அண்ட் ஈஸி என்றால் என்ன? எந்த பொறுப்புகளிலும் இல்லாமல் ஒரு காரியத்தை அதிக சிரமம் இல்லாமல் செய்வது. ஃப்ரீ லோடர் என்றால் என்ன? மற்றவர்களை சார்ந்து இருக்கக்கூடியவர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே பாருங்கள் மறுபடியும். ஃப்ரீஸ் என்றால் என்ன? ஃப்ரீஸ் என்றால் உறைந்து போவது என்று சொல்கிறாங்க. உறைந்து போவது, குளிரிலே உறைந்து போவதை பனியாக, அதாவது தண்ணீர் ஐஸ் கட்டியாக உறைந்து போவது, அந்த உறைதலை
ஃப்ரீஸ் என்று சொல்கிறோம். ஃப்ரீஸ் அப் என்றால் என்ன? கெட்டிங் ஷாக் பை ஃபியர். அச்சத்தால் உடம்பு அப்படி அசைய முடியாமல் ஆகிவிடுகிறது. நாட் ஏபிள் டு மூவ் பிகாஸ் ஆஃப் ஃபியர். அச்சத்தால் உடலை அசைக்க முடியாத ஒரு தன்மையை ஃப்ரீஸ் அப், உறைந்து விடுவது. ஸோ த ரேபிட்ஸ் அண்ட் டியர்ஸ், அப்போ முயல்களும் மான்களும் ஃப்ரீஸ் அப், அசைய முடியாமல் நின்று விடுகிறது. when they see the hunters light in the night, அப்போ வேட்டைக்காரர்கள் வேட்டைக்காக இரவிலே லைட்டை வெளிச்சத்தை போட்டு வரும்பொழுது அந்த வெளிச்சத்தை பார்த்தவுடன் இவைகள் அசையாமல் நின்று விடுகின்றன. அடுத்ததாக ஃப்ரீஸ் என்றால் என்ன? ஒரு கட்டளை, ஆர்டர் given to somebody not to move. அசையாதீர்கள் என்று சொல்ல கட்டளையிடுவது ஃப்ரீஸ் என்று சொல்கிறோம். த செக்யூரிட்டி ஷவுட்டட், பாதுகாவலர்கள் சத்தமிட்டார்கள். ஃப்ரீஸ் அ த தீஃப், திருடனை பார்த்து அசையாதே என்று கத்தினார்கள். அடுத்ததாக ஃப்ரீஸ் த பால்ஸ் ஆஃப் த பிராஸ் மங்கி என்றால் கடுங்குளிராக இருக்கும் பொழுது இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். இட் வாஸ் வெரி கோல்ட் எஸ்டர்டே நைட், நேற்று இரவு கடும் குளிராக இருந்தது. டு ஃப்ரீஸ் த பால்ஸ் ஆஃப் த பிராஸ் மங்கி என்றால் என்ன? கடுங்குளிரை போன்று கடுமையான குளிர். ஸோ நண்பர்களே, ஃப்ரெஷ் என்றால் என்ன? புத்தம் புதிய. ஸோ ஃப்ரெஷ் என்றால் என் இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன், அனுபவம் இல்லாத மனிதர். நோவிஸ் என்றால் என்ன? புதிதாக வந்திருக்கக்கூடிய. இஸ் ஃப்ரெஷ் ஃபார் திஸ் ஜாப், இந்த வேலைக்கு அவன் புதியவன். அடுத்ததாக ஃப்ரெஷ் அவுட் என்றால் என்ன? விற்று விட்டது, காலி ஆகிவிட்டது, பொருட்கள் விற்று விட்டது. ஸோ த கம்பெனி இஸ் ஃப்ரெஷ் அவுட் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக்கல் கார்ஸ். ஒரு கம்பெனி எலக்ட்ரிக்கல் கார்களை உற்பத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறது. அங்கே எல்லா கார்களும் விற்று விட்டன, சரக்கு இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது ஃப்ரெஷ் அவுட் என்ற சொற்களை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது ஃப்ரைடே. ஃப்ரைடேனா வெள்ளிக்கிழமை. வெள்ளிக்கிழமை என்பது இந்துக்கள் கோயிலுக்கு செல்லக்கூடிய அந்த நாள், முஸ்லீம்கள் மசூதிக்கு செல்லக்கூடிய நாள் ஃப்ரைடே. அப்போ எ குட் ஃப்ரைடே என்றால் ஒரு ஆணோ பெண்ணோ சாமி நம்பிக்கை அதிகமாக இருக்கக்கூடியவர்கள். எ குட் ஃப்ரைடே என்றால் எனக்கு கீழே வேலை செய்யக்கூடிய என்னுடைய துணை அசிஸ்டன்ஸு, என்னுடைய துணை, எனக்கு துணையாக இருக்கக்கூடியவர்கள் பொறுப்புள்ளவர்களாக ஆணாக இருக்கும் பொழுது பாய் ஃப்ரைடே என்று சொல்கிறோம். அதே ஒரு பெண்ணாக இருக்கும் பொழுது கேர்ள் ஃப்ரைடே என்று சொல்கிறோம். ஏ ஃபெய்த்ஃபுல் டிவோட்டி, டிவோட்டி என்றால் பக்தன். ஏ டேலண்டட் அண்ட் ஏ ஸ்கில்ஃபுல் அசிஸ்டண்ட், அப்போ எனக்கு கீழே வேலை செய்யக்கூடிய என்னுடைய துணை. ஷீ இஸ் எ குட் கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர், அவள் ஒரு நல்ல கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடியவளாக இருக்கிறாள். ஷீ இஸ் மை கேர்ள் ஃப்ரைடே, அவள் எனக்கு கீழே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறாள். ஸோ நண்பர்களே, ஃப்ரீஸ் அப் என்றால் என்ன? அச்சத்தால் உடல் அசையாமல் போவது. ஃப்ரீஸ் என்றால் ஒருவரை பார்த்து கட்டளையிடுவது அசையாதே என்று. ஃப்ரீஸ் த பால்ஸ் ஆஃப் த பிராஸ் மங்கி என்றால் என்ன? குளிரிலே, கடும் குளிரிலே நடுங்குவது. ஃப்ரெஷ் என்றால் அனுபவம் இல்லாத புத்தம் புதிய. ஃப்ரெஷ் அவுட் என்றால் என்ன? விற்று விட்டது. ஃப்ரைடே, கேர்ள் ஃப்ரைடே என்றால் என்ன? ஒரு பெண் பக்தை அல்லது ஒரு பெண் அசிஸ்டண்ட். ஏ பாய் ஃப்ரைடே என்றால் ஒரு ஆண் பக்தன் அல்லது ஒரு நல்ல ஆண் ஹெல்ப்பர். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்கள். ஃப்ரீ பி என்றால் இலவசமாக குடிப்பது. ஸ்காட் ஃப்ரீ என்றால் என்ன? தண்டனை இல்லாமல் அப்படி எஸ்கேப் ஆகி போயிடுறது. ஃப்ரீ ஃபார் ஆல் என்றால் என்ன? அனைவரும் வந்து விடலாம், எந்த தடையும் இல்லை, ஒரே குழப்பமாக இருக்கக்கூடிய. ஃப்ரீ வீலிங் என்றால் என்ன? எந்த விதமான பொறுப்புகளும் இல்லாமல் ஜாலியாக வாழ்க்கையை வாழ்வது. ஃப்ரீ அண்ட் ஈஸி என்றால் என்ன? ரொம்ப சுலபம், அதற்கு பெரிய முயற்சிகள் தேவையில்லை. ஃப்ரீ லோடர் என்றால் என்ன? மற்றவர்களை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய. ஃப்ரீஸ் என்றால் என்ன? கடும் அதாவது பயத்தாலே, அச்சத்தாலே அப்படி நின்று விடுவது, அசையாமல். ஃப்ரீஸ் என்றால் என்ன? மற்றவர் கட்டளையிடுகிறார்கள் அசையாதே என்று. ஃப்ரீஸ் த பால்ஸ் ஆஃப் த பிராஸ் மங்கி என்றால் என்ன? கடும் குளிரிலே நடுங்குவது. ஃப்ரெஷ், அனுபவம் இல்லாத மனிதர். ஃப்ரெஷ் அவுட் என்றால் என்ன? விற்று விட்டது. ஃப்ரைடே, கேர்ள் ஃப்ரைடே என்றால் ஒரு பெண் பக்தை அல்லது பெண் அசிஸ்டண்ட். பாய் ஃப்ரைடே என்றால் என்ன? ஒரு ஆண் அசிஸ்டண்ட் அல்லது ஒரு ஆண் பக்தன். ஸோ இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி மிகப்பெரிய ஆங்கில எழுத்தாளர்களாக, பேச்சாளர்களாக நீங்கள் அனைவரும் மாற வேண்டும். ஸோ இதற்கான பயிற்சியை செய்யுங்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, welcome to American English. And the words and phrases what the Britishers and Americans or the native English speakers speak. So take your corporate book, page number 93 to 94, under the word letter F, under the letter F, and the word is Friday. Thank God it's Friday. Thank God it's Friday. When do you use this phrase? You use this phrase, anyone who is happy and say the Friday comes. Anybody who is happy, and if they say the Friday comes, then they use the word, the phrase, thank God it is Friday. Thank God it is Friday.
So here, today we should start a new business. Today we should start a new business. Thank God it is Friday. So Friday is considered to be an auspicious day for Hindus, Christians, is Muslims. So thank God it is Friday. Let us start the business. Thank God it is Friday. Let us buy some goods. Thank God it is Friday. Let us go for a movie. And also it comes as a weekend, isn't it? Friday evening. So Friday is something, a special day for everybody. So they use the phrase whenever they happy, thank God it's Friday. Then coming here, frog in one's throat. You know, there is a frog. You know, how does the frog give sound? One sound comes, isn't it? So croak, croak. So the frog in one's throat means because of throat infection, one has a hoarse voice. Hoarse voice means what? You are not able to speak clearly. So here, I have taken a lot of ice cream, so I have a frog in my throat, means I am unable to speak freely, unable to speak quite clearly. So whenever you are unable to speak clearly because of throat infection, you have a hoarse voice, then you use the phrase frog in one's throat, right? Then from under the word from the word go. What do you mean by that? From the beginning, from the start, from the beginning, that is called from the word go. So here, I ain't agree for the marriage from the word go. I ain't agree for the marriage from the time it started, from the time when they start speaking. From the word go means from the beginning. From the word go, I started developing my communication skills, technical skills when I entered the college. The time when you entered the college, from the day one, I started learning all type of skills. Got it, sir? Next here, from the bottom of my heart. What do you mean by from the bottom of my heart? From my deep inner, being sincere, being truth, no pretension. From the bottom of the heart means it's very true. There is nothing false in that. Everything is true from the bottom of my heart. See here, Bill Gates has donated 50% of his earning from the bottom of his heart, means Bill Gates has given 50% of his income from his true feelings, through charity feelings. So from the bottom of my heart means with a full 100% involvement, intention, without any pre-planned. So next coming here, from the hip. Hip means, you know, this part, waist. From the hip means speaking without any preparation or without any script, without having any paper, without having any script, just like that you are speaking spontaneously. That is called, what type of speech it is called? What type of speech it is called? Immediately you are speaking without any preparation. You just give a topic, you just speak from the hip. So generally our Prime Minister speaks from the hip, means what? He speaks without any preparation. So my dear friends, thank God it is a Friday, means it's a Friday is considered to be a auspicious day. So whenever the person is happy, he does and speaks, he goes from that day. Frog in one's throat means what? The voice is hoarse, you are not able to speak clearly. And from the word go means from the beginning. And from the bottom of my heart means what? Deep inside, with full involvement, with 100% sincerity, with 100% truth. From the bottom of my heart I say, I love you. What do you mean by that? From the bottom of my heart I feel for you. From the bottom of my heart I pray for you. In the sense, I am very sincere about that. From the hip means what? Speaking without any preparation. Without any preparation. Just like without taking any paper and coming to the stage, and just like that we are speaking without any preparation. Then you use the word phrase from the hip. And coming here, my dear friends, straight from the horse's mouth. See, horse is used for various things, isn't it? Horsepower. Then what? Horsepower. Then any other horse. So for horse is used with various, the word horse is used with various phrases. Here, straight from the horse's mouth means 100% true information, correct information, information coming from a correct person, right, sir? If Chief Minister says, yes, I just got corruption. Karnataka Chief Minister, the ex-Chief Minister, he told, yes, I made a mistake, I got corrupted. So when
a person says the information from a reliable source, then it is called horse mouth information, 100% authentic, 100% true. We got the news straight from the horse's mouth, that is from the minister. We got the exact information from the minister, so 100% true, that is called horse mouth information. From the ground up means what? Beginning to the end, from A to Z, from the beginning to the end. Then you are using the phrase from the ground up. Mr. Narayana Murthy has built Infosys, has built Infosys. Narayana Murthy has built Infosys from the ground up. Ground up, you see, from the base to the end. So next word is fruit. Fruit, you know what do you mean by fruit? Fruit means, you know, right? Here the fruit means a male person who is a homosex, who is in homosex. He loves the same gender. So those fruits are coming means the homosex personalities are coming. Fruity means a person who behaves differently. Any person who behaves differently is called fruity. She is speaking in a fruity manner, in a different manner, fruity manner. Then coming here, fry, burn, frying. Out of frying pan and into the fire. A frying pan means what? Already it is burning, and putting into the fire means then still you are getting fried up, still you are getting more fried up, moving from very bad to very worse, moving from bad, already situation is bad, you are going still bad, worse. That is called out of frying pan and into the fire. The government was already condemned because of corruption in the ministry and the price rise. Already Indian government already got into problem of corruption, and once again what is that? Price rise. All the goods and services, the price has increased. As further worsened its position, it is like the government is out of frying pan and into the fire. Out of frying pan and into the fire means it is already in problem, it is getting still worse. So here next word is FUBU. What does it mean? FUBU, forest bias. Forest bias, a brand of dress used and produced by African Americans. Who are African Americans? The Africans who have settled in America are called African Americans. So forest bias means what? We went to US and bought forest bias. FUBU means forest bias, the products which are made by African Americans. So my dear friends, straight from the horse mouth means what? 100% true information. From the ground up means what? From the beginning till the end. Fruit means what? A male homosex. Fruity means a person who behaves differently. Fry, out of frying pan and into the fire means already the problem is worse, still it is getting bad. FUBU, forest bias. Hope you are able to understand. Once again recollect, my dear friend. So thank God it is Friday means what? You are happy because it is a Friday. So you start something new on that day. A frog in one's throat, you have an infection in your throat, so your voice sounds hoarse differently. From the word go means from word go, from the beginning. From the bottom of my heart means what? True information. Then from the hip means what? Without any preparation you are speaking. And straight from the horse's mouth means what? 100% true and authentic information. From the ground up means what? From the beginning till the end. Fruit means what? A male homosexual person. Fruity, a person who behaves differently. Out of frying pan and into the fire means already problem is there, still it is going worse. FUBU, forest bias. Hope you are able to get it. Okay, now gentlemen, I just ask you, each one of you please stand up. Can you form a sentence using any of one of the phrase? Please stand up and say. I thank God from the bottom of my heart For what? for everything He has given me. For everything He has given you, he is thanking God from the bottom of his heart. Yes, sir. Yes, you gentlemen. My topic is fruit. Fruit, yeah. There are many fruit in Chennai. Okay, there are many fruits in Chennai. There are many homosexuals in Chennai, homosex persons in Chennai. So fruity. Fruity. So always my friend speaking like a fruity manner. Okay, in a fruity manner. Okay, he behaves in a different way. Okay, you gentlemen.
From the hip. From the hip, without any preparation. Dr. Abdul Kalam speaks from the hip. Dr. Abdul Kalam speaks from the hip. Good, good. Yes, gentlemen. For the word go. From the word go. From the word go. I did not agree with my parents to going abroad. Okay, his parents wants him to go abroad, so they were telling. Okay. From the word go. From the word go, you didn't agree. Okay. For going abroad. Yes, gentlemen. Frog in my throat. Frog in your throat, yes. I walked in the rain, so you I walked had a in the frog rain. in my throat. You got a frog in your throat. Okay, he walked in the rain and he has got a frog in the throat. Okay, fine, sir. ஸோ நண்பர்களே, எங்களுடைய ஆங்கில கார்ப்பரேட் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 93 94 அமெரிக்கர்களை போல் ஆங்கிலத்திலே பேசக்கூடிய இந்த சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். பிரிட்டிஷர்ஸை போன்று தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய இந்த சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். தேங்க் காட் இட் இஸ் ஃப்ரைடே. ஆண்டவா நன்றி, இன்று வெள்ளிக்கிழமை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சொற்றொடர். எனிவன் ஹூ இஸ் ஹாப்பி அண்ட் சே த ஃப்ரைடே கம்ஸ். யாரெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் ஆண்டவா வெள்ளிக்கிழமை வந்து விட்டது, புனித நாள், இந்துக்களுக்கும் கிறிஸ்டியனர்களுக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் அநேகமாக வேலை செய்யக்கூடியவர்களுக்கும். ஏனால் அதுதான் வாராந்திர கடைசி நாள், இல்லை வாராந்திர வீக்கெண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதில் வாராந்திர அதில் முதலாவது நாள் ஃப்ரைடே ஈவினிங். வீக்கெண்ட்ஸ்னு என்ன? ஃப்ரைடே ஈவினிங், வெள்ளிக்கிழமை சாயந்தரம் இருந்து திங்கட்கிழமை காலை வரைக்கும் அதை வீக்கெண்ட் என்று சொல்வார்கள். ஸோ டுடே வி ஷுட் ஸ்டார்ட் அவர் நியூ பிஸ்னஸ். தேங்க் காட் இட் இஸ் ஃப்ரைடே. இன்று நம்மளுடைய வேலையை ஆரம்பிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இன்று வெள்ளிக்கிழமை. ஃப்ராக் என்றால் என்ன? ஃப்ராக் என்றால் தமிழ் என்ன? தவக்கலை. ஃப்ராக் இன் ஒன்ஸ் த்ரோட் என்றால் என்ன? தொண்டையிலே ஒரு தவக்கலை சிக்கி இருக்கிறது என்றால் தவக்கலை எப்படி கத்தும் என்று உங்களுக்கு தெரியும். அதுபோல பிகாஸ் ஆஃப் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஒன் ஹாஸ் எ ஹார்ஸ் வாய்ஸ். ஆர்ஸ் என்றால் என்ன? கரகர கரகர என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சத்தம். அப்போ இன்ஃபெக்ஷன் என்றால் என்ன? ஏதாவது ஒரு நோய் வந்து விட்டது இங்கே தொண்டையிலே, அதனால் குரல் கரகர என்று வருகிறது. ஐ ஹவ் டேக்கன் எ லாட் ஆஃப் ஐஸ்கிரீம்ஸ். நிறைய ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு இருக்கிறேன். ஐ ஹவ் எ ஃப்ராக் இன் மை த்ரோட். என் தொண்டை கரகரப்பாக இருக்கிறது. ஃப்ரம் த வேர்ட் கோ என்றால் என்ன? ஆரம்பம் முதற்கொண்டு. ஃப்ரம் த பிகினிங், ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட். ஐ டிடன்ட் அக்ரி ஃபார் த மேரேஜ் ஃப்ரம் த வேர்ட் கோ. என் திருமண விஷயத்தை பற்றி அவர்கள் பேசும் பொழுது ஆரம்பம் முதல் நான் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டேன். ஃப்ரம் த வேர்ட் கோ என்றால் ஆரம்பம் முதற்கொண்டு. ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் என்றால் என்ன? இதயபூர்வமாக, மனப்பூர்வமாக. பீயிங் சின்சியர், ட்ரூத், நோ ப்ரிட்டென்ஷன்ஸ். எந்த விதமான கலப்படம் இல்லாமல், வேஷமும் இல்லாமல் இயற்கையாக வரக்கூடியதை ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் என்று சொல்கிறோம். பில் கேட்ஸ் ஹேஸ் டொனேட்டட் 50% ஆஃப் ஹிஸ் இயர்னிங்ஸ் ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் ஹிஸ் ஹார்ட். பில் கேட்ஸ் தன்னுடைய 50% சம்பாதனைய பணத்தை மக்களுக்கு இலவசமாக வாரி வழங்கி இருக்கிறார், இதயபூர்வமாக. ஸோ ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் என்றால் உண்மையாக, சத்தியமான, இதயபூர்வமான என்ற சொற்றொடரில் வருகிறது. ஃப்ரம் த ஹிப் என்றால் என்ன? ஹிப்னா இடுப்பு என்று சொல்கிறோம். அப்போ ஸ்பீக்கிங் விதவுட் எனி ப்ரிப்பரேஷன் ஆர் விதவுட் எனி ஸ்கிரிப்ட், எழுதி வைத்து காகிதத்திலே மேடையிலே வந்து பேசுவதை ஃப்ரம் த ஹிப்பு என்று சொல்லும் பொழுது, அப்போ பேப்பரை வச்சு பேசாமல் இயற்கையாகவே எந்த விதமான தயாரிப்பும் இல்லாமல் மேடைக்கு வந்து தானாக சுயமாக ப்ரிப்ரேஷன் இல்லாமல் பேசுவதை ஃப்ரம் த ஹிப் என்று சொல்கிறோம். ஜென்ரலி அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்பீக்ஸ் ஃப்ரம் த ஹிப். பொதுவாகவே நம்மளுடைய பிரதம மந்திரி எந்தவித தயாரிப்பும் இல்லாமல் இயற்கையாகவே பேசுகிறார். ஸோ நண்பர்களே, தேங்க் காட் இட் இஸ் ஃப்ரைடே என்றால் என்ன? ஆண்டவா இன்று வெள்ளிக்கிழமை. அப்போ வெள்ளிக்கிழமை என்பது ஒரு மற்றற்ற, ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான, ஒரு நல்ல நாள் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஃப்ராக் இன் ஒன்ஸ் த்ரோட் என்றால் என்ன? தொண்டையிலே தவக்கலை என்று சொல்லும் பொழுது தொண்டை கரகர என்று இருக்கிறது, சரியாக பேச முடியவில்லை. ஃப்ரம் த வேர்ட் கோ என்றால் என்ன? ஆரம்பம் முதற்கொண்டு. ஃப்ரம் த வேர்ட் கோ என்று சொல்கிறோம். ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் என்றால் என்ன? இதயபூர்வமாக, மனப்பூர்வமாக, யதார்த்தமாக, சத்தியமாக, உண்மையாக. ஃப்ரம் த ஹிப் என்றால் என்ன? எந்த விதமான தயாரிப்பும் இல்லாமல் இயற்கையாக பேசுவது. அடுத்ததாக இங்கே பாருங்கள், ஸ்ட்ரெயிட் ஃப்ரம் த ஹார்ஸஸ் மவுத். ஹார்ஸ் என்றால் குதிரை. குதிரையை வச்சு நிறைய சொற்றொடர்களை பார்க்கிறோம். ஹார்ஸ் பவர் என்று சொல்கிறோம். வேகத்திற்கு ஹார்ஸ் பவரை பயன்படுத்துகிறார்கள். ஸோ ஹார்ஸ் மவுத் என்றால் என்ன? அப்போ ஸ்ட்ரெயிட் ஃப்ரம் த ஹார்ஸ் மவுத் என்றால் ட்ரூத், உண்மையான, கரெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன், சரியான தகவல். ஃப்ரம் த கரெக்ட் பர்சன், சரியான நபரிடமிருந்து சரியான தகவலை பெறுவது ஸ்ட்ரெயிட் ஃப்ரம் த ஹார்ஸஸ் மவுத் என்று சொல்கிறோம். வி காட் த நியூஸ் ஸ்ட்ரெயிட் ஃப்ரம் த ஹார்ஸஸ் மவுத், தட் இஸ் ஃப்ரம் த மினிஸ்டர். மந்திரியே சொல்லிவிட்டார். அப்போ நிச்சயமாக அதில்
தவறுகள் இருக்காது. ஸோ சாமியாரே சொல்லிவிட்டார், அதில் உண்மைகள் இருக்கும். அப்போ யார் மூலமாக சரியான தகவல் வருகிறதோ அதை ஸ்ட்ரெயிட் ஃப்ரம் த ஹார்ட்ஸ் மவுத் என்று சொல்கிறோம். ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் அப் என்றால் என்ன? பிகினிங் டு த எண்ட், ஆரம்பம் முதல் கடைசி வரை இருக்கக்கூடியதை ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் அப் என்ற சொல்லை சொல்கிறோம். மிஸ்டர் நாராயணமூர்த்தி ஹஸ் பில்ட் இன்ஃபோசிஸ் ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் அப். நாராயணமூர்த்தி அவர்கள் இன்ஃபோசிஸினுடைய நிறுவனர் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் அந்த கட்டிடத்தையும் அந்த நிறுவனத்தையும் கட்டி முடித்திருக்கிறார் என்று வருகிறது. ஃப்ரூட் என்றால் கனி. கனி என்று சொல்லும் பொழுது ஏ மேல் பர்சன் ஹூஸ் ஏ ஹோமோசெக்ஸ். அப்போ ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் ஆண், ஒரு ஆண் இன்னொரு ஆணுடன் ஓரின சேர்க்கையாக சேர்க்கக்கூடியவர்களை ஃப்ரூட் என்று சொல்கிறோம். ஆண் ஓரின சேர்க்கையாளர்கள், ஆண் அலி என்று சொல்லலாம், அல்லது தமிழிலே என்ன சொல்லுவார்கள், அது என்ன அது சொல்லுவாங்க, ஸோ அரமாணிகள். தோஸ் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் கம்மிங், அந்த ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் வருகிறார்கள். அடுத்ததாக ஃப்ரூட்டி என்றால் எ பர்சன்ஸ் ஹூ பிஹேவ் டிஃப்ரெண்ட்லி, யாரோ ஒருவர் வித்தியாசமாக நடந்து கொள்ளக்கூடியவர்களை ஃப்ரூட்டி என்று சொல்கிறார்கள். ஷீ ஸ்பீக்கிங் இன் எ ஃப்ரூட்டி மேனர், அவள் ஒரு வித்தியாசமாக பேசுகிறாள், ஃப்ரூட்டி என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ஃப்ரை என்றால் என்ன? ஃப்ரை என்றால் என்ன? ஃப்ரை பண்ணுவது, வறுப்பது, எண்ணெயிலே வறுப்பதை ஃப்ரை என்று சொல்கிறோம். அவுட் ஆஃப் ஃப்ரையிங் பேன், அப்போ கொதிக்கிற எண்ணெயிலிருந்து எடுத்து நெருப்பிலே போடுவது. அப்படி என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது மூவிங் ஃப்ரம் வெரி பேட் டு வெரி வேர்ஸ். அப்போ ஏற்கனவே மோசம், அதிலிருந்து இன்னும் மோசமான நிலைமைக்கு செல்லுதல், இது அவுட் ஆஃப் ஃப்ரையிங் பேன். பேன் என்றால் என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு, அந்த சட்டி, அந்த எரியிற கொதிக்கிற சட்டியிலிருந்து நெருப்பில் போய் விழுகிறதுனா ஏற்கனவே பிரச்சனை, இன்னும் பிரச்சனை ஆகிறது. த கவர்மெண்ட் வாஸ் ஆல்ரெடி கண்டெம்ட் பிகாஸ் ஆஃப் கரப்ஷன். கண்டெம்ட் என்றால் என்ன? அது நித்திக்கப்படுகிறது அல்லது குறை கூறப்படுகிறது. அப்போ அரசாங்கம் ஏற்கனவே குறை கூறப்படுகிறது. எதற்காக? கரப்ஷன் ஆஃப் த மினிஸ்ட்ரி, லஞ்சம் வாங்கி இருக்கிறார்கள். அப்புறம் அந்த ப்ரைஸ் ரைஸ், அந்த விலை அதிகமாகி விட்டது. அது has further worsened its position. It is like government is out of frying pan and into the fire. Frying pan என்றால் என்ன? எரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எண்ணெயிலிருந்து எடுத்து நெருப்பிலே போடுவது போல. அப்போ ஏற்கனவே அரசாங்கம் லஞ்சம் பிரச்சனைகளை மாட்டி இருக்கிறது. மறுபடியும் விலைவாசி உயர்வான காரணத்தினாலே இந்த மோசமான நிலையிலிருந்து இன்னும் மோசமான நிலைக்கு செல்லுதலை அவுட் ஆஃப் ஃப்ரையிங் பேன் அண்ட் இன்டு த ஃபயர் என்று சொல்கிறோம். அடுத்து FUBU, ஃபாரஸ் பையஸ், a brand of dress, உடைகளினுடைய ஒரு தரம், used and produced by African Americans. அப்போ அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஆப்பிரிக்கா நாட்டிலிருந்து சென்று இருக்கக்கூடிய அந்த அமெரிக்கர்கள், ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன்ஸ், அவர்கள் உற்பத்தி பண்ண அந்த பொருட்கள் அவை FUBU என்று சொல்கிறோம். we went to US, நாங்கள் அமெரிக்கா சென்று and bought, வாங்கினோம், FUBU. அப்போ ஃபாரஸ்ட் பையஸ். ஸோ நண்பர்களே, ஸ்ட்ரைட் ஃப்ரம் ஹார்ஸ் மவுத் என்றால் என்ன? சரியான தகவல் சரியான நபர்களிடமிருந்து வரும்பொழுது இந்த ஸ்ட்ரைட் ஃப்ரம் த ஹார்ஸஸ் மவுத் என்று சொல்கிறோம். ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் அப் என்றால் என்ன? ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை. அடுத்தது ஃப்ரூட் என்றால் கனி. ஒரு ஓரினை சேர்க்கையாளர்கள் ஆணாக இருந்தால் அவர்களை ஃப்ரூட் என்று சொல்கிறோம். ஃப்ரூட்டி என்றால் என்ன? எந்த ஒரு நபர் வித்தியாசமாக நடந்து கொள்கிறாரோ அவரை ஃப்ரூட்டி என்று சொல்கிறோம். ஃப்ரை, அவுட் ஆஃப் ஃப்ரையிங் பேன் அண்ட் இன்டு த ஃபயர் என்றால் என்ன? எரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடியதை எடுத்து நெருப்பிலே போடுவது போல நிலைமை மோசம், அதைவிட மோசமாகி விட்டது என்று சொல்லும் பொழுது FUBO என்றால் என்ன? எங்கள் ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன்ஸ், ஃபாரஸ்ட் பையஸ். ஸோ நண்பர்களே, தேங்க் காட் இட் இஸ் ஃப்ரைடே என்றால் என்ன? இன்று வெள்ளிக்கிழமை நல்ல நாள். ஸோ ஃப்ராக் இன் ஒன்ஸ் த்ரோட் என்றால் என்ன? குரல் தொண்டை கரகர என்று சத்தம் வருகிறது. ஃப்ரம் த வேர்ட் கோ என்றால் என்ன? ஆரம்பம் முதற்கொண்டு. ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் என்றால் என்ன? இதயபூர்வமாக, சத்தியமாக. ஃப்ரம் த ஹிப் என்றால் என்ன? எந்தவித தயாரிப்பும் இல்லாமல் யதார்த்தமாக அப்படி பேசுவது. ஸ்ட்ரெயிட் ஃப்ரம் த ஹார்ஸஸ் மவுத் என்றால் என்ன? அப்போ சரியான நபரிடமிருந்து வரக்கூடிய அந்த சரியான தகவல். ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் அப் என்றால் என்ன? ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு வரை. ஃப்ரூட் என்றால் என்ன? ஒரு ஆண் ஓரினை சேர்க்கையாளர்கள். ஃப்ரூட்டி என்றால் என்ன? ஒருவர் வித்தியாசமாக நடந்து கொள்ளக்கூடியவர். ஃப்ரை என்றால் அவுட் ஆஃப் ஃப்ரையிங் பேன் அண்ட் இன்டு த ஃபயர் என்றால் என்ன? எரிகிற கொதிக்கிற எண்ணெயில் எடுத்து நெருப்பிலே போடுவது போல. அப்போ பிரச்சனையை மேலும் பிரச்சனையாக்குவது. FUB என்றால் என்ன? ஃபாரஸ்ட் பையஸ், த ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கர்கள் தயாரிக்கக்கூடிய அந்த உடைகள், அந்த பொருட்களினுடைய பிராண்ட்
FUBU. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை எல்லாம் பயன்படுத்தி மேலும் உங்களுடைய ஆங்கில புலமையை வளர்த்தி கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AS American English. Take your corporate English book, page number 95 to 96. What you're going to see is the spoken English words of Britishers and Americans, or the native English speakers, what they speak. Coming here, under the letter F, what are the words we are going to see and the phrases? Full is the word, full of beans, or full of bull, or full of prunes. What do you mean by full of beans, full of bull, full of prunes? Means nonsense, stupid, or lies. So please don't give importance to his talk. Please don't give importance to his talk. He is full of beans. Beans, it is full of nonsense. It is full of lies. It is full of stupid. So full of beans means nonsense things, lies. Next, full of piss and vinegar. What do you mean by piss? It's urine. The full of piss and vinegar means with full energy. Our marketing trainees are full of piss and vinegar. So our marketing men are full of piss and vinegar means they are full of energy. Go to the full yard. Go to the full yard. What do you mean by that? Do something to the end, do it full. Doing a job, doing a work, doing a project from A to Z completely, then you use the phrase go the full yard. Go the full yard. We went to the full yard to make our business success. To make our business success, we went to the extreme end. From the beginning till the end, we have gone and did it. So go the full yard means do it completely. Full house means no more place. People are filled by filled. No place at all. There's no place at all. The movie is running a full house means there's no seat to sit. It is fully occupied. All the tickets are over. So full house means no more place for the people to sit. Next, coming here, funky. What do you mean by the word funky? Funky means a stupid fellow. So he is a funky guy. He is a stupid fellow. He is an idiotic fellow. He is a freak. So when you say funky, you mean to say he is a stupid guy. Funny, a jovial. See, under the word funny, 236. Funny as a barrel of monkeys. Funny as a barrel of monkeys. What do you mean by that? Very funny. So here, funny as a barrel of monkeys means it is full of fun and it's a funny thing. The comedian in Tamil movie was funny as a barrel of monkeys means he is a real funny person. So funny as a barrel of monkeys means full of fun. So my dear friends, see here on this right side, full of beans or full of bull or full of prunes means nonsense, stupid or lies. Full of piss and vinegar means with full energy. Go the full yard means go to the extreme end. Do it completely. Full house means no place to sit. Funky, a stupid fellow. Funky, a jovial. Funky as a barrel of monkeys means very funny. Hope you are able to get the side, right side. And coming here to the left side, don't get funny means don't act smart or rude. Don't try to act smart. That's called don't get funny. Don't get funny in the meeting or else you will end up in problem. So don't try to get attraction and talk some nonsense in the meeting, then you will get up into problems. So don't get funny means don't try to attract others by your funny or remarks, everything. So funny business means cheating in the business. You cheat in the business, then you use the phrase funny business. He did a funny business and now he is in jail. So he did a funny business means he cheated. He did certain wrong things in his business and now he is in the prison. Funny as shit means very, very funny. The monkey in the forest started dancing with my friend. It is funny as shit means very funny. So next, funny page means a page meant for humor. In a book, in a magazine or in a paper, if it is a funny page means it is a page meant for laughter. It's a humor. I read all the jokes in the funny page. So in the funny page, I read all the jokes. Coming here, fur. The word fur, 237. Make the fur fly means creating a problem. When you create a problem, use the phrase make the fur fly. When the gang leader was arrested, his gang members made the fur fly. So his gang members
created a problem when the gang leader was arrested. So creating a problem is used by the phrase make the fur fly. Make the fur fly means doing a thing in a short time. Once again, the same words, but the meaning changes. Doing certain things in a short span of time, then you use the phrase make the fur fly. He made the fur fly in his business and made a lot of money. So in a short span of time, he made a lot of money. So use the phrase make the fur fly. Fuse means energy. Here, have a short fuse means sensitive, getting angry quickly. A person who gets angry quickly, or a person who is very sensitive, emotional, then you use the phrase have a short fuse. Saranya is a good girl. Saranya is a good girl, but she has a short fuse when her mother doesn't give her food in time. When the mother doesn't give her food in time, she gets angry quickly. So a person who gets angry quickly or very sensitive, then you use the phrase have a short fuse. So my dear friends, coming here, don't get funny means don't act smart. Funny business means cheating in the business. Funny as shit means very, very funny. And funny page means a page in a magazine meant for humor or laughter. Make the fur fly means creating a problem. Make the fur fly, doing a thing in a short span of time. And fuse means energy. And have a short fuse means a person who is very sensitive, who gets angry quickly. So once again, coming here, my dear friends, full of beans or full of bull or full of prunes means nonsense, stupid or lies. Full of piss and vinegar means with full energy. Go the full yard means go to the extreme end. Full house means there is no place at all. Funky means a stupid guy. And funny as a barrel of monkeys means very funny. And coming here, don't get funny means don't act smart. And funny business means cheating in a business. Funny as shit means very, very funny. Funny page, a page in a magazine meant for humor. And make the fur fly means creating a problem. Make the fur fly, once again, the meaning is doing a thing in a short span of time. Fuse, energy. Have a short fuse means a person who gets very angry in a short span of time. Then you use the phrase have a short fuse. Hope you are able to get it. So நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 95 96. அமெரிக்கர்களையும் ஆங்கிலர்களையும் அல்லது ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக பேசக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். இப்போ எஃப் என்ற எழுத்தின் கீழே வரக்கூடிய அந்த சொற்கள், அதனுடைய சொற்றொடர்கள். இப்போ ஃபுல் என்றால் என்ன, நிறைந்திருக்கிறது. அதை உபயோகப்படுத்தி சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். ஃபுல் ஆஃப் பீன்ஸ் ஆர் ஃபுல் ஆஃப் புல்லுனா காளமாடு. ஃபுல் ஆஃப் ப்ரூன்ஸ் என்றால் ஸ்டூபிட், நான்சென்ஸ், இடியட் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஃபுல் ஆஃப் பீன்ஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். ப்ளீஸ் டோன்ட் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஹிஸ் டாக், ஹி இஸ் ஃபுல் ஆஃப் பீன்ஸ். அவன் பேசுவதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதீர்கள். அவன் பேசுவது அனைத்தும் கிறுக்குத்தனமாக இருக்கிறது, முட்டாள்தனமாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஃபுல் ஆஃப் பீன்ஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது ஃபுல் ஆஃப் பிஸ் அண்ட் வினேகர் என்று சொல்லும் பொழுது சக்தியுடன், அதிக ஆற்றலுடன் அப்படி என்று சொல்லும் பொழுது ஃபுல் ஆஃப் பிஸ் அண்ட் வினேகர் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அவர் மார்க்கெட்டிங் ட்ரெயினிஸ் ஆர் ஃபுல் ஆஃப் பிஸ் அண்ட் வினேகர். எங்களிடம் வேலை செய்யக்கூடிய விற்பனை பிரதிநிதிகள் முழு சக்தியுடன், முழு ஆற்றலுடன் இருக்கிறார்கள். ஆற்றலுடன் இருக்கும் பொழுது பிஸ் அண்ட் வினேகர் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும். கோ டு த ஃபுல் யார்ட் என்று சொல்லும் பொழுது டூ சம்திங் டு த எண்ட், டூ இட் ஃபுல். ஒரு வேலையை எடுத்துக்கொண்டால் முழுவதுமாக முடித்தாக வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான கோ டு த ஃபுல் யார்ட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். We went to the full yard to make our business success. எங்கள் வியாபாரம் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் முழு அளவிலே எங்கள் திறமைகளை உபயோகப்படுத்தி காரியத்தில் இறங்கிவிட்டோம். முழுவதுமாக முழு சக்தியை பயன்படுத்தி, முழு ஆற்றலை பயன்படுத்தி ஒரு காரியத்தை செய்யும்போது கோ த ஃபுல் யார்ட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஃபுல் ஹவுஸ் என்றால் இடம் இல்லை. நோ மோர் பிளேஸ், பீப்புள் ஃபில்ட் த பிளேஸ். மக்கள் எல்லாம் நிரம்பி வழிகிறார்கள், இடமில்லை உட்காருவதற்கு என்று சொல்லும் பொழுது ஃபுல் ஹவுஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். த மூவி இஸ் ரன்னிங் எ ஃபுல் ஹவுஸ். அப்படி என்றால் இந்த சினிமா படம் உட்காருவதற்கு கூட இடமில்லாத அளவு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது, டிக்கெட்டுக்கெல்லாம் விற்று தீர்ந்து விட்டன என்று சொல்லும் பொழுது ஃபுல் ஹவுஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள்.
அடுத்த வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்கி. ஃபங்கி என்றால் ஒரு கிறுக்கன், முட்டாள் என்று சொல்லும் பொழுது ஃபங்கி என்று சொல்கிறீர்கள். ஈஸ் எ ஃபங்கி கை, அவன் ஒரு முட்டாள் பேர்வழி. கை என்றால் ஒரு ஆண் பேர்வழி, அவன் ஒரு முட்டாள் பேர்வழி என்று சொல்கிறீர்கள். அடுத்தது ஃபன்னி என்றால் ஜாலியாக இருப்பது. ஃபன்னி as a barrel of monkeys என்றால் ரொம்ப தமாஷாக, ஃபன்னி என்றால் தமாஷ் என்று சொல்கிறோம். த காமெடியன் இன் தமிழ் மூவி, தமிழ் படத்திலே வரக்கூடிய அந்த சிரிப்பு நடிகன் வாஸ் ஃபன்னி as a barrel of monkey என்றால் அவன் ரொம்ப நகைச்சுவையாளனாக மக்களை சிரிக்கக்கூடிய வைக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் என்று சொல்கிறது. அடுத்தது இங்கே பாருங்கள், ஃபுல் ஆஃப் பீன்ஸ் என்றால் கிறுக்குத்தனமான, ஃபுல் ஆஃப் பிஸ் அண்ட் வினைகர் என்றால் முழு சக்தியுடன் ஆற்றலுடன், கோ த ஃபுல் யார்ட் என்றால் முழு சக்தியை உபயோகப்படுத்தி, ஃபுல் ஹவுஸ் என்றால் இடம் இல்லை, ஃபங்கி என்றால் கிறுக்குத்தனமான மனிதன், ஃபன்னி as a barrel of monkeys என்றால் ரொம்ப தமாஷாக என்ற சொற்றோட. அடுத்தது இங்கே பாருங்கள், டோன்ட் கெட் ஃபன்னி என்றால் டோன்ட் ஆக்ட் ஸ்மார்ட் ஆர் ரூட். அப்போ ரொம்ப கோபமடைந்து மற்றவர்களை ஈர்ப்பதற்காக செய்யக்கூடிய செய்கைகளாக இருக்கக்கூடாது. டோன்ட் கெட் ஃபன்னி இன் த மீட்டிங் ஆர் எல்ஸ் யூ வில் எண்ட் அப் இன் ப்ராப்ளம். அப்போ ஃபன்னி, டோன்ட் கெட் ஃபன்னி என்றால் மற்றவர்களை ஈர்ப்பதற்காக கோபதாபங்களை எல்லாம் காண்பிப்பது, அது ஒரு மீட்டிங்கில் செஞ்சால் அது நன்றாக இருக்காது. ஃபன்னி பிஸ்னஸ், அப்போ ஃபன்னி பிஸ்னஸ் என்றால் சீட்டிங் இந்த பிஸ்னஸ், வியாபாரத்திலே ஏமாற்றுவதை இந்த சொற்றொடரான ஃபன்னி பிஸ்னஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக உபயோகப்படுத்துகிறீர்கள். ஹீ டிட் எ ஃபன்னி பிஸ்னஸ் அண்ட் நவ் இஸ் இன் ஜெயில். அவன் ஒரு கிறுக்குத்தனமான ஒரு வியாபாரம் செய்து, ஏமாற்று வியாபாரம் செய்து இன்று ஜெயிலிலே இருக்கிறான். ஃபன்னி as a shit என்று சொல்லும்போது வெரி வெரி ஃபன்னி, ரொம்ப தமாஸ் என்று சொல்லும்போது த monkeys in the forest started dancing. அப்போ அந்த ஒரு தோட்டத்திலே இருக்கக்கூடிய குரங்குகள் ஆடிக்கொண்டிருந்தன. வித் மை ஃப்ரெண்ட், என்னுடைய நண்பனுடன். இட் இஸ் ஃபன்னி as shit, அது பார்ப்பதற்கு ரொம்ப தமாஷாக இருந்தது. ஃபன்னி பேஜ் என்றால் நகைச்சுவை பக்கம் என்று வருகிறது. ஏ பேஜ் மென்ட் ஃபார் ஹியூமர். அப்போ ஒரு பத்திரிகையை எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறீர்கள் என்றால் நகைச்சுவைக்காக ஒரு பக்கம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும், அதை ஃபன்னி பேஜ் என்று சொல்கிறோம். ஐ ரெட் ஆல் த ஜோக்ஸ் இன் த ஃபன்னி பேஜ். அப்போ நகைச்சுவை பகுதியில் உள்ள நகைச்சுவை அனைத்தையும் நான் படித்து விட்டேன். ஸோ நகைச்சுவை பகுதி ஒரு பத்திரிகையிலே அதை ஃபன்னி பேஜ் என்று சொல்வீர்கள். அடுத்ததாக ஃபர் என்று சொல்கிற ஒரு வார்த்தை, மேக் த ஃபர் ஃப்ளை என்று சொல்லும் பொழுது பிரச்சனைகளை உருவாக்கு. அப்படி when the gang leader was arrested, his gang members made the fur fly. அப்போ அந்த ஒரு கூட்டத்தினுடைய தலைவன் கைது செய்யப்பட்ட பொழுது அவனுடைய ஆட்கள் என்ன செய்தார்கள்? பிரச்சனையை உருவாக்கினார்கள். created a problem. make the fur fly. make the fur fly என்றால் இன்னொரு அர்த்தம் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் doing a thing in a short time, ஒரு குறுகிய காலகட்டத்திற்குள் ஒரு காரியத்தை செய்வதை make the fur fly என்று சொல்கிறோம். he made the fur fly in his business and made a lot of money. அவன் தன்னுடைய வியாபாரத்திலே குறுகிய காலத்திற்குள் மிகப்பெரிய சாதனைகளை செய்து பணத்தை சம்பாதித்தான். அடுத்ததாக ஃபியூஸ் என்றால் சக்தி. have a short fuse என்றால் சென்சிட்டிவ், உணர்ச்சிகரமான, உணர்வுபூர்வமான. கெட்டிங் ஆங்க்ரி குவிக்லி, வேகமாக கோபம் அடையக்கூடியவர்களை ஹேவ் ஏ ஷார்ட் ஃபியூஸ் என்று சொல்கிறோம். சரண்யா இஸ் ஏ குட் கேர்ள். சரண்யா ஒரு நல்ல பெண். பட் ஷி ஹாஸ் ஏ ஷார்ட் ஃபியூஸ், அவள் அதிக உணர்ச்சிகரமான பெண்ணாக இருக்கிறாள், கோபமடைகிறாள். when a mother does not give her food in time, அவளுடைய அன்னை அவளுக்கு சரியான நேரத்திலே உணவு அளிக்காத பொழுது அவள் அதிக கோபத்தை அடைகிறாள். ஸோ நண்பர்களே, டோன்ட் கெட் ஃபன்னி என்றால் மற்றவர்களை ஈர்ப்பதற்காக அதிக சத்தமிட்டு நடிப்பது. ஃபன்னி பிஸ்னஸ் என்றால் என்ன? ஒரு வியாபாரத்தில் ஏமாற்றுவது. ஃபன்னி as shit என்றால் ரொம்ப கேவலமான தமாசான. ஃபன்னி பேஜ் என்றால் ஒரு பக்கத்திலே நகைச்சுவை பகுதி. மேக் த ஃபர் ஃப்ளை என்றால் ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்குவது. மேக் த ஃபர் ஃப்ளை இன்னொரு பேர். டூயிங் எ திங் இன் எ ஷார்ட் டைம், குறுகிய காலத்திலே ஒரு காரியத்தை செய்வது. ஃபியூஸ் என்றால் மே ஹேவ் ஏ ஷார்ட் ஃபியூஸ் என்றால் அதிக அளவிலே கோபம் அடைவது. ஸோ நண்பர்களே பாருங்கள், மறுபடியும் இந்த சொற்றொடரை பாருங்கள். ஃபுல் ஆஃப் பீன்ஸ், ஃபுல் ஆஃப் புல் ஆர் ஃபுல் ஆஃப் ப்ரூன்ஸ் என்றால் ஸ்டூப்பிட், கிறுக்குத்தனமான என்ற சொற்றொடர் அர்த்தம். ஃபுல் ஆஃப் பிஸ் அண்ட் வினேகர் என்றால் அதிக சக்தியுடன், அதிக ஆற்றலுடன். கோ த ஃபுல் யார்ட் என்றால் ஒரு காரியத்தை செய்வதற்காக முழுமையாக இறங்கி விடுதல். அடுத்தது ஃபுல் ஹவுஸ் என்றால் இடமே இல்லை. ஃபங்கி என்றால் ஒரு கிறுக்குத்தனமான மனிதன். ஃபன்னி ஜோக்காக இருக்கிறது. ஃபன்னி as a barrel of monkeys என்றால்
ஒரு ரொம்ப ரொம்ப தமாஷாக நகைச்சுவையாக. டோன்ட் கெட் ஃபனி என்றால் மற்றவர்களை ஈர்ப்பதற்காக நடிக்கக்கூடாது. ஃபன்னி பிஸ்னஸ் வியாபாரத்தில் ஏமாற்றுவது. ஃபன்னி ஷீட் என்றால் ரொம்ப ரொம்ப தமாசு. ஃபன்னி பேஜ் நகைச்சுவை பகுதி. மேக் த ஃபர் ஃப்ளை என்றால் என்ன, பிரச்சனைகளை உருவாக்குவது. மேக் த ஃபர் ஃப்ளை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள் ஒரு காரியத்தை செய்து முடித்தல். ஹாவ் ஏ ஷார்ட் ஃபியூஸ் என்றால் ரொம்ப கோபம் அடைதல். ஸோ நண்பர்களை இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி ஆங்கிலத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு பேச்சாளராக எழுத்தாளராக நீங்கள் உருவாக வேண்டும். ஸோ இந்த சொற்றொடர்களை எல்லாம் மனப்பாடம் செய்து கொண்டு அதை அன்றாடம் ஆங்கிலத்திலே உபயோகப்படுத்தி கொள்ளுங்கள். பேப்பரில் படிக்கும்போது இந்த சொற்றொடர்களை எல்லாம் பார்க்க வேண்டிய நேரங்கள் வரும். அப்பொழுது எளிதாக உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த தன்மையை பெறுவீர்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to Ace American English. And take your corporate book page number 96 to 97. What you're going to see is the words and phrases what Americans and Britishers or the native English speakers speak. The first word is under the letter F. See the word fuse. What do you mean by fuse first? What do you mean by fuse? See, anything because of overheat, it changes into liquid form. That is called fusing. Connecting two things, that's also called fusing. So blow a fuse. Blow means what? You are blowing the air. Blow a fuse means very 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 angry. A person is very angry. Then you use the phrase blow a fuse. She blew a fuse when her friends insulted her. When her friends insulted her, she blew a fuse means she got very angry. Able to understand? So blew a fuse. See, blew is the past tense of blow. So blew a fuse means getting very angry. Fuss. What do you mean by fuss? Issue. Issue means what? Problems. Fuss means issue. Fuss means complaining. One of the meaning is fuss is complaining. You are complaining. My husband always makes a fuss about my family members. My husband always complains about my family members. So fuss means complaining, right? It's okay. Now make a fight, make a fuss, make a complaint or make a fight. Make a fuss means to fight or quarrel on something. On something means what? Maybe money, maybe car, maybe cell phone, maybe anything, education. So make a fuss means to fight or quarrel on something. See, he made a fuss about his girlfriend's dress. His girlfriend's dress is not according to his liking. So he made a fuss means he quarreled with her, right? Made a fuss means fighting or quarreling. Next, fuss bucket. What do you mean by that? A person who complains too much, always complaining morning to night. You see the old ladies in a home, joint family, you find ladies keep complaining, too much of complaining. So fuss bucket means a person who always complains. My mother is a real fuss bucket. My mother always complains with regard to money spent by me. I always spend a lot of money. So my mother keeps on complaining. So fuss bucket means keep on complaining. So we are ending with the letter F. That is the word F. See here, blow a fuse means what? Getting very very angry. Fuss means complaining. Make a fuss means to fight or quarrel on something. Fuss bucket means a person always complains, right sir? Now we are going in for G letter. Under the G letter, what is the word you are seeing? The first word, ga, 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 ga. What do you mean by ga, ga? Very happy, very excited, very much in love with. You are deeply attached. Then you use the phrase gaga. The college girl went gaga. The college girls. So the college girls went gaga when they met the hero of the movie. Hero of the movie may be Shah Rukh Khan, maybe Vijay or Ajit, whoever it is. When the college girls saw that hero, then what happened? They went gaga. Gaga means what? Became very happy, right sir? Now coming here, game. Under the letter G, the word game. Game means, you know, it is a team, one team fighting with the other team. It is a game, right? So blame game means what? Blaming means what?
You are trying to find fault with somebody, putting the blame on others and escaping. You are putting the blame on others and escaping. It is called blame game. The CBI, what do you mean by CBI? Central Bureau Investigation, CBI. It is a government organization to investigate. So, the CBI didn't believe the blame game. Blame game means what? You are putting the fault on others of the minister, and finally they arrested the minister. So, blame game means putting the blame on others and trying to escape. Next, ahead of the game. Ahead. So, A joins together, ahead. Ahead of the game means before the schedule. How do you pronounce the word? Schedule. Schedule means what? A program. So, before the schedule, to be in front, to be first, that is called ahead of the game. So, 9 o'clock the program starts, and suddenly because of some reason you start the program at 8 o'clock or 8:30, that is called ahead of the game. Or one other thing you can say, see 10 runners are there running for a competition. One person is running front, then he is called ahead of the other team members. So, here the engineers build the new assembly building. The engineers build a new assembly building ahead of the game. Ahead means what? Before the time is over, and which was appreciated by the chief minister. Which was appreciated by the chief minister. So, here next word, I am game means willing and ready to participate. I am ready to take part in the program. Then I am game. I am game. I am ready to take part in this program. So, write down my name in the list. So, I am game means I am ready to involve myself. I am ready to take part. So, I am game is you are ready to join. Next, gander. What do you mean by gander, sir? You know duck. This gander is something above, I mean bit bigger than a duck, that is called gander. The female name is goose, right? See here, what is good for the goose? Goose is the female one, that is it is bigger than the duck. What is good for the goose is good for the gander. So, what is good for the female is good for the male. So, both are equal. So, treating everybody equally, punishing everybody equally, and giving none a favor. You are not showing any partiality to anybody. You are treating everybody equal. Then you use the phrase, what is good for the goose is good for the gander. See here, the minister, the MP, the officials were all put in jail. What is good for the goose is good for the gander. So, without any partiality, everybody were put in the prison, right sir? Coming here, take a gander means looking at. Take a gander at this computer, look at this computer and tell me what is the price of this. So, take a gander means have a look. So, my dear friends, blame game means what? Putting the blame on others and escaping. Ahead of the game means what? In front. I am game means what? Willing to ready and take part. What is good for goose is good for the gander means you are not showing any partiality. And take a gander means looking at. Hope you are able to understand all these phrases. Once again I am saying, blow a fuse means what? Getting very, very angry. Fuss means what? Complaining. Make a fuss means what? To fight or quarrel for something. Fuss bucket means a person who always complains. Gaga means what? Being very excited, being very happy. Then blame game means what? Putting the blame on others and trying to escape. Ahead of the game means what? Before the scheduled time. And I am game means willing to ready to take part. And what is good for the goose is good for the gander means no partiality, everybody are equal. And take a gander means looking at. Hope you are able to understand. Okay, now gentlemen, please stand up and say what is the sentence you wish to say, please. My friend is in so emotional mood by crying to another friend about his problem, so don't make a fuss of it. My friend is emotionally trying to cry it out, so don't make a fuss about it. Better you don't look at the book and say.
Okay. Yes, madam, you can say. Gaga. Gaga. My children are in Gaga because today is a holiday. My children are in Gaga because today is a holiday. Today is a holiday, so they are enjoying. Okay, young lady. My friends always makes a fuss of my group members. Oh, my friends always make a fuss about my group members. Yes, gentlemen. I am game. I am game. Okay, I am game. What do you mean by that? I am game to my college investigations. Okay, college, all programs. I am a game means I am ready to take part. Yes. Fuse Fuse? bucket. Huh? Fuse bucket. First bucket. Okay. My mother is here. Your mother is a first bucket. She bucket. always keeps complaining. Yes, sir. Blow a fuse. Huh? Blow a fuse. Blow a fuse. Yes, sir. She blew a fuse whenever friends insult her. That is written here. What is yours? What is your creation? No, great, sir. Huh? He just reads out what it is written. Okay. Fine, fine. 1 minute. Second. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகம் 96, 97 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்கள் அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய சொற்றொடர்கள். இங்கே ஃபியூஸ் என்றால் என்ன? ஃபியூஸ் போயிடுச்சுன்னு சொல்கிறோம். ஃபியூஸ்னால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏதோ ஒன்று உறைந்து விடுகிறது, மெல்ட் ஆகி விடுகிறது. அதை ஃபியூஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ரைட்டுங்களா? இந்த ஃபியூஸ் எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம்? அது மெல்ட் ஆகி ஒன்று இணைப்பதற்காக. அப்போ ப்ளோனா என்ன? ஊதுவது. ப்ளோவே ஃபியூஸ் என்றால் மிக கோபம் அடைவதை ப்ளோவே ஃபியூஸ் என்று சொல்வோம். ஷீ ப்ளூ எ ஃபியூஸ் வென் அ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்சல்டட் ஹர். அவளுடைய நண்பர்கள், தோழிகள் அவளை அவமானப்படுத்திய பொழுது அவளுக்கு கோபமுற்றாள். ஃபஸ்னா என்ன? பிரச்சனை. ஸோ ஃபஸ்னா சதா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறத ஃபஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க. மை ஹஸ்பண்ட் ஆல்வேஸ் மேக்ஸ் எ ஃபஸ் அபவுட் மை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். இப்போ ஒரு கணவன் மனைவி இருக்கிறாங்க. மனைவி எப்போவுமே கணவர் என்ன சொல்கிறாங்க? அந்த மனைவியினுடைய குடும்பத்தாரை பற்றி கேவலமாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறார். ஸோ மை ஹஸ்பண்ட் ஆல்வேஸ் மேக்ஸ் எ ஃபஸ் அபவுட் மை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். மேக் எ ஃபஸ் என்றால் சண்டையிடுவது, ஏதோ ஒன்றுக்காக அடிக்கடி வாய்ச்சண்டை செய்து கொண்டிருப்பது மேக் எ ஃபஸ். ஹி மேட் எ ஃபஸ் அபவுட் ஹிஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரெஸ். அவனுடைய காதலி உடை உடுத்தி கொண்டு வந்திருந்தால் அது சரியில்லை என்று சொல்லி இவன் அவளுடன் சண்டையிட்டு கொண்டிருப்பதை மேக் ஏ ஃபஸ் என்று சொல்கிறோம். ஃபஸ் பக்கெட் அப்படின்னா என்ன? அந்த எப்போவுமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறவங்க, பக்கெட் மாதிரி நிறைய கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறவர்களை ஃபஸ் பக்கெட் என்று சொல்வீர்கள். ஏ பர்சன் ஹூ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் டூ மச், அதிக அளவு கம்ப்ளைண்ட். மை மதர் இஸ் ஏ ரியல் ஃபஸ் பக்கெட். எங்கள் அம்மா எப்போவுமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. வித் ரிகார்ட் டு மணி ஸ்பென்ட் பை மீ, நான் செலவு செய்யக்கூடிய பணத்தை எப்பொழுதுமே அவர்கள் குறை கூறிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். அடுத்தது ஜி. இப்போ எஃப் எழுத்த முடிச்சிட்டோம். இப்போ அடுத்தது ஜி வருகிறோம். ஜி மூலமாக வரக்கூடிய அந்த வார்த்தை வேர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கா கா என்று சொல்கிறோம். ககானா என்ன? ரொம்ப சந்தோஷம், வெரி ஹாப்பி, வெரி எக்ஸைட்டட், மற்றற்ற மகிழ்ச்சி, வெரி மச் இன் லவ் வித், டீப்பாக ஒன்றை நேசிக்கிறோம், அதை காகா என்று சொல்கிறோம். த காலேஜ் கேர்ள்ஸ் வெண்ட் காகா வென் தே மெட் த ஹீரோ ஆஃப் த மூவி. கல்லூரி மாணவிகள் அந்த ஹீரோவை பார்த்தவுடன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது காகா என்று பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, ப்ளோ எ ஃபியூஸ் என்றால் என்ன? அதிக அளவிலே கோபப்படுதல். ஃபஸ் என்றால் குறை கூறி கொண்டிருத்தல். மேக் ஏ ஃபஸ் என்றால் சண்டையிட்டு கொள்வது. ஃபஸ் பக்கெட் என்றால் என்ன? சதா குறைகளை கூறிக்கொண்டே இருப்பது. காகா என்றால் ரொம்ப சந்தோஷம். அடுத்ததாக பாருங்க, கேம். கேம்னா என்ன? ஸ்போர்ட்ஸ்னா என்ன? கேம்னா என்ன? ஸ்போர்ட்ஸ்னா ஒருத்தர் தன்னுடைய திறமையை காண்பிப்பது. கேம்னா பல பேர் சேர்ந்து தங்களுடைய திறமையை காண்பிப்பது. பிளேம் கேம் என்றால் என்ன? புட்டிங் த பிளேம் ஆன் அதர்ஸ் அண்ட் எஸ்கேப்பிங். மற்றவர்கள் மேல் குறையை போட்டுவிட்டு நீங்கள் தப்பிச்சுக்கிறது, அதுதான் பிளேம் கேம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், த சிபிஐ. சிபிஐ என்றால் என்ன? மத்திய புலனாய்வுத்துறை, சென்ட்ரல் பியூரோ இன்வெஸ்டிகேஷன். த சிபிஐ டிட் நாட் பிலீவ் த பிளேம் கேம் ஆஃப் த மினிஸ்டர். மந்திரி சொன்னதை நம்பலை. மந்திரி என்ன சொன்னார்? அவங்க தப்பு பண்ணாங்க, இவங்க தப்பு பண்ணாங்கன்னு இவர் தப்பிக்க பார்த்தாரு, அதை நம்பவில்லை. அண்ட் ஃபைனலி முடிவாக தே அரஸ்டட் த மினிஸ்டர். மந்திரியை கைது செய்தார்கள். ஸோ பிளேம் கேம் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் மேல் குறையை போடுவது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், எஹெட் ஆஃப் த கேம். எஹெட்னா என்ன? முன்னாடி.
10 பேர் இருக்காங்க, ஒருத்தர் முன்னாடி வந்துட்டாருன்னா எஹெட் என்று சொல்லுவோம். எஹெட் என்றால் என்ன? முதலாவதாக எஹெட். எஹெட் ஆஃப் த கேம்னா பிஃபோர் த ஸ்கெட்யூல். ஸ்கெட்யூல்னா என்ன சார்? ப்ரோக்ராம். 9 மணிக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஸ்கெட்யூல் என்று சொல்வோம். பிஃபோர் த ஸ்கெட்யூல்னா அதுக்கு முன்னாடி, அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு முன்னாடி. டு பி இன் ஃப்ரண்ட், முன்னாடி இருப்பதற்கு. ஸோ த என்ஜினியர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க? பில்ட் என்று வர வேண்டும். பாஸ்ட் டென்ஸ் பில்ட் த நியூ அசம்பிளி பில்டிங். அசம்பிளி பில்டிங் என்றால் என்ன? எம்எல்ஏஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடியது அசம்பிளி பில்டிங். எஹெட் ஆஃப் த கேம். எஹெட் ஆஃப் த கேம்னா என்ன? ஜூன் மாதம் முடிக்கிறத ஃபெப்ரவரி மாதத்துக்குள்ளே முடிச்சிட்டாங்க, பிஃபோராகவே முடிச்சிட்டாங்க. அண்ட் விச் வாஸ் அப்ரிஷியேட்டட் பை த சீஃப் மினிஸ்டர். முதலமைச்சர் அதை பாராட்டினார். ஸோ எஹெட் ஆஃப் த கேம் என்றால் முன்னாடி. ஐ எம் கேம் என்றால் நான் தயாராக இருக்கிறேன் கலந்து கொள்வதற்கு, நான் தயாராக இருக்கிறேன் வாலண்டியர் பண்ணுவதற்கு, வாலண்டியராக கலந்து கொள்வதற்கு தயாராக இருப்பதை ஐ எம் கேம் என்று சொல்கிறோம். ஐ எம் கேம். ஸோ ரைட் டவுன் மை நேம் இன் த லிஸ்ட். நான் தயாராக இருக்கிறேன் கலந்து கொள்வதற்கு, என்னுடைய பெயரையும் சேர்த்து கொள்ளுங்கள். அடுத்தது கேண்டர் என்றால் இப்போ டக் என்று சொல்கிறோம். அந்த கேண்டர் என்றால் ஆண் வாத்து. அப்போ கூஸ் என்றால் பெண் வாத்து. வாட் இஸ் குட் ஃபார் த கூஸ் இஸ் குட் ஃபார் த கேண்டர். அப்போ ஆண் வாத்திற்கு எது நல்லதோ அதுவே பெண் வாத்திற்கும் நல்லது. அப்போ ஆணும் பெண்ணும் சமம். ஸோ ஆண் வாத்திற்கு என்ன நல்லதோ அதுதான் பெண் வாத்திற்கும் நல்லது. ஸோ கூஸ் என்றால் பெண் வாத்து, கேண்டர் என்றால் ஆண் வாத்து. ஸோ இந்த மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்டிங் எவ்ரிபடி ஈக்குவலி, எல்லாத்தையும் சரிசமமாக மதிப்பது. அண்ட் பனிஷிங் எவ்ரிபடி ஈக்குவலி, எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி பனிஷ் பண்ணுவது. அண்ட் கிவ் நன் ஏ ஃபேவர். ஃபேவர் என்றால் என்ன? பாரபட்சம். பாரபட்சம் இல்லாமல் அனைவரையும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறது. நீங்கள் வாட் இஸ் குட் ஃபார் த கூஸ் இஸ் குட் ஃபார் த கேண்டர் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்த வேண்டும். த மினிஸ்டர் மந்திரி, எம்பி பார்லிமெண்ட் எம்பி, த ஒஃபீஷியல்ஸ் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வேர் ஆல் புட் இன் த ஜெயில். எல்லாத்தையும் தூக்கி ஜெயிலில் போட்டாங்க. வாட் இஸ் குட் ஃபார் த கூஸ் இஸ் குட் ஃபார் த ஜெண்டர். அப்போ எந்த விதமான பார்ஷியாலிட்டியும் இல்லாமல் அனைவரையும் ஒரே நேரத்தில் ஜெயிலில் போட்டாங்க. அதுதான் வாட் இஸ் குட் ஃபார் த கேண்டர், கூஸ் இஸ் குட் ஃபார் த கேண்டர். அடுத்தது பாருங்கள், டேக் ஏ கேண்டர் என்றால் லுக்கிங் அட், பார்ப்பது. டேக் ஏ கேண்டர் அட் திஸ் கம்ப்யூட்டர், இந்த கம்ப்யூட்டரை பார். ஸோ டேக் ஏ கேண்டர் என்றால் பார்ப்பது. அண்ட் டெல் மீ வாட் இஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் திஸ், இதனுடைய விலை என்ன. ஸோ நண்பர்களே, பிளேம் கேம் என்றால் புட்டிங் த பிளேம் ஆன் அதர்ஸ். அப்போ மற்றவர்கள் மேல் குறையை போட்டு தப்பிப்பது. எஹெட் ஆஃப் த கேம் என்றால் என்ன? ஒரு நிகழ்ச்சி ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால். ஐ எம் கேம் என்றால் நான் தயாராக இருக்கிறேன் கலந்து கொள்வதற்கு. வாட் இஸ் குட் ஃபார் த கூஸ் இஸ் குட் ஃபார் த கேண்டர் என்றால் அனைவரையும் சமமாக மதித்தல். டேக் ஏ கேண்டர் என்றால் பார். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் பாருங்கள், ப்ளோ எ ஃபியூஸ் என்றால் என்ன? மிக அதிக அளவிலே கோபம் அடைதல். ஃபஸ்ட்னா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவது. மேக் ஏ ஃபஸ்ட் என்றால் சண்டையிட்டுக் கொள்வது. ஃபஸ்ட் பக்கெட் என்றால் என்ன? சதா குறைகளை கூறிக்கொண்டே இருப்பது. காகா என்றால் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைவது. பிளேம் கேம், மற்றவர்கள் மேல் பழியை போட்டு தப்பித்துக் கொள்வது. எஹெட் ஆஃப் த கேம் என்றால் என்ன? ஒரு நிகழ்ச்சி ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னால். ஐ எம் கேம் என்றால் நான் தயாராக இருக்கிறேன் ஒன்று செய்வதற்கு. வாட் இஸ் குட் ஃபார் த கூஸ் இஸ் குட் ஃபார் த கேண்டர் என்றால் அனைவரும் ஈக்குவல் பார்ஷியாலிட்டி இல்லாமல். ஸோ டேக் ஏ கேண்டர் என்றால் அதை பார்ப்பது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை உங்களுடைய டெய்லி அன்றாட ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷுக்கும் ரிட்டன் இங்கிலீஷுக்கும் யூஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு ஸ்பீக்கராகவும் நல்ல ஒரு ரைட்டராகவும் மாற வேண்டும். தேங்க்யூ. Happy morning, my dear friends. Welcome to A's American English. And what you're going to see is the phrases, idioms, or collocated English, what native English speakers or Americans or Britishers, what they use, the phrases, what they use. This is what you're going to see. Coming here, gave. See, take your corporate book, page number 98, 99. The verb gave, past tense. What is the present tense? Give. Future, will give. So, see, when you add give with up, it means leaving it out, leaving a habit. I gave up drinking alcohol means what? I stopped drinking alcohol. Now, we are using with the gave, the verb, we are using the preposition out or the adverb out. Gave out. What do you mean by that?
It's not functioning. It's not working. It gave out means what? It stopped its functioning. So, my bike gave out. What do you mean by that? My bike gave out. It means it stopped functioning. It has a repair, to be repaired. So, any phrase it says gave out means it is not in order now. It's not functioning. My computer gave out. My laptop gave out. My cell phone gave out. Means it is not functioning. Gave out. Right? Now coming here. The second meaning of gave out, agreeing, giving up. She gave out when her parents begged her. She agreed. She gave up her adamancy. So, agreeing, gave out. See, this is once again, she gave out when her parents begged her to study, to take a course or to go abroad. She was adamant not to go abroad, but her parents begged her, please go abroad and do your studies. And finally, she gave out means she agreed. Right, sir? Next, coming here, under the word gear. You know gear, what do you mean by that? In a car, you find the gear. Gear is used for what? To pull the vehicle faster. You go in for first gear, then you go for second, third and fourth. When you keep going on up first gear, what happens? The engine is able to the engine is able to pull the car with a heavy load, isn't it? And second gear, then third gear, fourth gear. Neutral, it is no gear, no control at all. So gear, out of gear means what? Not in order. It is out of gear. It is not in order. So see, when it is in gear, the vehicle is in control, isn't it? But when it is out of gear, what happens? It keeps moving, no control at all. So out of gear means not in order. My life went out of gear when I lost my job. When I lost my job, my life went out of gear means what? No income, not able to take care of the family, of my own expenses. So out of gear means it is not in order. Everything has gone in shambles. You are not in proper order. Then coming here, change gears. What do you mean by that? You are in the first gear, then you come to neutral and go for second gear, and come to neutral and go for third gear. So change gears means to change the topic, to talk about something. You change the topic, then you use the phrase change gears. He was speaking politics. He was speaking about politics. I didn't like the subject. So I changed gears and inquired about his work. That fellow was talking about politics, which I don't like. Then I changed gears. I changed the topic by asking him, how's your work? So change gears means what? Change the topic. Then low gear means slowly, very slowly. Low gear. Which is the lowest gear, sir? First gear, is it? Fourth gear is the top gear. Low gear is the first gear. When you go in for first gear, the vehicle moves slowly, isn't it? Low gear means slowly, very softly. Today's business is in low gear because today is Sunday. Today being a Sunday, no business at all. So the business is in low gear. Low gear means what? It is very slow. So my dear friends, gave out means what? It is not functioning. Gave out, one other meaning is agreeing and not being adamant about it. Out of gear means what? It is not in order. Something is not in order. Change gears means change the topic. And low gear means what? Going slowly. As in the car, when you move on to low gear, what happens? The vehicle moves slowly, right, sir? Hope you are able to get this side of what we have given here. Strip your gears means what? The problems which are created by changing immediately. Strip your gears means what? See, because you change certain things, lot of changes as an impact, you found lot of changes happening. So you change something. For example, you were living in village, you come here to city. So because of the changes, some other changes has happened. What changes has happened? Maybe your lifestyle has changed. Maybe
your income has raised. So here, she is liable to strip her gears because of resigning. She has resigned the job, so she has to feel the impact. So after effects, that is called strip your gears, right? Strip means what? Stripping your dress, removing. Next coming here, high gear. Slow gear means slowly. High gear, fast, interesting, prompt, immediately. Prompt means what? Immediate. So here, NRIs, who are the NRIs? Non-resident Indians working as software engineers are in high gear. High gear means what? Their life is fast, their life is interesting, their life is prompt, because they keep traveling all around the world. They live in a wonderful atmosphere. So high gear means quite interesting, prompt. Geek. Geek means what? The word geek. It is not good. It is not suitable. In society, somebody is weak. So three meanings are there. It is not good. It is not suitable. In society, it is weak. Geek. So there are a lot of geeks in our street means what? They are fit for nothing. They are spending their time wandering without doing any work. Geeks means not suitable at all for the society, who's wasting the time. They are not good, geeks, right? Those boys are geeks means what? Those boys are not suitable for the society. They are just spending and wasting their time. Get a life. Under the word get, you're going for the word, the letter get. So all these phrases comes under the word, under the letter G. Now coming here, the word get. Get a life means what? Getting time to move socially and freely. Get a life means what? If you're always working, it is like a robot, like a machine. You keep on working. But get a life means what? Just relaxing time, to move socially with your family, to just spend your time relaxing yourself. That is called get a life. Life is what? That's what, isn't it? Enjoy the nature. Just free, be relaxed, with not occupy much in your mind. So get a life. My father is working very hard. My dad is working very hard. He needs to get a life means what? He needs a break. He needs to relax. He needs to socialize. So get a life means getting relaxed and socializing, being calm and quiet and enjoying a bit of nature. So get a life means just coming out of the mechanical way of life. Then coming here, get even. Get even means what? Even means what? It is just equal, isn't it? Even. Making it equal. See, you hit me. You physically hit me. If I hit you back, then it is even, isn't it? Always, you are on the top, I am in low. You hit me, I keep quiet, I just keep the insults, humiliations with me, then you are on the upper hand. Once I repeat, once I slap you back, then it becomes even means what? Both are equal. So, get even means to take revenge. Get even. The opposite gang got even by killing the other mafia leader. One leader was killed. So this group killed the opposite party gang leader. So it got evened. So get even means to take revenge. Get a rise. Teasing somebody to get angry. To get a rise means raise your feelings, anger feelings. That is called get a rise. Get a rise. You also say get a rise. I got a rise in the meaning of salary, promotion. So get a rise means teasing somebody to get angry. The girl tried to get a rise out of her boyfriend by switching off the phone. Girls and boys often speak through the phone, lovers. So the girl tried to tease the boy by switching off her phone. So got a rise. She wants to make her boyfriend to get angry. So get a rise means teasing somebody to get angry. Get a break. It's a wonderful word. Break means what? You are breaking. One other break means what? You are getting some change. See here, getting an opportunity or getting a good deal. You are getting an opportunity or getting a good deal. Good deal means what? Your management suddenly says, okay, my dear friend, you worked excellently.
So we are going to give you a promotion as a manager. So he got a break. Got a break means what? A sudden change. Got a break. I got a break in an MNC with a higher salary. So far I was earning 1 lakh. Suddenly the MNC company, multinational company, gave me 2 lakh salary. It is a break. I got a break. You got it, sir. Now coming here once again. Strip your gears means what? Strip your gears. Because of certain changes, some impact has been made. That is called strip your gear. High gear means what? Which is fast, which is interesting, which is prompt. Geek means what? Not suitable, they are not fit for the society. Get a life means getting time to spend in a relaxed and socialized manner. Get even means to take revenge. Get a rise means teasing somebody to get angry on you. Get a break means getting an opportunity or getting a good deal in the way of salary or promotion. So once again coming here, gave out means what? It is not functioning. Gave out means what? Agreeing. Finally, accepting. Out of gear means what? Not in order. Change gears means what? To change the topic. Low gear means what? Something has gone slowly or very slowly. And strip your gears means what? Because of some changes, the impact has been felt. High gear means what? Fast, something interesting, something prompt. Geek means not good at all for the society, very bad. Get a life means what? Getting time to move socially and freely. Get even means to take revenge. Get a rise means teasing somebody to get angry. And get a break means get an opportunity or getting a good deal, some sudden change. It is for the betterment. That is called get a break. Hope you are able to get it. Now I will be asking questions. See, rather than questions, it is your own way. You can form sentences using these phrases, right, sir? Let us start with this gentleman. Could you form a sentence using any one of the phrase? Any one of the phrase? Look at the camera and speak. I'm choosing change gear. Change gears. Change gears means what? What is the meaning of change gears? Change gear. Changing the topic. Yes. So here, my friend was speaking politics. So I'm not interested on that subject. So I changed gear. It is given here. What is your own? Give your own sentence. No, that's what my friend was. That's what's given here. He was speaking politics. I did not like the subject, so I changed gears. You form your own sentence. Change gears. So my family members are talking about the politics. So I'm not interested on that. So that I changed. Once again, this is the same sentence. Okay. The subject is same. About politics is changing gears. You should form your own sentence. Yeah. Low gear. Low gear. Yes. What do you mean by that? Low gear. Slowly and very softly. Very softly. Can you form a sentence? Yesterday's match is in low gear because you of see the camera and say on your own. Don't look what you have written. Yesterday's match is in very low because of rain. Yesterday's match was in low gear, isn't it? You have not mentioned the word gear. Once again, say Yesterday's match is in low gear because of rain. Because of the rain, yesterday's match was in a low gear. Yes. Out of gear. Look at the camera and speak. Out of gear. My friend's studies went out of gear because of his job. Out of gear, not in order because of his heavy work. Right, sir. You. Greek. Geeks. Yes. Geeks. What do you mean by geeks? And meaning not good. Not in order, not in proper order. Yes. There are a lot of Greek in my villages. There are a lot of geeks in my village. Our villages. In our village. Okay. Gave out. Gave out. Yes. Gave out has two meanings. One is not functioning and one is finally agreeing. So what gave out you are going in for? My friend constantly kept on asking my car, but my car just gave out. My friend was constantly asking about my car. He wants to have a drive, but the car gave out, so I was unable to give the car to him. Yes. Get a life. Get a life.
After examination, I got a life. After examinations, I got life. Right. After my busy studies, I got a change. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 98 99. ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய சொற்றொடர்கள். நாம் ஆங்கிலத்தை படிக்கிறோம் ஏதோ பேசுவதற்காக என்று நினைக்கும் பொழுது சரியான அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்கள் வராது. நாம் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய சொற்றொடர்களை பேசும் பொழுது இன்னும் சரளமாக ஆங்கிலம் வரும். இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். கிவ் என்பது வினைச்சொல், அனைவரும் அறிந்திருப்பீர்கள். கிவ்வினுடைய இறந்த காலம் என்ன? கேவ் என்று சொல்கிறோம். எதிர்காலம் வில் கிவ். கிவ் என்றால் என்ன? கொடுப்பது. ஆனால் இங்கே கிவ் கூட என்ன வார்த்தை சேர்த்திக் கொள்கிறோம்? அவுட். அவுட் என்றால் வெளியே. அவுட் என்பது வினையுறு சொல்லாகவும் வருகிறது. அவுட் என்பது முன்னடை சொல்லாகவும் வருகிறது. கேவ் அவுட், இறந்த காலம். கேவ் அவுட் என்றால் என்ன? அது இயங்குவதில்லை. நாட் ஃபங்க்ஷனிங், நாட் ஒர்க்கிங். ஒன்று இயங்குவதில்லை, இயங்குவது நிறுத்தப்படுகிறது, நின்று விடுகிறது. ஏதாவது ஒரு ரிப்பேர் காரணமாக அதற்கு நீங்கள் என்ன பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்ற சொற்றொடரை கேவ் அவுட் என்று சொல்கிறீர்கள். மை பைக் கேவ் அவுட் என்றால் என்ன? என்னுடைய பைக்கு இயங்குவதில்லை. மை கம்ப்யூட்டர் கேவ் அவுட் என்றால் என்ன? என் கம்ப்யூட்டர் இயங்குவதில்லை. மை செல்ஃபோன் கேவ் அவுட் பிகாஸ் ஆஃப் என்ன? இட் ஃபெல் டவுன். அப்படின்னா கீழே விழுந்த காரணத்தினாலே என்னுடைய செல்ஃபோன் சரியாக இயங்குவதில்லை. இயங்குவதில்லை என்று சொல்லும் பொழுது அந்த கேவ் அவுட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இன்னொரு மீனிங் கேவ் அவுட் என்றால் என்ன பாருங்க? அக்ரிங், கிவிங் அப். அக்ரிங் என்றால் ஒற்றுக்கொள்வது. இங்கே கிவிங் அப் என்று சொல்கிறோம். கிவிங் அப் என்றால் என்ன? விட்டு விடுதல். நான் சிகரெட் குடிப்பதை நிறுத்திவிட்டேன்னா ஐ கேவ் அப் ஸ்மோக்கிங். இங்கே கேவ் அவுட் என்றாலும் விட்டு விடுதல். ஷீ கேவ் அவுட் வென் ஹர் பேரண்ட்ஸ் பெக்ட் ஹர். அவளுடைய தந்தையார், பெற்றோர்கள் அவளை கெஞ்சிய போது அவள் ஒற்றுக்கொண்டாள். எதற்கு ஒற்றுக்கொண்டால்? திருமணத்திற்காக இருக்கலாம், வெளிநாடு செல்வதற்காக இருக்கலாம். ஸோ கேவ் அவுட் என்றால் ஒற்றுக்கொள்வது, ஒற்றுக்கொள்வது, ஏற்றுக்கொள்வது, பிடிவாத குணத்தை தளர்த்துவது. அதை கேவ் அவுட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது கியர் என்ற ஒரு சொல். இதெல்லாம் எழுத்துக்கள் ஜி என்ற எழுத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள். அந்த வார்த்தையில் கேவை முடிச்சுட்டோம். அடுத்தது கியர் என்று சொல்கிறோம். கியர் என்றால் என்ன என்று பார்த்தீங்கன்னா, வண்டி இழுப்பதற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அல்லது இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளுடைய பெயர் கியர். அப்போ கியருக்கு மொத்தம் கார்லாம் பார்த்திங்கன்னா 4 கியர் 5 கியர் இருக்கும். முதல் கியரில் பார்த்தா வண்டியை வேகமாக இழுக்கும். அப்போ அவுட் ஆஃப் கியர் என்றால் என்ன? வண்டியில் கியர் இல்லைன்னா வண்டி தன் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை, அது பாட்டில் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். ஸோ அவுட் ஆஃப் கியர்னா நாட் இன் ஆர்டர், அது முறையில்லாமல் இருக்கிறது. மை ஃபேமிலி லைஃப் வெண்ட் அவுட் ஆஃப் கியர் வென் ஐ லாஸ்ட் மை ஜாப். என்னுடைய வேலை இழந்த பொழுது என்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கை தடுமாறி போய்விட்டது. அவுட் ஆஃப் கியர் என்றால் என்ன? அது தன் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் சென்று விட்டது. ஸோ அவுட் ஆஃப் கியர் என்றால் எந்த விதமான ஒரு கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் அது பாட்டில் சென்று கொண்டு இருக்கிறது. அதுதான் அவுட் ஆஃப் கியர். சேஞ்ச் கியர்ஸ் என்றால் என்ன? கியரை சேஞ்ச் பண்ணும்போது என்ன ஆகிவிடுகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது, முதல் கியர்லேருந்து 2வது கியர் வர்றீங்க, 2லேருந்து 3, 3லேருந்து 4 வேகப்படுத்துவதற்காக. இங்கே சேஞ்ச் கியர்ஸ் என்றால் டு சேஞ்ச் த டாபிக், டு டாக் அபவுட் சம்திங். ஒருவர் எதையாவது பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார், அவர் பேசுவதை மாற்ற வேண்டும். அப்போ சேஞ்ச் கியர்ஸ் என்றால் தலைப்பை மாற்று, பேசும் தலைப்பை மாற்று, பேசும் விஷயத்தை மாற்று என்று சொல்லும் பொழுது சேஞ்ச் கியர்ஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்துக்கு, he was speaking politics, அவன் அரசியலை பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்தான். ஐ டிட் நாட் லைக் த சப்ஜெக்ட், எனக்கு அந்த டாபிக் பிடிக்கவில்லை. ஸோ ஐ சேஞ்ச் கியர்ஸ், ஆகையால் நான் பேச்சை மாற்றினேன். அண்ட் என்கொயர்ட் அபவுட் ஹிஸ் ஒர்க், அவனுடைய வேலையை பற்றி விசாரித்தேன். ஸோ சேஞ்ச் கியர்ஸ் என்றால் தலைப்பை மாற்று, பேசும் விஷயத்தை மாற்று என்று வருகிறது. அடுத்ததாக லோ கியர். லோ கியர்னு என்ன பாருங்க? ஹை கியர்னா, லோ கியர்னு என்ன? ஸ்லோலி, வெரி சாஃப்ட்லி. இப்போ முதல் கியரில் போகும்போது லோ கியர்னு சொல்கிறோம். அந்த முதல் கியரில் வண்டி மெதுவாக தான் போகும். 90 கிலோமீட்டர் 100 கிலோமீட்டரில் போக முடியாது. ஸோ லோ கியர்னா ரொம்ப மெதுவாக. டுடேஸ் பிஸ்னஸ் இஸ் இன் லோ கியர் பிகாஸ் டுடே இஸ் சண்டே. இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே வியாபாரம் மந்தமாக, நன்றாக இல்லை. லோ கியர்ஸ்
ரொம்ப கம்மியான வியாபாரம், ரொம்ப குறைவான வியாபாரம், அதுதான் லோ கியர் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, கேவ் அவுட் என்றால் என்ன? இயங்குவதில்லை. கேவ் அவுட் இன்னொரு அர்த்தம் ஓற்றுக்கொள்வது. அவுட் ஆஃப் கியர் என்றால் என்ன? எதுவும் ஒரு அமைப்பிலே இல்லை. சேஞ்ச் கியர்ஸ் என்றால் தலைப்பை மாற்று. லோ கியர் என்றால் என்ன? மெதுவாக என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. அடுத்ததாக ஸ்ட்ரிப் யோர் கியர்ஸ், அருமையான சொற்றொடர். இது பார்த்தீங்கன்னா த ப்ராப்ளம்ஸ் விச் ஆர் கிரியேட்டட் பை சேஞ்சிங் இமீடியட்லி அப்படின்னா ஏதோ ஒன்றை மாற்றிட்டீங்க, அதனால் வரக்கூடிய விளைவுகள். இது வரைக்கும் கிராமத்தில் இருந்தீங்க, இப்போ சிட்டிக்கு வர்றீங்க. இந்த சிட்டிக்கு வரும்போது ஒரு மாற்றம், அதனால் வரக்கூடிய விளைவுகள் என்னென்ன விளைவுகள்? நன்றாக படிக்க முடியுது, நல்லா வேலை செய்ய முடியுது, நல்ல ஆனால் செலவு ஓவர் ஆகிறது. இதெல்லாம் என்ன ரிசல்ட்டு? இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரிப் யோர் கியர். ஸ்ட்ரிப்னா என்ன? பொதுவாகவே இந்த சொற்றொடர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிப்னா உடைகளை களைவது என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. ஸ்ட்ரிப் யோர் கியர்ஸ் என்றால் பாதிப்புகள், விளைவுகள். ஷீ இஸ் லயபிள் டு ஸ்ட்ரிப் ஹர் கியர்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ரிசைனிங். அவள் வேலையை ராஜினாமா செய்த காரணத்தினாலே அதனுடைய விளைவுகளை அவள் சந்திக்க வேண்டியதாக இருந்தது. விளைவுகளை சந்திப்பதை ஸ்ட்ரிப் யோர் கியர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். லயபிள் என்றால் என்ன? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். லயபிள் கண்டிப்பாக அந்த எதிர்வினைகளை சந்திக்க வேண்டும். லயபிள், லயபிலிட்டி என்று சொல்வார்கள். அசட்ஸ் என்றால் என்ன? சொத்து. லயபிலிட்டி என்றால் என்ன? கடன், நஷ்டம். லயபிள் என்றால் அந்த பின்விளைவுகள் எதிர்மறைவான அதை சந்தித்தாக வேண்டும். அடுத்ததாக ஐ கியர். ஐ கியர்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா வேகமாக, இன்ட்ரெஸ்டிங், ப்ராம்ப்ட். ஐ கியர்னா என்ன? 4வது கியரில் தான் வண்டியை நீங்கள் 100 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போக முடியும். முதல் கியரில் 10 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தான் போக முடியும். இந்த ஐ கியர் என்றால் வேகம் என்ற அர்த்தம். என்ஆர்ஐஸ். என்ஆர்ஐஸ் என்றால் என்ன? நான் ரெசிடென்ட் இந்தியன்ஸ். இந்தியாவில் வாழாத இந்தியர்கள், வெளிநாட்டில் வாழும் இந்தியர்களை என்ஆர்ஐஸ் என்று சொல்வீர்கள். ஒர்க்கிங் as சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ். அவர்கள் மென்பொருள் பொறியாளர்களாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஐ கியர் என்றால் என்ன? அவர்கள் வாழ்க்கை உயர்ந்த வாழ்க்கையாக, வேகமான வாழ்க்கையாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் திடீரென்று அமெரிக்கா செல்கிறார்கள். அவர்கள் சர்வதேச அளவிலே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஹை கியர் என்றால் வேகமாக, அருமையாக என்று வருகிறது. அடுத்த வார்த்தை 250வது வார்த்தை ஜி என்ற வார்த்தை. எழுத்து கீழே வரக்கூடிய வார்த்தை கீக் என்று இருக்கிறது. கீக் என்றால் என்ன? சரியில்லை, நாட் குட். நாட் சூட்டபிள் என்றால் என்ன? அது பொருத்தமில்லை. இன் சொசைட்டி வீக், சமுதாயத்தில் ரொம்ப வலிமை குன்றியவர்களாக இருக்கிறார்கள். கீக். தேர் ஆர் எ லாட் ஆஃப் கீக்ஸ் இன் அவர் ஸ்ட்ரீட். எங்கே? தெருவிலே ரொம்ப ஏழைகள், ரொம்ப வேலை செய்யாதவர்கள், பொழுதை கழித்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள், வெறுமனே இருக்கக்கூடியவர்கள், வேலை செய்யாமல் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லும்போது தேர் ஆர் எ லாட் ஆஃப் கீக்ஸ் இன் அவர் ஸ்ட்ரீட். கீக் என்றால் சமுதாயத்திலே எந்த விதமான இயக்கமும் இல்லாமல் ஏழைகளாக, வேலை செய்ய முடியாதவர்களாக. அடுத்தது கெட் எ லைஃப். அருமையான சொற்றொடர் கெட் எ லைஃப். அந்த கெட் என்ற வார்த்தை மூலமாக வரக்கூடியது. கெட் எ லைஃப் என்றால் என்ன? ஒரு வாழ்க்கை அனுபவித்தல். ஸோ கெட்டிங் டைம் டு மூவ் சோஷியலி அண்ட் ஃப்ரீலி. சோஷியலி என்றால் என்ன? சொந்த பந்தங்களுடன், நண்பர்களுடன், குடும்பத்துடன் நேரத்தை செலவழித்ததை சோஷியலி என்று சொல்கிறோம். ஃப்ரீலி என்றால் என்ன? ஜாலியாக. ஸோ மை ஃபாதர் இஸ் ஒர்க்கிங் வெரி ஹார்ட். என் தந்தையார் கடுமையாக உழைத்து கொண்டிருக்கிறார். ஹீ நீட்ஸ் டு கெட் எ லைஃப். அவரும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும். கொஞ்சம் நேரத்தை, குடும்பம், கல்யாணம், கச்சேரி, அங்கே போகணும், இங்கே போகணும். அதை கெட் எ லைஃப் என்றால் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கணும். மனுஷன் வந்து ரோபோ மாதிரி ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடாது. கெட் எ லைஃப் என்றால் அவருக்கு ஒரு ஜாலியாக ஒரு வாழ்க்கையை அனுபவிக்க வேண்டும். கெட் ஈவன். ஈவன் என்றால் என்ன? சரிக்கு சமம், சரியாக, சரிப்படுத்துவது, நேர்படுத்துவது. டு டேக் ரிவெஞ்ச். அப்போ பழிக்கு பழி வாங்குவதை இந்த சொற்றொடரான கெட் ஈவன் என்ற வார்த்தை மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். த ஆப்போசிட் கேங் காட் ஈவன் பை கில்லிங் த அதர் மாஃபியா லீடர். மாஃபியா என்றால் என்ன? கொலை கூட்ட தலைவனை, ஒரு ரவுடி கும்பலின் தலைவனை மாஃபியா என்ற சொல் மூலமாக சொல்கிறோம். அப்போ ஒரு கூட்டத்தினுடைய தலைவனை இன்னொரு கூட்டம் கொன்றுவிட்டது. இந்த கூட்டம் அந்த கூட்டத்தின் தலைவனை கொலை செய்து பழிக்கு பழி வாங்கியது. பழிக்கு பழி வாங்குவதை கெட் ஈவன் என்று சொல்கிறோம். அதை காட் ஈவன் என்று இறந்த காலத்திலும் சொல்லலாம், வில் கெட் ஈவன் எதிர்காலத்திலும் சொல்லலாம். அடுத்தது கெட் எ ரைஸ். ரைஸ் என்றால் என்ன? ரைஸ்னா சம்பளம் உயர்த்தலை சொல்லுவாங்க. 50,000 ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கிறீங்க, 1,00,000 ரூபா சம்பளம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு,
got a rise, சம்பளம் உயர்த்தப்பட்டது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டீசிங் சம்படி டு கெட் ஆங்கிரி. ஆனால் இந்த அர்த்தம் இதில் எங்கே என்ன அர்த்தத்தில் வருகிறது? ஒருவரை கிண்டல் செய்வது, கேலி செய்வது, அதன் மூலமாக அவர்களுக்கு கோபத்தை உயர்த்துவது. இங்கே சம்பளத்தை உயர்த்துவதில்லை, இங்கே எதை உயர்த்துறீங்க? கோபம், எரிச்சல், தாபத்தை உயர்த்துகிறீர்கள். கெட் எ ரைஸ். த கேர்ள் ட்ரை டு கெட் எ ரைஸ் அவுட் ஆஃப் அ பாய் ஃப்ரெண்ட் பை ஸ்விட்சிங் ஆஃப் த ஃபோன். இந்த காதலன் காதலி ஃபோன் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள். திடீர்னு இந்த அம்மா ஃபோனை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணின காரணத்தினாலே அந்த பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு கோபம் ஏறிவிட்டது. அந்த கோபம் ஏறுதலை கெட் எ ரைஸ் என்று சொல்கிறோம், இந்த சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது கெட் எ பிரேக். பிரேக் என்றால் என்ன? பிரேக் என்றால் உடைத்து விடுவது. ஆனால் ஏ பிரேக் என்று சொல்கிறோம். ஏ பிரேக் என்றால் பெயர் சொல்லாக வருகிறது, ஏ கார் என்று சொல்வது மூலமாக. ஸோ இந்த ஏ பிரேக் தான் அது பெயர் சொல்லா வினை சொல்லா என்று வித்தியாசத்தை சொல்லுகிறது. ஏ பிரேக், கெட் ஏ பிரேக் என்றால் ஒரு இடைவெளி. கெட்டிங் an opportunity or getting a good deal. டீல்னா என்ன? ஒரு அக்ரிமெண்ட், ஒரு ஒப்பந்தம். கெட் ஏ பிரேக் என்றால் வாழ்க்கையிலே ஒரு மாற்றம் என்று சொல்கிறோம். ஐ காட் ஏ பிரேக் இன் அன் எம்என்சி. எம்என்சினா மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனி வித் எ ஹையர் சேலரி. எனக்கு இது வரைக்கும் 1 லட்சம் ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தேன், திடீர்னு 2 லட்சம் ரூபா சம்பளம் வாங்கி எனக்கு ஒரு பிரேக், வாழ்க்கையிலே எனக்கு ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணியது. ஸோ காட் ஏ பிரேக் என்றால் மாற்றம். ஸோ நண்பர்களே, ஸ்ட்ரிப் யுவர் கியர்ஸ் என்றால் ஒன்று செய்ததனால அதனுடைய விளைவுகள். ஹை கியர் என்றால் வேகமாக. கீக் என்றால் எந்த வேலையும் செய்யாமல் சரியில்லாத, நல்ல உழைப்பாளிகள் இல்லாத. கெட் எ லைஃப் என்றால் என்ன? நல்லா ஃப்ரீயாக ஜாலியாக மூவ் பண்ணுவதற்காக கிடைக்கக்கூடிய அந்த நேர காலங்கள். கெட் ஈவன், பழிக்கு பழி, சரிக்கு சமமாக. கெட் எ ரைஸ் என்றால் ஒருவரை கோபம் உண்டாக்குவதற்காக செய்யக்கூடிய, பேசக்கூடிய விஷயங்கள் அல்லது செய்யக்கூடிய காரியங்கள். கெட் எ பிரேக் என்றால் என்ன? வாழ்க்கையிலே ஒரு இடைவெளி, வாழ்க்கையில் ஒரு பிரேக், ஒரு மாற்றம். ஸோ நண்பர்களை மறுபடியும் பாருங்க. கேவ் அவுட் என்றால் என்ன? அது இயங்குவதில்லை. கேவ் அவுட் என்றால் என்ன? ஒற்றுக்கொள்வது, பிடிவாதத்தை தளர்த்துவது. அவுட் ஆஃப் கியர் என்றால் என்ன? எதுவும் முறையாக இல்லை. சேஞ்ச் கியர்ஸ் என்றால் தலைப்பை மாற்று, பேச்சை மாற்று. லோ கியர் என்றால் என்ன? மெதுவாக செல்லக்கூடிய, இயங்கக்கூடிய. அடுத்ததாக ஸ்ட்ரிப் யுவர் கியர்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு காரியம் செய்ததனால் வரக்கூடிய விளைவுகள். ஹை கியர் என்றால் என்ன? வேகமாக, வாழ்க்கை வேகமாக. கீக் என்றால் சரியில்லாத. கெட் எ லைஃப் என்றால் என்ன? நல்ல ஜாலியாக, ஃப்ரீயாக, ரிலாக்ஸாக இருப்பதற்கான நேர காலம். கெட் ஈவன், பழிக்கு பழி வாங்குதல். கெட் எ ரைஸ் என்றால் என்ன? ஒருவரை கிண்டல் கேலி செய்வதன் மூலமாக அவர்களுடைய கோபதாபத்தை உயர்த்துதல். கெட் எ பிரேக் என்றால் என்ன? ஒரு நல்ல ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டது வாழ்க்கையிலே. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்கள் எல்லாம் மிக முக்கியமான சொற்றொடர்கள். இதை உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே பேசி பழகி அதை எழுத்தாங்கிலத்திலும் மேலும் இதையெல்லாம் பயன்படுத்தும் பொழுது தான் பேப்பரில் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மையை பெறுவீர்கள். ஸோ தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AS American English, and what you're going to see is the native English speakers words and phrases. Now coming here, take your corporate book, page number 99 to 100, under the letter G, and the word is get. Get means what? You're getting. Get, past tense is got. Get means getting. But here, when you use one other verb, get, go. Go is a verb, get and go. See, get is a verb, go is a verb. And you are connecting with what? One dash. One dash. So two verbs are there. You are connecting with a dash. Get, go. Both are present tense, right? What do you mean by get, go? Go means go. Get means getting. So start, begin. Start or begin. Get, go. From the get go in the college, we should work hard. We should work hard to be selected in the campus interview. From the day one, we should work hard to get selected in campus interview. Get go means what? From the day one. Get go means from the first day. Get go from the beginning. So meaning of get go means from the beginning, right sir? Get it out of one's system means what?
to forget, and to leave. System means what? This is the system, sir. Head is the system, the mind is the system. To get it out of one system means forget it. You should not bother about your low marks. You got low marks in your exams. Now, please get it out of your system means forget it and start working. Get it out of your system means what? Forget it. System means what? The brain, the mind, the thoughts. Get it out of your system means forget it. Get going. Do it fast. Hurry. Get going. Get going. The phrase get going means we should get going in preparing for interview and group discussions. Get going means what? We should start. We should do it fast. We should hurry. We should make it fast. We should get going in preparing for interview and group discussions. Right, sir? So, you should be well good in soft skills. Get going means do it fast. Do it hurry. In a hurry. Okay, get away with murder. Get away with murder. Murder means what? Killing somebody. So, get away with murder means you are escaping from a great bad thing which you have done. So, not getting caught even after doing a wrong thing. After doing a wrong thing, you have escaped. So, you use the phrase get away with murder. The teacher should punish him or others will think he got away with murder. So, the student has made a mistake. The teacher shouldn't forgive him. The teacher should punish him. Otherwise, others will think that he got away with murder means what? Not getting caught even after making mistakes. Get in good means what? To become friendly with. Get in good. Get in good, to be friendly with. See, I should get in good with my team members to finish the project. The project is there. So, I have to have a good understanding with my friends so that I can finish my project. So, I should get in good with my team members means I should be friendly with. Right, sir? So, get in good means to be friendly with. Get into the swing of things. Swing means what? Going here and there. Getting into the swing of things means to adjust with a new atmosphere. Adjusting. Swing means what? Madras life is like a swing. American life is like a swing. You are coming from a remote area. You have to adjust with the swing. So, get into the swing of things means to adjust with a new atmosphere. After your college studies, you are going for a job. You join in a company. You are working. That atmosphere is different. So, you should get into the swing means you have to adjust. When I was relocated to Singapore, relocated means what? You are changing from one place to other place. Your job has been shifted from one place to other place. Then you use the phrase relocated. When I was relocated to Singapore, when I was transferred to Singapore, I got into the swing of things at Singapore. I adjusted with the place in Singapore. So, my dear friends, get go means what? Start, begin, right? Get and go, two verbs connected with a dash. Get go means start. Get go, let us get go. Start or begin. Yes. Or the beginning from the time which it has been started, from the day one. Get it out of one system means forget it, leave it. Get going means what? Do it fast, hurry. Get away with murder means even after doing a wrong thing, you have escaped. Get in good means what? To be friendly with. Get into the swing of the things means what? To adjust. To adjust. Got it, sir, this side. Okay, coming here. Get into high gear. Already we have seen about the gears. Do it very fast, fully involved and doing in high speed. Get into high gear means what? So, high gear means usually in the top, in the top gear, in the fourth gear, you are in high speed, going in 120 kilometers per hour. You are doing it very fast. You are fully involved. Your mind is fully involved in that activity and doing it in high speed, very high speed. You are doing it. Then you use the phrase get into high gear. The exams are over. Exams are already over. We got into high gear in search of a job. We got into high gear means what? We are fully involved and searching for a job with full intention. So, get into high gear means what? With full enthusiasm, full involvement. So, get into the high gear. Get over it. Get over it means to getting out of the problem. Getting out of the problem, then you use the phrase get over it. So, here the family got over the death of the father and now they have started a new business.
The father is dead. After his father's death, the family started a new business. They got over means got over the problem means got over it means got over the financial loss, got over the death, got over the failure. So got over it means you are coming away from that particular incidents. Get the ball rolling. You know, the ball rolling, let the ball rolling means start doing it, start doing the work. Let us get the ball rolling. We should finish the project in time. The phrase get the ball rolling means let it start, let it go. Get the feel of means becoming experienced with something. You are becoming experienced with something, then you use the phrase get the feel of it. So by watching English movies, reading novels, reading English novels, and hearing BBC news, hearing British Broadcasting Corporation news, we can get the feel, you can feel of American and British English. So you can experience, you can feel, you can understand, get the feel of it means becoming experienced. Get to the heart of the matter. Get to the heart of the matter means finding out the true reason or matter. Get to the heart of the matter. Matter means what? A problem. Maybe some problem with somebody. The students and teachers, they have a problem. The students, what is the main problem? So finding out the main reason, that is called get to the heart of the matter. So to be a specialist in software programming, if you want to be a specialist in a software programming, we should get to the heart of the matter and find out what the software company needs. So you should understand what the software company needs, and according to that you should be a specialist in particular programs. So get to the heart of the matter means find out the real reason and find out what exactly what they want. Get lost. Get lost. Get, you are getting, lost means lost. So what does the two word means? Lost is a verb, get is a verb. So get lost, what does it mean? Go away and don't disturb me anymore. Get lost means go away and please don't disturb me or him. So get lost means don't disturb and go away. The teacher told the boys who have not done their homework to get lost. So the teacher told the boys who have not done their homework to go away and don't disturb her. That is get lost. The phrase get lost means go away and don't disturb us. Get up. Get up. You are getting up from the bed. That one you can use, get up. Then one another get up means the how a person is dressed. How the person is dressed. He has come in this get up. Get up what? In a coat suit get up. He has come in, she has come in a formal get up. She has come in an informal get up. She has come in a swimming suit get up. So the dress, how a person is dressed. So Katrina Kaif, get up is good. Katrina Kaif, dress is good. What she has worn is good. So get into a high gear means do it very fast, fully involved and doing it in high speed. Get over it means getting out of the problem. Get the ball rolling means start doing the work. Get the feel of means become experienced. And get to the heart of the matter means find out the real reason, what exactly it is. Get lost, go away and don't disturb us. Get up means how a person is dressed. So once again, my dear friends, I just want you to recollect what we have said. Get go means what? Start, begin, from the beginning. And get it out of one system means forget it, leave it. Get going it means do it fast, hurry up. Get away with murder means what? Escaping even after you have done a great mistake. Get in good means to become friendly with. Get into the swing of the things means you have to adjust and go according to the new atmosphere. Get into high gear means do it very fast. Get over it means to getting out of the problem. Get the ball rolling means start doing it. Get the feel of means becoming experienced. Get to the heart of the matter means find out the true reason. And get lost means go away and don't disturb us. Get up means how a person is dressed. Right, sir? Are you able to understand all these phrases? Are you sure? Can you form sentences? Shall I ask you questions? Now let us ask questions.
Now, gentlemen, please stand up. Say a phrase out of this. Get up. What? Huh? Get up. Get up. The dress what they have worn. Okay. How do you form a sentence? Samantha's get up is good. Samantha's get up is good in the movie, isn't it? In the movie, what she has worn is good. Get up. Yes, gentlemen, you. Getting good. Getting good means to be friendly with. Yes. I should get in good with my classmates. I should get in good with my classmates. I should be friendly with my classmates. Yes, sir. Get going. Get going. Get going means what? Do it fast. Do it fast. The government should get going in preparing for the next election. The government should get going Preparing for the next election. preparing for the next election, because it's just the month of May it starts, isn't it? They have to prepare all the voters list and everything. Yes. Get lost. Get lost. Go away and don't. What is the meaning? Get away. Go Don't away disturb and him. don't disturb us. Yes. I was in a bad mood, and so I scolded my friend to get lost. I was in a bad mood and I told my friend, I scolded my friend, get lost. Yes, sir. Get go. Get go from the day one. I am here working in a company for 2 years from the get go. I have never leave. Never Never taken leave. Taken I leave. mean, he is working in a company, and from the day one he has started working in the company. He has never taken a leave. So from the get go, from the day he has started his work. So shit. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 99 100. அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்கள் அல்லது ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். கெட் டு கோ. கெட் என்றால் என்ன பெறுவது, கோ என்றால் என்ன போவது. ஆனால் கெட் டு கோ ரெண்டும் சேர்ந்து நடுவில் ஒரு கோடு போட்டுறீங்க. அது என்ன அர்த்தத்தை கொடுக்குதுன்னா, ஸ்டார்ட், ஆரம்பி, பிகின், ஆரம்பம் முதற்கொண்டு அதை கெட் கோ என்று சொல்கிறோம். ஃப்ரம் த கெட் கோ இன் த காலேஜ் வி ஷுட் ஒர்க் ஹார்ட் டு பி செலக்டட் இன் த கேம்பஸ் இன்டர்வியூ. அப்போ காலேஜில் நம்ம சேர்ந்த முதல் நாளிலிருந்து கடுமையாக உழைக்கணும். அப்படின்னா தானே என்ன ஆகும், கேம்பஸ் இன்டர்வியூ என்றால் என்ன, வெளி கம்பெனிகள்லாம் அந்த கல்லூரிக்கு வந்து அவர்களை வேலைக்கு ஆட்களை சேர்த்தலை கேம்பஸ் இன்டர்வியூ என்று சொல்கிறோம். கெட் கோ என்றால் என்ன, ஆரம்பம் முதற்கொண்டு. இப்போ ஆரம்பம் முதற்கொண்டு நன்றாக படிக்க வேண்டும். ஸோ கெட் டு கோ ரெண்டு வினைச்சொற்கள் சேர்ந்து ஆரம்பம் முதற்கொண்டு என்று வருகிறது. கெட் இட் அவுட் ஆஃப் ஒன் சிஸ்டம். சிஸ்டம் என்றால் அமைப்பு. கெட் இட் அவுட் ஆஃப் ஒன் சிஸ்டம். கெட்டு இட் அவுட் ஆஃப் ஒன் சிஸ்டம் என்றால் டு ஃபர்கெட், மறந்து விடு, டு லீவ், விட்டு விடு. சிஸ்டம் என்றால் என்ன, நம்ம மூளை, நம்ம மனசு, நம்ம தாட், சிந்தனைகள் சிஸ்டம். கெட் இட் அவுட் ஆஃப் ஒன் சிஸ்டம் என்றால் மறந்து விடு, விட்டு விடு. ஸோ யூ ஷுட் நாட் பாதர் அபவுட் யுவர் லோ மார்க்ஸ். குறைந்த மதிப்பெண் பெற்றிருக்கிறாய் என்பதை பற்றி கவலைப்படாதே. நவ் ப்ளீஸ் கெட் இட் அவுட் ஆஃப் யுவர் சிஸ்டம். அதை மறந்து விடு அண்ட் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங். வேலை செய்ய ஆரம்பி. மறந்து விடு, கெட் இட் அவுட் ஆஃப் ஒன் சிஸ்டம். அடுத்ததாக கெட் கோயிங். கெட் என்பது வினைச்சொல், கோயிங் என்பது வினைச்சொல். இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன வருகிறது என்று பார்க்கும்போது, வேகமாக செய், டூ இட் ஃபாஸ்ட், ஹரி அப். ஹரினா என்ன, வேகமாக செய். ஸோ வி ஷுட் கெட் கோயிங் அண்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் இன்டர்வியூ அண்ட் குரூப் டிஸ்கஷன். நாம் நேர்முக தேர்வுக்கும் கூட்டு விவாதத்துக்கும் தயார் செய்ய வேண்டும். ஆகையால் வேகமாக செய், வேகமாக உன்னுடைய வேலைகளை செய். டு கெட் கோயிங் என்றால் வேகமாக செய். அடுத்ததாக கெட்டவே வித் மர்டர். மர்டர் என்றால் கொலை. கெட்டவே வித் மர்டர் என்றால் என்ன, கொலையிலிருந்து தப்புவது, கொலை செயலிலிருந்து தப்புவது என்பது நாட் கெட்டிங் காட் ஈவன் ஆஃப்டர் டூயிங் எ ராங் திங். ஒரு தவறான காரியத்தை செய்திருக்கிறீர்கள், செய்து கூட நீங்கள் மாட்டவில்லை, தப்பித்து விட்டீர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது கெட் அவே வித் மர்டர் என்று சொல்கிறோம். த டீச்சர் ஷுட் பனிஷ் ஹிம் ஆர் அதர்ஸ் வில் திங்க் ஹி காட் அவே வித் த மர்டர். அப்போ ஆசிரியர் அவனை தண்டிக்க வேண்டும். ஏதோ ஒன்று தப்பு பண்ணியிருக்கான். ஸோ ஆசிரியர் அவனை தண்டிக்க வேண்டும். அவனை மன்னிச்சு விட்டுட்டாங்கன்னா மற்றவங்க என்ன நினைப்பாங்க, இவன் இவ்வளவு பெரிய தப்பு செஞ்சும் தப்பிச்சிட்டான் என்று. ஸோ கெட் அவே வித் மர்டர் என்றால் பெரிய தவறு செஞ்சாலும் அதிலிருந்து தப்புவது. அடுத்ததாக கெட் இன் குட் என்றால் டு பிகம் ஃப்ரெண்ட்லி வித், ஒருவருடன் நட்புடன் இணைதல், மனசு நல்லா சகஜமாக பழகுதல். ஸோ ஐ ஷுட் கெட் இன் குட் வித் மை டீம் மெம்பர்ஸ் டு ஃபினிஷ் த ப்ராஜெக்ட். அப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கும், அதை செய்யணுன்னா ஒரு டீம் ஹெட் இருப்பார். அவர்
ஒரு 5 பேர் 7 பேர் சேர்ந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்க கூட எல்லாம் சகஜமாக பழக வேண்டும். அப்படின்னா தான் நம்ம ப்ராஜெக்டை முடிச்சு விட முடியும். ஸோ கெட் இன் குட் என்றால் டு பிகம் ஃப்ரெண்ட்லி வித், நட்புடன் பழகுதல். அடுத்ததாக கெட் இன் டு த ஸ்விங் ஆஃப் திங்ஸ். ஸ்விங்னா என்ன? இங்கேயும் எங்கேயும் போயிட்டு இருக்குது. ஸ்விங்கிங் ஆஃப் திங்ஸ்னால் விஷயங்கள் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் அலை பாயுது. ஆனால் கெட்டுன்னா அதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறது. அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டு அட்ஜஸ்ட் வித் நியூ அட்மாஸ்ஃபியர், புதிய சூழ்நிலைக்கு தகுந்தபடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகிறதை கெட் இன் டு த ஸ்விங் ஆஃப் திங்ஸ் என்று சொல்லிச்சிடும். வென் ஐ வாஸ் ரீலொக்கேட்டட் என்பது கம்பெனியிலே முக்கியமான சொல். அது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வேலை மாற்றம் செய்து போகுதல். ஸோ வென் ஐ வாஸ் ரீலொக்கேட்டட் டு சிங்கப்பூருக்கு வேலை மாற்றமாக நான் சென்ற பொழுது ஐ காட் இன் டு த ஸ்விங் ஆஃப் திங்ஸ் அட் சிங்கப்பூருக்கு தகுந்தபடி நான் அட்ஜஸ்ட் செய்து கொண்டேன். ஸோ நண்பர்களே, கெட் கோ என்றால் ஆரம்பம் முதற்கொண்டு, கெட் இட் அவுட் ஆஃப் ஒன் சிஸ்டம் என்றால் மறந்துவிடு, கெட் கோயிங் என்றால் என்ன? வேகமாக செய். கெட் அவே வித் மர்டர் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய தப்பு செய்தாலும் அதிலிருந்து தப்பிப்பது. கெட் இன் குட் என்றால் என்ன? நட்புடன் இணைந்து பழகுதல். கெட் இன் டு த ஸ்விங் ஆஃப் திங்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு காரியம், ஒரு வேலை நிமித்தமாக வேறொரு இடத்துக்கு செல்கிறீர்கள், அங்கே புதிய சூழ்நிலைக்கு தகுந்தபடி அனுசரித்து செல்லுதலை கெட் இன் டு த ஸ்விங் ஆஃப் திங்ஸ் என்று சொல்கிறோம். கெட் இன் டு ஹை கியர் அப்படி என்றால் டூ இட் வெரி ஃபாஸ்ட், வேகமாக செய். ஃபுல்லி இன்வால்வ், முழு மனதுடன் ஈடுபாட்டுடன் செய். அண்ட் டூயிங் இட் அண்ட் ஹை ஸ்பீட், மிக வேகமாக செய்தல். த எக்ஸாம்ஸ் ஆர் ஓவர், பரீட்சைகள் முடிந்து விட்டது. வி காட் இன் டு ஹை கியர் இன் சர்ச் ஆஃப் எ ஜாப், வேலை தேடுவதில் முழு மூச்சாக இறங்கி விட்டோம். ஸோ கெட் இன் டு ஹை கியர் என்றால் முழு வேகமாக, முழு மூச்சாக, முழு ஈடுபாட்டுடன் என்று வருகிறது. கெட் ஓவர் இட் என்றால் என்ன? பிரச்சனைகளிலிருந்து மீண்டு வருவது. த ஃபேமிலி காட் ஓவர் த டெத் ஆஃப் த ஃபாதர், அப்பா இறந்த அந்த கவலை, துக்கம், பிரச்சனைகளிலிருந்து குடும்பம் மீண்டு வந்தது. அண்ட் நவ் தே ஹாவ் ஸ்டார்டட் ஏ நியூ பிஸ்னஸ், இப்பொழுது அவர்கள் புதிய வியாபாரத்தை ஆரம்பித்து விட்டார்கள். ஸோ கெட் ஓவர் இட் என்றால் அதிலிருந்து மீண்டு வருவது. அடுத்தது கெட் த பால் ரோலிங், பந்து உருண்டு கொண்டே இருக்கட்டும் என்ற உண்மையான அர்த்தம். ஆனால் இதனுடைய சொற்றொடருடைய அர்த்தம் என்ன? ஸ்டார்ட் டூயிங் இட், அந்த வேலையை செய்ய ஆரம்பி என்று வருகிறது. கெட் த பால் ரோலிங், லெட் அஸ் கெட் த பால் ரோலிங், வி ஷுட் ஃபினிஷ் த ப்ராஜெக்ட் இன் டைம். நாம் அந்த ஆய்வை சரியான நேரத்தில் முடித்துவிட வேண்டும். ஆகையால் வேலையை ஆரம்பிப்போம் என்பது கெட் த பால் ரோலிங், மிக மிக முக்கியமான ஒரு சொற்றொடர். அடிக்கடி நீங்கள் இதை கேள்விப்படுவீர்கள், படிப்பீர்கள். ஸோ இந்த சொற்றொடர் கெட் த பால் ரோலிங் என்றால் வேலையை ஆரம்பித்து விடுதல், ஆரம்பி. கெட் த ஃபீல் ஆஃப் என்றால் ஒன்றை உணர்ந்துகொள், பிகமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் சம்திங், ஏதோ ஒன்றுடன் ஒரு அனுபவத்தை பெறுதல். இங்கே பாருங்கள், பை வாட்சிங் இங்கிலீஷ் மூவிஸ் பார்ப்பதால், ரீடிங் நாவல்ஸ், இங்கிலீஷ் நாவல்கள் படிப்பதன் மூலமாக, ஹியரிங் பிபிசி, பிரிட்டிஷ் ப்ராட்காஸ்டிங் கார்ப்பரேஷன் நியூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ இந்த பிரிட்டிஷ் நியூஸ் கேட்பது மூலமாக we can get the feel of American and British English. அப்போ அமெரிக்க ஆங்கிலமும் பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்தினுடைய அந்த உணர்வுகளை பெற முடிகிறது. அடுத்தது கெட் இன் டு த ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர் என்றால் என்ன? ஒரு பிரச்சனையினுடைய மையத்தை அறிந்துகொள், ஒரு பிரச்சனையினுடைய காரணத்தை அறிந்துகொள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்டிங் அவுட் த ட்ரூ ரீசன் ஆர் மேட்டர், உண்மையான காரியத்தை கண்டுபிடிப்பதை கெட் டு த ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர், அந்த பிரச்சனைகளினுடைய ஆழத்தை அறிந்து கொள்ளுதல். டு பி எ ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமிங் என்றால் என்ன? மென்பொருளிலே உருவாக்குதல், திட்டங்களை உருவாக்குதல் இல்லை. வி ஷுட் கெட் டு த ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர், விஷயத்தின் மையப்பகுதிக்கு சென்று அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் த சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி நீட்ஸ், மென்பொருள் கம்பெனிக்கு என்ன தேவை என்பதை அறிந்து கொண்டு அதற்கு தகுந்தபடி நம்மளுடைய திறமைகளை முன்னேற்ற வேண்டும், டெவலப் பண்ண வேண்டும். கெட் டு த ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர் என்றால் பிரச்சனையினுடைய உண்மையான காரியங்களை அறிந்து கொள்வது. அடுத்ததாக கெட் லாஸ்ட் என்றால் என்ன? கோ அவே என்று சொல்கிறோம். அல்லது டு நாட் டிஸ்டர்ப் மீ எனிமோர், என்னை இனிமேலும் தொந்தரவு பண்ணாதே, நாசமாகப்போ, என்னை விட்டு விடு, தொலைந்து போ என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சொற்றொடர் கெட் லாஸ்ட். த டீச்சர் டோல் த பாய்ஸ் ஹூ ஹவ் நாட் டன் த ஹோம்ஒர்க் டு கெட் லாஸ்ட். ஆசிரியர் மாணவர்களை பார்த்து சொன்னார், மாணவர்கள் எவரவர் வீட்டு பாடத்தை செய்யவில்லையோ எல்லாம் சென்று விடுங்கள், இனி என் முகத்திலே முழிக்காதீர்கள் என்று கோபமாக சொல்லும் பொழுது இந்த கெட் லாஸ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்து கெட்டப்னா எஞ்சிரி, தூங்கி எஞ்சிரின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொரு கெட்டப் என்றால் என்ன? உடைகள்
உடல் மேல் உடைகளை அணிந்து கொண்டு வித்தியாசமான அழகான அல்லது பிரமாதமான ஒரு வித்தியாசமான தோற்றத்தில் தோற்றம் அளிப்பதை கெட்டப் என்று சொல்கிறோம். how a person is dressed, எப்படி ஒருத்தர் உடை அணிந்திருக்கிறார். கட்ரினா கைஃப் என்பவர் மிகப்பெரிய ஹிந்தி நடிகை. அவர் கெட்டப் இஸ் குட், அவருடைய உடை அலங்காரம் நன்றாக இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, கெட் இன் டு ஹை கியர் என்றால் என்ன? வேகமாக காரியத்தை செய்தல். கெட் ஓவர் இட் என்றால் என்ன? பிரச்சனைகளிலிருந்து மீண்டு வருதல். கெட் த பால் ரோலிங் என்றால் என்ன? காரியத்தை விஷயத்தை ஆரம்பித்தல். கெட் த ஃபீல் ஆஃப் இட் என்றால் என்ன? ஒன்றை உணர்ந்து கொள்ளுதல், அறிந்து கொள்ளுதல். கெட் டு த ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர் என்றால் என்ன? பிரச்சனையின் மையத்துக்கு சென்று அதை பார்த்தல். கெட் லாஸ்ட் என்றால் என்ன? தொலைந்து போ, திட்டுவது, நாசமாக போ என்று திட்டும் பொழுது கெட் லாஸ்ட். கெட் அப் என்றால் என்ன? உடை தோற்றம். அடுத்ததாக மறுபடியும் பாருங்கள் நண்பர்களே, கெட் கோ என்றால் என்ன? ஆரம்பம் முதற்கொண்டு. கெட் இட் அவுட் ஆஃப் ஒன் சிஸ்டம் என்றால் என்ன? மறந்துவிடு. கெட் கோயிங் என்றால் என்ன? வேகமாக ஒரு காரியத்தை செய். கெட் அவே வித் மர்டர் என்றால் என்ன? பெரிய குற்றம் செய்திருந்தாலும் அதிலிருந்து தப்புவது. கெட் இன் குட் என்றால் என்ன? நட்புடன் ஒருவருடன் பழகுதல். கெட் இன் டு த ஸ்விங் ஆஃப் த திங்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு இடமாற்றம் செய்கிற பொழுது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது அதற்கு தகுந்தபடி அனுசரித்து செல்வதை கெட் கோயிங் என்று சொல்கிறோம். கெட் இன் டு ஹை கியர் என்றால் என்ன? காரியத்தை வேகமாக செய்தல். கெட் ஓவர் இட் என்றால் என்ன? ஒரு பிரச்சனையை மறந்து விடுதல். அடுத்தது கெட் த பால் ரோலிங் என்றால் என்ன? ஒன்றை ஆரம்பித்தல். கெட் த ஃபீல் ஆஃப் இட் என்றால் என்ன? ஒன்றை உணர்ந்து கொள்ளுதல். கெட் டு த ஹார்ட் ஆஃப் த மேட்டர் என்றால் என்ன? விஷயத்தின் மையத்தை அறிந்து கொள்ளுதல். கெட் லாஸ், தொலைந்து போ என்று சொல்வது. கெட் அப் என்றால் உடல் தோற்றம், உடை தோற்றம். ஸோ இந்த நண்பர்களை இந்த ஆங்கிலத்தை நன்கு அறிந்து இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி உங்கள் பேச்சாற்றலை வளப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ.